playing Code of the Show. We was having a wonderful day on this 27th April 2025. I'm just got my phone back, but I'm tired as fuck. So what I'm gonna do is play the tower, then go sleep. Play the tower, then go sleep. Play the tower, and then 1,000 points if you get it right. Well, we kind of have to wake up. So if you did go to sleep, wear stomach clothes. See, yesterday we broke the phone. I know again. And today we were playing for the first time in a long time, but it felt good because we took a break yesterday. So we got 9-9. Now, technically speaking, this is not great because, well, simply because we have a tournament today. Today is Saturday, so we do have a tournament. See how tired I am? I don't know why. I feel like a pride, put a pride. There you go. Nice. So a new game yesterday, which is Bleach Brave Soul. Okay, I just hate you. I just fucking hate you. You keep on breaking. It broke so much yesterday. Please just for dude, please. Okay, please. You had problem yesterday, now you're having problem today. And I don't know why. You're fucking up this much. Like yesterday we couldn't even work. Because I only had two things, and when it was the tablet, and the tablet was constantly, I couldn't record content. I want to get some cat the message. Okay. Let's put the alarm at 7. So, an hour and a half. We're close. Okay, good. So, basically a miracle that the tower works. Because every single other game just lags. We did clean up a little bit on the phone yesterday. Definitely felt good. On the tablet, sorry. Ooh, we're tier 9. Yeah, we're restarting tier 9. Okay, good. Good. Before we go to bed, better read my peeps stories. Okay. That way, we're sure it's not gonna work. Even though we took the day off yesterday, I'm doing okay. 750, baby. 750. Okay. Damn it, Waldhorn. Okay, I spent some more. Sure, well, first time I broke, quicker. Shut. It's definitely working better. Sleep. Just a couple of it's not even a couple hours, but still. I'll have to suffice. So how much are you charging? You're charging in 12 hours. What in the fuck? Okay, please. 9 hours. 9 hours. Okay. I need to get a new wire. I have a budget, yes. How fast are you charging? 208, that's good. Okay. Good. Because I know new game yesterday. Gundam something. I'll give you guys the first for that. Sorry about this.
don't really see why we could open up the show. It's a micro nature porn, micro nature. So we're tired. So we go sleep. We have like an hour and a half before. We have a wakey. So she should feel better. Enjoy. Ouch.
Here's your boy Yink. Welcome to the commentary show. This is doing well for having a wonderful day on this 26th of April 25, a brand new day. We're doing much better. So without further ado, let's get right into it. Yes sir, yes sir, yes sir. It's been a while. Oh, I'm so sorry. Oh, I'm so sorry. I forgot the tournament yesterday. God damn. Dude, god damn. However, oh, such a shame, guys. We forgot the tournament. Oh no. Oh, dude, that's bad. That is blood. That's bad, dude. That's bad. Shit. That's horrible. Okay, so now we're gonna be able to finish it today. Record. Yeah, let's go. There you go, baby. There you go. Okay, good, milestone. We got more for the 9. Tier 9 is the way to go now. It is the way to go. We have some news. Patch notes V26. We are approaching the second season of Guild. It includes new in-store cosmetic items for you. Tower and Guardian. We'll have a new chip set. Season 1 and on Monday. So make sure to spend, okay? Module banner. Feature banner will return in May. 2 module. Nice. Improvement in buffix. Improving issue where players. Improve the low save prompt. Improve the localization. Update the module shatter panel to reflect in-game behavior. Fix an issue where player will receive incorrect on fodder. Okay. Fix an issue where smart demon mode was not stopping into auto sprint. Fix an issue. Fix an issue. Fix bug. Fix an issue. Fix an issue. That is perfect. Okay, good. Okay, let's go. So we got a big day, but still. Should be okay. Good. Ravi. We're good. Got 1 day. My phone was broken, that's why we didn't play a lot, but now we're back. Oui, bonjour madame, donc vous êtes madame Véronica, je crois. Oui, tout à fait. Madame, je tenais à vous parler de mon fils Louis qui est un petit peu particulier parce que comment j'ai eu un petit aperçu. Louis est un petit peu déconnecté du monde du travail, voyez-vous. Oh. Depuis 30 ans. Alors que lorsque mon ami Delphine Ernotte m'a parlé d'un reportage sur une chanson. Gonna feel real nice. J'ai sauté sur l'occasion. Et alors vous chantez, je crois, de la musique un peu gaillette. 100 bits. Oui, pourquoi pas gaillette? C'est plutôt variété française anglo-saxonne. La gaillette, c'est. Écoutez, c'est parfait. Ce qu'il faut, c'est que Louis se rende compte que même dans le milieu de la chanson, il y a des besogneux, voyez-vous, des gens qui chantent dans des petits, comment dire, restaurants qui ne payent pas de mine, qui ont du mal à boucler les fins de mois. Vous voyez, je pense que vous avez compris le tableau. Ouais, je crois que j'ai compris le tableau, ouais. Pas de soucis, monsieur, vous inquiétez pas, on va bien s'en occuper. Je vous remercie beaucoup, madame, et je vous souhaite une excellente Good. En avant, Louis. Voilà. Au revoir, monsieur. What? Qu'est-ce que vous voulez? Pardonnez-le, il est un peu inquiet. Oui, j'ai vu, il est inquiet, ouais. Ah oui? Ouais, enfin, inquiet. What happened? Que va passer? No, no, no. Un peu space, mais. There's no way. Le batch? Ouais, apparemment, les choses un peu sont petites. Ah. Victor, vous ne bougez pas d'ici. Bon, on fait vite la séquence. Allez, vite, passer comme ça, là, on va jeter la crème. C'est bon, ça tourne pour tout le monde? Eh ben, c'est parti, on y va. À toi. Bonjour. There's no way. Bonjour. Bonjour madame. Enchanté. Ah, no, no way. Good. They want to pretend. That's the important part. La chanteuse. Allez, rentrez-moi. Vous avez raison, c'est. Ouais, donc c'est le parrain. Ouais. Bonjour. Bon, à la télévision, et alors les gens appellent au secours pour Céline Dion. Alors, Laurie, tu peux venir par ici, tu peux te mettre à l'aise? Alors, pardonnez-moi, est-ce que vous voulez une dédo? Qui êtes-vous, jeune homme, vous parlez sans prévenir? Attendez, je vais mettre les choses au clair. Vous nous interpellez dans la figure A, parce que la tête de la figure reportable. Mini. Alors, je comprends pas que les The tournament is nice. arrêtez de nous proposer de l'eau, vous allez vous rester dans le parc, la base de Let's see if my friend can say something. restez dans la base de régisseur. Les équipes techniques, ils sont là à votre service, mais il ne faut pas leur parler comme des merdes comme ça. J'ai le bon sentiment quand même. Oui, c'est ça. Oui, goûtez d'eau, finalement. Donnez mon texto et arrêtez d'en proposer. Okay, so let's try it out. Merci. On commence par la séquence de face à face. Okay, shoot, but I'm talking about when you're boss, then I should proceed. Shares at the moment, you're a legend. I use my fastest speed on shorter term lab. Okay. So more so. Non, en mode avion. Oui, c'était une petite D'accord, je vous en prie. Voilà. Louis, peux-tu te présenter? Oui, je m'appelle Louis Villa, fils Crown and Throne is not the best looking. glorieuse et prestigieuse dynastie des Villa. Prestigieuse. Maintenant fort longtemps, disons que j'ai la chance d'être né dans le Converso et donc de ne pas avoir eu à me soucier du lendemain contrairement au commun des mortels. Voilà. Et je ne dis pas ça pour susciter votre jalousie, je ne suis pas là pour faire le pan. Voilà. Tout simplement, j'ai pu constater que je ne baignais pas dans l'opulence, mais ne croyez pas que je ne suis pas touché par votre sort. Et d'ailleurs, je tiens à le dire ici à toutes les équipes qui sont ici, c'est à aucun moment, je le précise à aucun moment, je ne veux qu'on humilie celle qui a le mérite de nous accueillir ici aujourd'hui. Je tiens à répéter sur la Dans même mon âme de demeure, très cher. Voilà. Je te le dis, Louis. Vous allez filmer ça, sans déconner. C'est en Ça ne musique. sera pas diffusé. Vous allez avoir du taf à mon avis. hein. Saint Lord Dan. Si, mais on va avoir un taf de fou, quand même. You are. Wow, Moriarty. 45. Continue. Ah ouais, là, ça va. Je donne la qualité de certaines choses. Je connais les ficelles de télévision. Peut-être de nous mettre, elle et moi, elle qui vient d'un milieu très modeste, et moi. The Guardian is amazing, but amazing. Eh oui, et pourtant, I never saw that. pas du tout. There's 1 red for attack and 3 pinks for defense. La moitié des gars qui sont stagiaires, jamais stage. Donc ils vont bien faire un truc. C'est pas pour ça que, voilà, faut se la fête, quoi. Dans les jardins, quoi. Une personne abordable. Allez, on y va. Tu vas me dire, moi, je vais me gaver. Tu sais, je vais te dire ça, un truc. Tu vas finir entre 4 planches, quand même. Peut-être qu'on n'aura pas le même bois quand tu vas du palissandre. Moi, j'avais des sartènes, tu vois. Mais on sera la même enseigne. Je vais voir en moitié. Allez, là, on se disperse. Alors, Véronica,
discuter durant le temps du reportage, moi je vous appellerai Véronique, si cela ne vous dérange pas. Si ça me dérange. Cela va à l'encontre des valeurs patriotiques, vous avez l'obligation de vous appeler Véronique, donc je ne peux pas vous prénommer Véronica. Ben, en France, il y a des Clara, des Alexandra, des. C'est pas ce qui manque, hein. En France, on parle des prénoms français, pas des prénoms de Canada. Permettez-moi le terme, je veux dire, permettez-moi de Si t'exprimer. vous le recadrez pas, c'est moi qui vais le recadrer, mais pas personnellement. Par contre. Yeah. Vous êtes insolent, arrogant, prétentieux, orgueilleux, imbuvable. Vous êtes une entité imbuvable. Macron, par exemple, je vous donne un exemple. Il y a des délires, il y a des délires, monsieur. Permettez-moi de poser une question. Vous avez dit Véronica Grazioli? Oui. Très bien, je présume que vous êtes d'origine italienne. Oui, je suis d'origine italienne, mais je suis française. Ouais, je vous donne une question. Pensez-vous qu'il y a une fierté quelconque à représenter l'Italie sur le territoire français? Oui. D'accord. La fierté, c'est mes origines. Vous étiez à une époque, quand les Italiens étaient dans les mines, faire le boulot que certainement tes ancêtres ne pouvaient pas faire. Heureusement qu'il y avait les Italiens, les Italiens, les Arabes, les Espagnols, les Portugais, les tout Bien Espagnols. sûr, vous parlez d'époque, mais aujourd'hui l'Italie est remplie de frites pourries qui puent l'huile d'olive et le fromage lardais. Je veux dire, c'est un constat. Je pense que vous avez une image idyllique de l'Italie, mais poursuivre. Bon, là, vous avez filmé quoi? Les échanges. Là, même si vous coupez le scène, on va essayer. Il n'y a rien là. On a la partie nom, prénom, tout ça. Là, on est vraiment côté musique. Ouais, ben là, moi, pour moi, il n'y aura rien, mais bon, faites ce que vous voulez. On avance, on voit. Oui, d'où viens-tu? Eh bien, je pense que vous l'avez deviné, je viens pas de Châteauroux. Ça me fait, je rigole, tu vois. Non, Putain, le mec. Il a un rire communicatif, ça, c'est déjà tout le monde. Alors, disons que je trouve des jours heureux entre l'hôtel particulier de papa dans le 7e arrondissement et notre belle villa, donc villa Montesquieu à 5. Sinon, on ne doit pas vous évoquer grand chose à vous ici dans le sud. Vous allez plus souvent à Saint-Maclou qu'à Saint-Cloud. Non, Saint-Maclou, vous savez, avec les motifs verts et les tapis qui puent. Oh là là. Non, mais j'ai l'impression qu'il croit qu'il a tout vu, il a parlé. Vous voulez se construire à Saint-Maclou, non, merci. Mais moi, j'ai voyagé, mec. Je suis allé partout, moi aussi. Hein. Je vous permets pas une telle familiarité, mec. Heureusement qu'il va y avoir. Oui, il y a que je suis pas mec. Le stagiaire à Véronica. Véronica, avez-vous toujours vécu dans la région de Montpellier? Oui, je suis né à Nîmes. Êtes-vous déjà monté à la capitale? Oui. Alors? On adore. Ah, voilà. On adore la capitale, mais pas pour y vivre. On est très bien ici dans notre grange. Oui, parce que vous ne pouvez pas faire mieux, mais alors j'allais vous poser une petite question. Lorsque vous étiez de Paris avec cette infrastructure, ce monde avancé, est-ce que vous arrivez à vous sentir à votre place? Tout à fait, ouais. Sans en rougir, je veux dire. Il est malade celui-là. Non, mais. Non, je sais pas, non. Mais de toute manière, il y a quelque chose qui vous trahirait, et j'entends depuis tout à l'heure un petit accent un peu saucisse grillé, que finalement, je ne pas parce que je suis parisien, il est calme. Ouais, les calmes, il est imbuvable. Car nous ne sommes pas des Tu n'as aucun respect, tu prends les gens de haut. Je Je sais, c'est pas rabaisser les gens, tu vas t'aimer. Véronique, vous me connaissez? Non, et je veux pas vous connaître plus que ça. On va essayer de s'apaiser un peu tous parce qu'on a pas mis une journée à passer Et ensemble. on n'est pas sorti de l'auberge. Voilà, vous l'appelez l'auberge, hein, vous le dites vous-même. C'est pas une manche, c'est une auberge, je suis d'accord sur le terme. Voilà, alors, Il est imbuvable. As-tu déjà fait des stages auparavant? j'en ai fait. Je ne préfère ne pas en parler ici, quoi. De son souvenir. Là, on enchaîne avec la question suivante, c'est pour toi, Louis. Vous interprétez des reprises de Johnny Hallyday. Vous interprétez des reprises de Johnny Hallyday avec votre groupe. Qu'est-ce qui vous a donné envie de rendre hommage à cet artiste? La passion, toujours pareil, l'artiste. Johnny Hallyday, c'est quelque chose que vous reprenez actuellement, vous avez déjà fait, mais quels sont les artistes que vous reprenez le plus souvent? C'est Johnny Hallyday parce que nous sommes les tributes Johnny Hallyday. Ah, alors, papa m'a parlé d'un stage avec une chanteuse de variété, ce qui n'est déjà pas assez pour moi car ce n'est pas le monde. Mais là, Johnny Hallyday, c'est quand c'est. Mais vous interprétez Johnny Hallyday? Moi, je suis choriste. Et qui est Johnny? C'est moi. Fabrice. Bien indice. Ouais, je pense que là. J'aurais dû m'en Oui, douter. c'est vrai. C'est un stage d'apprentissage, de marche c'est Johnny. Ouais, c'est ça. Non, c'est Fabrice. C'est pas Johnny. C'est pas. Johnny, il a qu'un irremplaçable. Donc, on est plus. On a. Ça me dérange. Ça me dérange. On est validé dans deux là. Ok, on va passer à la question suivante. Louis, que fais-tu de ton livre? Moi, j'aime à me rendre dans nos villages familles. J'aime beaucoup celle que nous avons à Saint-Jean-Cap-Ferrat. La connaissez-vous? Oui, moi, je connais. Vous êtes déjà allé? Oui. Alors, Allez, poursuivre. Poursuivre ta route, mec. j'aime aussi beaucoup celle que nous avons sur le port de Dinard. Ah, Dinard, j'ai adoré Dinard. Moi, je suis allé partout. Moi. Oui, mais vous êtes de passage et après vous allez dormir dans les bois, c'est pour. Ce n'est pas le cas. J'ai beaucoup de temps à une cause qui rend service à beaucoup de personnes. Il y a 5 ans de cela, avec quelques camarades et mon cher ami Olivier, nous avons créé un parti appelé les plus de 10 en opposition au moins de 10 sont les personnes qui gagnent moins de 10 000 euros par mois. Vous les connaissez sûrement, il y en a beaucoup dans les fans de Johnny Hallyday. Et l'objet de ce parti est en fait de débarrasser Paris de ces, excusez-moi du terme, de ces raclures qui est sur ce vital étant. Et plus de 10 tailleurs dans ta figure. Tu parles de ça, tu veux y adhérer au club là? Je vous parle de parti politique, je ne comprends pas. Vous me parlez? Non, mais arrêtez les délires là, il est en train de partir en cacahuète là. Je vous dis. Qu'est-ce qu'il dit là? Plus de 10 000, plus de 10 Je 000. le dis, c'est mon parti, c'est mon combat, c'est la bataille d'une vie, car nous avons estimé qu'on ne peut pas vivre dans notre belle ville lumière en vivant sous ce seuil de 10 000 euros par mois. Ces gens ne. Mais pourquoi? Ça n'a rien fait. Merci, merci, merci. Allez, D'accord. Vous savez quoi? C'est son père qu'il faut foutre en prison. Pour l'éducation qu'il t'a donnée, tes parents, il faut les foutre à cabane. Je vais vous montrer quelques exemples puisque vous n'avez pas l'air de nous prendre au sérieux ce jour-ci. Voilà, nous avions quelques amis de mon parti déroulé une banderole géante au-dessus du périphérique parisien. C'est une action coup de poing que nous avons autofinancée car cela peut paraître lamentable. Aujourd'hui, le gouvernement nous refuse toute subvention. Sur de nombreux, nous la finançons. T'es jamais fait fracasser la tête, toi? Nous avons aussi fait une campagne d'affichage très récemment. Regardez, vous voyez ici avec quelques amis, nous avions placardé dans le tout Paris, luttons contre les SDF, équipons les infrastructures de l'anti-SDF. Nous voyons ici des exemples, des cœurs d'odeur, des anesthésios. Ici, nous demandons au gouvernement de fermeté à l'encontre des SDF, cette petite putoise sur la campagne des SDF. C'est pas ce mec. Ici, vous avez dans nos campagnes des chasseurs, des chasseurs sangliers. Chez nous, les SDF, ce sont des sangliers. Et en Belgique, ils sont à la hauteur. Ils se roulent dans C'est le parc. arrogant, insolent, prétentieux, irrespectueux, orgueilleux, imbuvable et rasso. En plus. Il est raciste ce mec. Et je pense qu'il n'y a pas assez d'adjectifs pour te qualifier. Je crois que vous n'avez pas compris notre combat. Ouais, mais je veux pas le savoir ton combat. Les Parisiens qui sont bien nés comme moi. Qu'est-ce qu'il a entre Paris Les Parisiens ont besoin de cela, des gens comme moi. Non, arrête, c'est pas de sa faute qu'il a été éduqué comme ça, mon cher.
Oui, prochaine question. Louis, quel style de musique aimes-tu? Oui, alors, le style de musique que j'aime, bon, la question est un peu ardue, même je dirais un peu guignolesque tant le répertoire musical est vaste. Cependant, si je dois donner une réponse concise, je parlerai de musique classique, qui est la musique de mon cœur. Et si je dois donner un nom, mettre un nom en exergue, je citerai l'incroyable, le génialissime Jean-Sébastien Bach. Qu'est-ce que ce clébard me fait à côté? J'ai horreur des chats, ça fait des poils partout. Allez, on enchaîne. Et donc, ce que je voulais dire. Je me retiens parce que déjà, tu vois le mec, quand on n'est pas des animaux, déjà, c'est irritant à faire. Louis, tu parles de Jean-Sébastien Bach? Oui, faisant parfois de cela, j'assistais à un concerto à l'Opéra de Paris. Mazette. Ma Mazette. Maserati, c'est la voiture. On parlait de la voiture. Enfin, donc, j'assistais à ce concerto où Jérôme Lefranc reprenait la toccata en ré mineur de Bach. C'était divin. Je vous le conseille, je vous recommande Jérôme Lefranc à l'Opéra de Paris. Si jamais des gens veulent aller le voir, quel talent. Jean-Sébastien Bach est pour moi un génie de la musique. Après, sur le plan de la personnalité, son côté sulfureux, je n'ai jamais été très en phase avec. On se souvient notamment de ce jour de 1705 où Bach s'est disputé avec un bassoniste d'un orchestre local. C'est la tout de même fini en duel avec des armes. T'aurais dû faire de la politique, toi, t'es un sacré orateur. C'était de la faute de Bach ce jour-là, contre le maçonnisme, selon moi. Si j'avais été là, je leur ai dit Jean-Sébastien, tu dérailles. Bon, alors, Oui. C'est lourd. Classique. Il n'y a pas de C'est lourd. On est quand même aujourd'hui en retard. Je donne de Je like. voudrais faire un petit stage ici de quelques jours. Sans caméra. Oui, la musique, oui, évidemment, je n'aime pas le même style de musique que Cristalité ou que Sacoriste. Alors, c'est ça, t'es malade, t'es folle, toi. Je suis. C'est pas d'art, j'ai déjà entendu ce terme dans les Marseillais. T'es fou, voilà. Avec Voilà. une règle Yéga. Oui, voilà. Mais bébé où? Alors, la prochaine question. demandez le répertoire musical que vous jouez avec votre mari Fabrice, n'inclut que des chansons de Johnny Hallyday ou est-il plus Non, large? ça inclut que du Johnny Hallyday. Alors pourquoi vous obstinez-vous avec ce vieux schnock maintenant qu'il n'est plus là? Parce que nous sommes un tribute. Et Johnny est mort. Oui, mais Johnny, c'était la rockstar française préférée des Français. On se régale de faire du Johnny Hallyday. C'est rock'n'roll, il a un super répertoire, on s'éclate, voilà. Lorsque Johnny est décédé, ça a laissé déjà la majorité des Français indifférents. Non, je crois pas, non. Moi, je crois que c'est. Non. Et maintenant qu'il n'est plus là, c'est un nom qui n'évoque plus grand chose à personne. Je veux dire, si vous le connaissez, non. Donc voilà. Tout le monde le connaît. Je sais que les gens l'ont déjà oublié. Il m'a saoulé. Franchement, il m'a saoulé. Fabrice Cabrel. On adore Francis Cabrel, on adore notre chanteur, mais. C'est Fabrice pour ça, Fabrice Obispo. Fabrice Obispo plutôt là pour le coup. Je pense qu'on a ce qu'il faut pour cette question. Ah non, celle-là elle était superbe. Celle-là, je vais bien glisser. Oui, ça y est, les gens se détendent ici, c'est pour madame. Louis, aimes-tu le répertoire de Johnny Hallyday et quelle est la chanson de ce chanteur que tu préfères? Excusez-moi, je vais être direct. Lorsque j'entends Johnny chanter, j'ai l'impression d'entendre avec son vibrato un ivrogne qui hurle dans un lampadaire. Cela peut peut-être vous offenser, mais je pense que Johnny, pour aimer cette énergie humaine, il faut être intellectuellement limité pour l'aimer. Vous êtes d'accord avec cela? Pas du tout. Alors citez-moi une personne qui aime Johnny Hallyday car et le BEP ne compte pas. Et les DEP ne comptent pas. Nous le savons tous ici, Johnny n'est écouté que par des personnes qui ont un moteur de Harley Davidson à la place du cerveau. Avec leur veste en cuir grotesque et leur panne lissée sur les cheveux, ce sont des ploucs, Bon. des pauvres. Mais c'est toi le plouc, hein, avec ton petit pull rose sur les épaules, tu crois que quoi? Tu ressembles à quoi, toi? Un bureau en cachemire, compas, savez-vous combien il va coûter? On s'en fout. Voilà, si vous êtes en désaccord avec moi, dans ce cas-là, Véronique, dites-moi un talent que Johnny pouvait avoir. Un autre chanteur, tout simplement, hein. Incroyable. Vous l'avez vu sur YouTube avec sa transpiration dégueulasse, là, sué comme un bœuf, il tenait pas la route, hein. Oui, c'est connu, oui, mais sa transpiration de toxico. Et Johnny peut-être vous décevoir. J'ai mal à la tête, hein. J'ai mal au crâne. Johnny était né auteur du compositeur, je l'ai lu, je sais pas si vous le savez. Ah oui, c'est normal, ça vient d'analyse de mots, comment vous vouliez qu'il y ait une chanson. C'est pour ça qu'on publicite, c'est pas écrit un peu sur le c'est pour ça qu'il est bien, c'est pour ça qu'il est fait. Lui qui voulait amener la musique du royaume. Oh là là. La chose qu'il a réussi à emporter chez nous, c'est le petit chinois. Il a là-bas, en Chine, il a réussi à emporter. C'est pas ça, en fait. J'espère que Laetitia leur a fait le pour l'accueillir. J'ai mal à la Et tête. qu'il y avait un problème, ça existe pas. Tu te rends compte de ce que tu dis, Sophie? Tu te rends compte de ce que tu dis? Mais on a un problème avec son papillon. Repair. On a la suite de Johnny, on a bienvenue en France. Vous avez bien dit. J'ai mal à la tête. Non, non, c'est pas ça, c'est chiant parce que. C'est vraiment. Non, c'est pas. C'est très détaillé. Elle sort d'où cette petite là? Ça vient d'où? De Paris, ça? Alors on dit pas ça, vient d'où? On dit. Ah, ben si, parce que vu comme tu parles, tu dénigres les gens, t'es raciste. Je suis raciste, Oncle Ben, c'était celui qui était sur les boîtes de riz. Allez. C'est Louis qui demande à Véronica. Personne dit rien, vous restez tous comme des Ah, mais ils sont tueurs. occupés, ils sont tellement énervés par ton culture. Malheureusement, on peut pas trop. Avec ces mots, censé cacher, donc de temps en temps, moi, je me permets de. Et moi, je suis derrière la caméra, j'ai le truc sur la tronche, j'ai déjà la caméra. Je vais faire comme si je n'avais rien entendu. Alors, Bref. Véronica, de qui est composé votre groupe de musique et quel est le rôle de chacun? Nous sommes 5. Fabrice le chanteur, le bassiste Terence, mon fils, le guitariste Thierry et le batteur Philippe. Et moi-même, choriste. Vous voyez, je me suis oublié. Il y a quelque chose que je ne comprends pas. Pourquoi, si j'en stage choriste, aujourd'hui je devrais être avec le chanteur principal du groupe qui est Fabrice? Non, t'es en stage avec Véronica. Il vaut mieux que tu sois en stage avec moi. Mais comprenons des endroits, il y a tout d'abord le Johnny Hallyday, en dessous il y a le sosie officiel de Johnny Hallyday, en dessous il y a Fabrice Hallyday, le sosie approximatif populaire de Johnny, ensuite il y a la choriste du sosie approximatif populaire de Johnny, moi je suis le stagiaire de la choriste du sosie approximatif populaire de Johnny. Merci, papa, pour ça. Merci pour le même, papa, pour tout. À partir de maintenant, je veux que Johnny me parle directement, je veux plus parler à la con. Non, mais laissez-le, si vous savez ça. Véronique, elle nous fait à manger avec un peu de Oui, Johnny. j'en ai marre, ouais. Présente tes excuses à Véronica. Là, c'en est trop. Non, mais j'en veux pas d'excuses, ça. Non, mais tu peux pas ça. On est dans le cadre. Mais si, mais ça, moi, je te considère comme toi, tu nous considères. Toi, tu nous considères comme un toi. Tu nous mets plus bas que terre, tu te prends pour un. Tu seras pas éternel. Tu vas partir, t'apporteras rien du tout avec moi. Que je vous comprends pas. T'avais rien à foutre, moi, de ton pote. T'avais rien à carrer, moi, de ton pote. Tu vas partir comme lui, comme moi, comme tout le monde. C'est pas une bonne chose. C'est pour moi là. Ça fait une heure que tu passes ton temps à t'ennuyer à plaindre qu'autre chose. Non, je parle avec Franchement, Fabrice Hallyday. tu parles avec Véronica, il a le cerveau lobotomisé par ses parents, il a été élevé comme ça, il est né avec la cuillère en or, pas d'argent en or dans la bouche, le mec, dans son château doré là. On aurait fait Il a accepté de faire ce stage, donc là, mais comment ça fait que t'es vivante? Mais comment il s'est pas fait fracasser sa tête? J'ai déjà eu quelques altercations. Parce que mec comme ça, tu le mets dans la rue, il ouvre sa bouche comme ça. Je suis vraiment obligé, c'est moi qui. Le premier moitié, il est 21. C'est pour cette raison qu'il faut choisir ses quartiers lorsque je me balade à la montagne. Une fois, je vous dis, vous avez. Mais si tu l'as pas, le tatouage. J'ai tapé ça, voilà, tout. Non. Bon, allez, tu nous as saoulés là, on a prêché. Fabrice, il semblerait que vous n'étiez pas prédestiné à chanter du Johnny Hallyday. Véronica nous confiait qu'elle vous avait entendu chanter dans votre salle de bain et qu'elle vous avait incité à vous produire sur scène. Est-ce que vous confirmez cette anecdote? C'est ça, oui. Je chantais souvent. Non, parce que j'ai une image qui me vient en tête. Je pense que lorsqu'elle vous a entendu chanter, c'est pas votre organe vocal qu'elle a opéré, c'est un autre organe. C'est son gros kiki. C'est le gros kiki de Fabrice. On va pas se mentir aussi. Ah, voilà, j'en étais sûr. Ah, voilà. On va pas se Vous mentir. voyez, Fabrice, montez sur la table et montrez votre contact. Ils sont pas sujets. Regardez les filles, elles sont toutes intéressées par le gros kiki Fabrice.
c'est clair. Non, je suis pas désolé. Ok, ok. Bon, bah écoutez, on est bon sur cette réponse. Il y a eu des tarés, mais là, c'est. Écoute, on est encore des bouquins. Oh, mais qui est-ce? Mais lui, ça dépasse l'entendement. Eh, on est en plein reportage, enfin. Oui, Ben Olivier. Oh oui, Ben Olivier. Alors, regarde, on a eu Ben Olivier. Alors, comment vas-tu? Ouais, très bien, fort bien. Et toi, comment se passe ton stage? Oh, bah tu sais, tu manques quelque chose, hein. Tu manques quelque chose parce que je t'ai parlé d'un stage avec une chanteuse de variété, c'est encore plus On a connu. envoyé un vidéo au gars, ça existe dans l'émission? Ben Olivier, je te montre ici, il y a la choriste qui est Véronique. Bonjour, Michel. Et ici, tu regardes bien, le sosie de Johnny. C'est d'ailleurs mon collègue, je l'ai vu. Non, mais sinon, là, on va essayer. Ouais, mais il se fout de sa gueule. C'est Johnny avant d'avoir été chez Optique Denise. La méthode de testo que t'as. Johnny est dépité, oui. Ouais, bonjour là. Mais bon, je te laisse. De toute façon, nous nous retrouvons à Castelnau ce soir, hein, je suis André. Antoine Villepot sera accompagné de Victor. À tout à l'heure. Stop. Allez, oui, en fait. Non, mais moi, je me fous pas de ta gueule. Vous êtes impressionné? Non, je suis pas impressionné, je respecte chez vous. Il se fout de ta gueule carrément. Tu peux enchaîner, s'il te plaît. C'est courageux, regarde, de ton début, parce que. Je suis étonné qu'il n'ait pas mis les tableaux là. Bon, allez, on a pas sûr. Véronica Fabrice, nous sommes actuellement dans un contexte économique où les consommateurs privilégient les produits de première nécessité aux loisirs payants et cherchent à réduire leurs dépenses. Cela a-t-il eu un impact direct sur votre chiffre d'affaires? Je vais vous donner mon avis sur la question. Non, mais parce qu'avec sa voix, il parle, je capte plus rien. C'est quand même une mentalité de faible que celle des moindres à toujours vouloir économiser. Vous voyez ce que je veux dire? Non. L'autre jour, je voyais une publicité dans la même lignée pour un service qui proposait aux gens du cashback lorsqu'ils font leurs achats. On leur propose de leur rembourser une partie de leur prix d'achat et ça va permettre de faire des économies. C'est lamentable. Ce service s'appelle comment? Igraal, je crois. Igraal ou je sais pas. Igraal, voilà, Igraal. Attention, Igraal. Et tout le monde n'a pas tes moyens. Je trouve que ce service est tout bonnement criminel. C'est à cause de ce genre de comportement que la France est conduite à sa perte. Car les gens veulent économiser. Il faut qu'ils montrent qu'ils peuvent dépenser. Sinon, ils se ridicule. Bon, en tout cas, Tu sais que certains discours, on va garder quand même. On laisse pas. Tout ce que je dis est précieux pour vous et riche enseignement. c'est vrai, plein de bouquins sur ma chaîne. Non, non, non. C'est un bouquin, mais On va jamais caractériser la sorte. j'ai jamais vu ça de ma life. Jamais. Pourtant, on en a vu des cas. On en voit des cas. Franchement, on en voit des cas. Vous avez ça? Et là, Tu peux demander poliment, s'il te plaît. là, ça dépasse l'entendement, quoi. Je comprends même pas que vous. Pardon, on n'a pas le choix, en fait. C'est- Véronica, vous occupez-vous également de la partie commerciale et management du groupe. En quoi cela consiste-t-il? Ça consiste à rechercher des contrats, des dates. Et puis, voilà. Moi, j'ai un problème dans votre organisation. Allez, c'est reparti pour. Je trouve que Fabrice, vous laissez une place bien trop grande à votre femme dans votre organisation commune. Je trouve cela regrettable car une femme n'a pas les capacités intrinsèques à mener à bien un business essentiel. C'est malade, toi. Vous expliquez le coup. Déjà, tu vas rester respectueux. Déjà, au moins du respect pour ma femme et pour les femmes en général. Et en plus, cette fille a bien des affaires. Je reprends que là, depuis tout à l'heure, Johnny Hallyday se laissait pas mener la baguette par Laetitia. Il allait chanter ses blues et ramener l'argent à la maison. Il sortait le cul, c'est le petit chinois, c'était la juste de la compétition. Oui, tu vas trop loin. Tu vas vraiment trop loin. Là, il faut. Ouais. Juste pour qu'on se foute bien de toi. Non, mais là, il va direct au final. La petite chinoise, c'était ses filles. C'est ses filles. Elles sont magnifiques en plus. Ils sont belles. Voilà. Et, non, mais tu les dénigres. Tu sais, s'occuper de ces tenues de scène. C'est beaucoup de choses. C'est quelque chose. L'un gagnait l'argent, c'était le travail de l'homme, et les t-shirts, c'était à la maison. Non. C'est quoi? Comment tu parles? Mais tu te prends pour qui en fait? C'est une très belle personne, Laetitia. Elle est. Est-ce En que tout cas, c'est on va passer à un moment. On allait où là? Je te demandais, t'avais prévu des musiques. Est-ce que tu peux nous faire écouter les musiques Je vais vous dire quelque chose, cette séquence-ci, je l'attendais comme la naissance du petit Jésus, je suis très content de pouvoir vous faire écouter des chansons que j'ai choisies, ce sont des chansons qui élèvent, qui inspirent. Qui élèvent. Des chansons de Johnny qu'on peut apprécier qu'un petit coup dans le nez. Voilà. Et donc, je vais commencer par un air d'opéra russe, Mazepa de Tchaïkovski. Je vais vous demander une Tchaïkovski. écoute à la hauteur du talent de son interprète. Merci, s'il vous plaît, de ne pas gâcher cet instant suspendu. On va te suspendre, nous, mais dans ton mal, je crois. Oui, c'est joli, mais pas très. C'est magnifique, mais. Bon, moi, attendez, là. Il a problème mental. En tout cas, ça prend pas, Je pensais que t'allais chanter. c'est bien, ça s'arrête. Énorme, énorme. Cela fait un bien. Vous connaissez-vous cette œuvre? Non. Elle me transporte. On a vu ça, ouais. C'était quand même laborieux. J'espère qu'on aura discuté. À mon avis, vous n'allez pas avoir grand chose. Ouais, je crois qu'on devrait faire la séquence du cours de chant. Je crains le pire. Est-ce que vous me permettez de rater vos water? Cette séquence pleine d'émotion m'a donné envie d'aller au petit bout. Première à droite. Première à droite. Je vous reviens. Waouh, ça va? Non, mais là, tu connais, là. Il a mis la main ce mec. Regarde, on va pouvoir finir, je connais comme ça. Il a une crainte, il a été percé trop du mur, j'en sais rien, moi. J'ai envie de le prendre, de lui fracasser sa tête à quatre. L'éducation, c'est mieux. Il est là parce que son cœur le même. Ouais, C'est tout. Que ça. Mais quand tu te questionnes, normalement, tu dois donner le meilleur de toi-même, tu dois arrêter que son histoire, là, des plus de 10. Ouais, voilà. Non, mais c'est pour ça, il y a quelques cas, c'est comme ça. Moi, là, vous regardez, moi, si je le regarde, c'est pas, je vous l'ai dit, le problème, c'est pas verbalement. Moi, je l'ai appelé, il va s'arrêter direct. S'il y a besoin à un moment de souffler, tout ça, vous me dites, hein, n'hésitez pas. Je devrais faire l'affaire, chef. Mais moi qui ai besoin d'un petit peu de polish, ça devrait faire l'affaire. Je me suis permis juste de vous emprunter. Si vous pouviez les jeter à la poubelle. T'as trouvé ça où en fait? Dans la salle de bain, j'avais besoin d'être un petit peu polish sur mes mottes et les téléphones de la Mais c'est une blague en fait? Mais non, mais attends, oh. Je ne supporte pas la normalisation sur mes mottes, je me suis permis d'emprunter Mais simplement. non, en fait, tu te sers pas. Tu veux laisser faire? Non, mais attends, c'est nos brosse à dents qui a pas Non, ce sont ce que j'ai trouvé dans le petit pot, mais j'avais aussi juste de vous emprunter. N'importe quoi, mais tu t'es pris pour qui en fait? T'es pour chez toi. J'ai demandé tout à l'heure une brosse, je me suis fait violemment congédier, il fallait bien que je fasse pas de débrouillardise. Enfin, non, je te sers pas comme ça. Ne vous inquiétez pas, il y a juste un peu de terre dessus, vous pouvez les laver et vous n'allez pas faire un café sur des mottes de terre, réfugié dans un corps de ferme, je veux dire. Tu sais quoi? Va prendre culo. Va Pardon? prendre culo. Je te le dis en italien parce qu'en français, je parle très grossière. Ah, mais non, Véro, fais-moi. Non, c'est toi. De quoi? Non, oui, Alors, je te crois chez moi, moi. Ah oui, j'ai essayé quelques parfums, de donner 5 des enfants lévis. C'est malade ce mec. Mais Louis, vas-y, s'il te plaît. Je me suis permis d'essayer quelques parfums, je suis un grand amateur de parfumerie. Quel enfoiré, putain. C'est un malade, ce mec. Je suis numéro 5, j'étais surpris de le voir dans une salle de bain toilette. On va dans la poubelle. Je l'ai fait m'attendrir et c'est formidable. Non, mais tu te crois Ah, où? oui, merci. Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que t'as fait là? Non, mais tu te crois où? Parce que je suis vous pouvez m'en débarrasser. Je suis à deux doigts de une je garde mon sang-froid. Qui là, ça n'a rien. On Mais c'est n'importe quoi. On est désolé, on va. Désolé, je suis Ouais, non, mais là, ça dépasse pas de mal. Je vais prendre en charge, voilà, ce n'est pas grave. Non, mais ça
il est pas chez lui, quoi. Oui, Il dit, non. mais tu veux que je déboule chez toi, moi? Moi, si je déboule chez toi, tu vas voir N'importe ce que je vais faire des œuvres d'art là sur les murs. Véronique, écoutez-moi. Carbona, parce que. Vous devez devenir faire plus strict. Non, mais là, je vais le défoncer, quoi. Je vais le frapper. Vous allez continuer, là, avec ça? Bah, malheureusement, je vais prendre le doliprane, là, parce que j'ai la tronche, là. J'ai le testo, il va exploser, là. Moi, je pense que Fabrice va prendre ma place. Non, il va tout le. Louis, maintenant, tu te tiens à carreau? Oui, tout à fait. J'espère que je vais arriver à parler, parce que là. Dites-moi, cette jolie fille, c'était votre fille? Oui. Et je vais faire peut-être la cour tout à l'heure. Je la trouve très charmante, très à mon goût. Sans façon, à mon avis, la narine a pété de ton compte à banque et. Non, mais je trouve que vous avez quelques attraits qui ne sont pas pour me déplaire. Vous avez quelques courbes bien appétissantes, mademoiselle. Mon Louis, s'il te plaît, enfin. Mais Johnny, vous me comprenez entre hommes, hein? On a parfois envie de s'en passer à la guitare électrique. Et la gratouille est très forte. On gratouille sa petite guitare. C'est bon. C'est rock'n'roll. Enfin, lui, il est complètement. Rock'n'roll. Il faut l'envoyer un psychiatre, il faut le mettre à Carrément là-bas, il faut l'enfermer. Non, non, je plaisante. Je suis là pour le mariage. J'attendrai pour copuler. Il est puissant encore? Oui. Ah putain. Bon, allez, faut lui en rire. Je suis puceau par choix. N'imaginez pas toutes les donzelles qui me courent après. Ouais, j'imagine, ouais. Ouais, j'imagine les personnes qui étaient pour derrière, ouais. C'est une forme de ouf, alors. Bon, est-ce que tout le monde a ce qu'il Un vent de ouf. Allez, ferme-la. C'est Godin. Tu me donnes un téléphone, du coup? C'est Godin. Comme ils disent, Yo, Il est bon pour la psychiatrice, ma chérie. Non, mais c'est vrai, hein. c'est un vent de ouf. Faut l'envoyer à un psychiatre, quoi. Et c'est donc là que va démarrer un petit cours de chant où Véronica va prodiguer quelques conseils à Patrice. Il faut savoir que le couple se met régulièrement ensemble à la maison afin de perfectionner toujours. Donc, t'articules bien. Notre ami rocker va donc commencer par une reprise de Diego. Bien au fond, Diego. Véronica va lui donner ses conseils. J'imagine que tu dis Diego, faut que tu pousses bien sur le haut. Et puis, quelques soi-disant prévenus dans le conducteur de l'émission, ça va être au stagiaire de donner son avis sur la prestation qu'il vient d'entendre. Fabrice, je dois vous le dire, autant je ne suis pas un adepte de la musique de la vidéo, autant j'étais impressionné par votre prestation. Vous avez un goût certain pour l'interprétation. Oh, merci. Et alors, lorsque vous avez commencé à hurler à toute berzingue, j'ai eu tout de suite la sensation d'être transporté dans le Tennessee, j'avais enfilé mes sandales en cuir, et alors c'était rock'n'roll, comme vous dites. Bon, étonné que ça soit gentil. Allez nous préparer cependant une tisane avec une miel Oui, chaud. j'allais t'en parler, bien sûr. Ouais, ça ira. On va rentrer dans des délires encore de. Et enfin, Louis va pouvoir interpréter une chanson de son choix en dehors du registre de Johnny Hallyday. Alors là, nous allons sortir des bistrots, nous allons rentrer dans la grandeur de la France, en tout ce qui est là de plus noble. Je vais vous interpréter Bleu, Blanc, Rouge, les couleurs de la France. Heureusement que j'ai pas de doliprane parce que là, Vous ne savez pas apprécier la bonne musique, Véronique, c'est cela votre problème. Vous me prenez l'eau avec vos considérations de chanteuse de PMU, c'est quand même le con. je vais l'empâtrer. Je vais le recadrer, je vais le recadrer, mais. Non, mais il faut que tu regardes. Plus connecté avant ça. Oh non, pitié. Personne réagit, je sais pas, moi je. C'est vous. Oui. Je vais vous interpréter du coup, c'est le chef-d'œuvre de Roger Vivant. Le connaissez-vous, Bleu, Blanc, Rouge, les couleurs de la France. Un hommage à nouveau quartier et à la France noble que nous aimons tant et que nous regrettons en ces temps amers. Le micro? Bleu, Rouge, les couleurs de la France. Moi je la donnerai ma vie. C'est mon pays, c'est toute mon enfance. Et j'en suis fier de ma patrie. Le Blanc, Rouge, les couleurs de la France. Symbole de liberté, d'espérance. Ensemble nous lui donnons notre amour. Allez, chante avec moi ce refrain. Allez avec moi. Le Blanc, Rouge, les couleurs de la France. Je la donnerai ma vie. C'est mon pays, c'est mon enfance. Et j'en suis fier de ma patrie. Le Blanc, Rouge, les couleurs de la France. De liberté, d'espérance. Ensemble nous lui donnons notre amour. Le Blanc, Rouge, la France, c'est qui frappe. Que faites-vous ici, Victor? Merci à ralentir parce que j'ai changé la maison. Voilà, j'attendais dehors en fait. J'ai pas bu depuis hier. Est-ce qu'il serait possible? Ouais, qu'est-ce que tu veux boire? Non, vous plaisantez, je joue parce que c'était vraiment très froid. Un café? Si vous savez, ça serait mal. Kenza, tu peux lui faire un café, s'il te plaît? Victor, faites quoi exactement? Vous voulez interrompre pendant que je suis en train de chanter le Blanc Rouge de la France et vous démarquez pile poil sur mon site, je suis sûr que vous êtes extrait, Victor. Je suis vraiment désolé, monsieur. Ouais, non, mais là, envoie le boulet, hein, ne laisse pas faire. Petit café, Kenza. Non, ne lui donnez rien, je ne mérite pas ses propriétés. T'es un malade, toi. Venez, Julie, vous savez pas ce qui se passe dans ma. C'est moi qui vais te payer, pas longtemps. Non, mais tu peux rester là. Allez, Victor, c'est Kevin. C'est Kevin. Oui. Non, reste. Non, mais vas-y, si t'as quelque chose entre les jambes. Viens, essaye de le foutre dehors. Bah, je le mets dehors. Vas-y, essaye, hein. Tu fais quoi, là? Bah, je le mets dehors. Allez, c'est pas facile, là. Qu'est-ce que tu fais là? Non, je rentre café, non. Il restera là. Il est fini. Il est fini, mon cul, oui, il est fini. Là, je suis vulgaire, mais Vous ne lui donnez rien. boire un café. Vous ne savez pas à quel point ce gougnafier de Victor fait erreur sur erreur. Victor, vous êtes venu ici. Là, je crois qu'on est dans un monde parallèle. Non, mais je suis en train de chanter l'œuvre de Roger Vivant. Je suis sûr que vous avez fait exprès de gâcher ce moment. Bien sûr, vous avez fait exprès. Vous avez fait exprès. Tu rigoles quoi? D'autant plus, tu as rien entre les jambes. Tu laisses faire? Il a fait exprès. Non, mais c'est quoi, on est dans un état esclavagiste, là? C'est toujours le même. Je suis vraiment désolé, monsieur, je pensais pas déranger autant. Non, tu as la clé, là. Ne faites pas Tu ça. as oui, oui, là, c'est dans son délire, hein. Ouais, il boira son café qu'il veut une fois. À ne pas que vous êtes de vertu, respect-vous, Victor. Il a vraiment une graine, ton patron. C'est pas son patron. Si, je suis son patron. Je suis mon employé. Un cadeau empoisonné, papa va offert. Vous ne donnez pas d'eau? Non. Allez, non. Non, mais non, c'est quoi? Non, pas Je vous ai dit que vous êtes voilà. Allez, dégagez, Victor. c'est toi qui dégages, c'est à toi. Dégagez, retournez à la voiture, Victor. Non, tu resteras là. Vous retournez à la voiture, Victor. Non, on va lui en faire un autre, vous allez le tenir, sauf qu'on est en bas. Non, non. Là, il faut le dégager, c'est malade. Non, mais c'est terrible, quoi. C'est coupable. Non, mais là, on va pas continuer, on va l'attacher, quoi. Non, mais là, je crois qu'on vous avez tout doublé, on va arrêter là. On va s'arrêter là, parce que c'est réglé, quoi. Why the break? Qu'est-ce qu'il faisait, le rideau? Il voulait s'essuyer les mains avec, l'empêcher. Non, ça n'arrive pas. Ça, c'est pas grave, de toute façon. Mais moi qui me. Et pourquoi tu nous laisses tranquille? Pourquoi tu te laisses faire? Mais si, tu te laisses faire, pourquoi tu fais ça? Je sais pas déranger. On peut peut-être faire un café, je sais. Dégagez, non, toi, je fais ici. Mais fous tes yeux, fous tes signes de mandat, là, c'est pareil. Je lui donnerai pas ça, je ne retournerai plus. Non, on est pas au stade d'esclavagisme, là, il fait quoi, là? Tu te crois sur un bateau à négrier, là? Je porte le même prénom que le roi Soleil. Ouais, mon cul, ouais. Je vais vous mettre un coup de pied aux fesses, vous allez vite retourner à la voiture. Moi, je comprends pas qu'on continue, là, à tourner, à faire comme si de rien n'était. C'est pour ça qu'il cache la voiture. Oui, c'est coupé. Non, mais c'est malade, ce mec. Putain, il est terrorisé, le mec. Mais pourquoi tu te laisses faire? Je vais sauver de la rue, Victor. Il faut que tu touches le RSA et que tu cherches le boulot, hein. Le boulot, il y en a un. Papa qui m'a offert cette poison. Mais moi, si je suis vous, je le laisse ici, je vois pas pourquoi vous. C'est bon, hein, j'ai besoin d'apaiser le truc. Moi, je veux plus l'entendre, je veux pas l'entendre chanter, ça
rentrez. Je vous ai dit, non, je vous ai dit de partir. Je vous ai dit de partir, Victor. Alors, vous sortez pas la tête. Je ne peux pas vous voir ici, je suis ici en stage. Je vous l'ai traité, je vous ai... Allez, on va passer à la pause déj. On s'appelle. Vous restez dans le coin, Victor, vous ne bougez pas. Vous ne passez pas la table avec nous. C'est réservé aux grandes personnes. Pourquoi tu cherches pas la boulot? Vous devez tout, Victor. Tu vois les conséquences, c'est ça? Tu fais le tout là. Il n'y a pas moi, rien, Victor. Allez, viens. On est un peu en retard déjà, on va s'asseoir, on va s'aviser, on va déjeuner. Je vais pas rigoler dessus, je vais l'encadrer dans pas longtemps. Je vais péter le cap. C'est la fin, il est pas chez lui, il est pas chez lui. Lui, il y a des caméras. Son père, j'ai pas envie qu'il me foute au tribunal, tu viens quoi, tu le président, c'est bon. Allons-y, mangeons. Véronique, il est l'heure de manger. Moi, je comprends pas. Pourquoi continuer le fromage avec cette habitude? Ce mec, tu veux lâcher à la rue? Il va poignarder. Il s'est fait poignarder, les soignants. C'est la faute de Victor. Tout se passe bien juste ici. Vous avez vu mettre vos harcèles, voilà, vous pouvez comprendre. Mais posez vos caméras. Pourquoi tu fais les gants là? Pour les télé, Emma. Il a pas l'air faible avec ses grosses. Alors, ce sont ça les mets que vous consommez entre amis, parce que vous réussissez dans des moments Toi, tais-toi, il mange. Fais-la fermer, le table de repas. Est-ce qu'on peut donner à manger aussi à Victor? Non, il ne mangera pas. Non, il ne mangera pas. Là, moi, ça, j'accepte pas ça. Ouais, c'est moi qui décide, c'est moi qui Non, tu décides pas, non. Tu décideras dans ton royaume, mais pas ici. Vous savez qu'il m'est déjà arrivé de voir ce genre de potion magique en compagnie de mes cousins au sang. On s'en vit. Nous avons vu ça, un cola américain. Et je vais pas vous agréer, les gens, c'était pas des plaisants. Alors je remets aujourd'hui le couvert en votre compagnie, mes amis, et je trinque à votre santé à nous, les drôles des arguments comme ça. Ouvrez-moi ça. Tu te l'ouvres tout seul, hein, t'as. Victor, monsieur, ouvrez-moi ça. J'ai mes gants, je vais les ouvrir. Et l'autre, il arrive comme un petit fou là. Ouvrez-moi ça. C'est ce que tu dis, quoi, quand même. Allez, arrêtez. Toi, t'es censé faire un stage, je fais n'importe quoi, mais on est censé valoriser notre goût, quoi. Bah alors là, c'est tout le contraire. Tu vois. Non, ouais. Ah non, mais là, c'est n'importe quoi. Moi, je m'en mets plus parce que l'autre, il fait le tout fou là. En tout cas, je suis vraiment confuse de leur dire parce que tu m'attendais pas à ça. Je suis vraiment. Quand je pense que d'avoir cette chanteuse, tu connais cette partie à côté. Alors, à quel moment ils ont pas tout fait? C'est pas possible. Il est pistonné, le mec. Il est là parce que son père a passé le fil là. Il a qui là de la chaîne, je sais quoi. À partir d'ici, le repas va suivre son cours avec une Véronique Castro aussi consternée par lui. Puis après, son petit break, pas si reposant que ça pour notre chanteuse. Ça y est, les équipes se remettent en route, direction la salle de répétition où Véronique et Fabrice vont retrouver les autres musiciens. Il a boucané le reportage. Allez, nous montons. Vous avez un mégot de cigarette dans les chaussures, c'est quoi ça, jeune homme? Vous coincez des mégots de cigarette entre vos lacets? Oh là là. Il m'a saoulé. Voilà. Ah mon dieu. On aura tout vu aujourd'hui, on aura tout vu. Seigneur Jésus, ayez pitié de cette entité. De cette brebis égarée. Nous sommes écrasés. Ouais, mais ça va le faire. Ok, ça, vous voulez monter avec moi? Non, c'est rien, merci. Ça va, ça. C'est un bon reportage. Oui, Regarde pas la chose. un gros reportage, certainement. Bon, après, ça m'a fait ça. C'est vrai parce que j'avais une 4 image de vous, de ceux qui reprennent le Johnny MD. Ouais, donc, on connaît les gens. Allez, avant-y. Avant-il. Alors, où nous rendons-nous? Là, on va chez Philippe, à l'endroit où on répète. Nous allons retrouver d'autres lombards qui partaient de votre groupe. Si tu veux appeler ça comme ça, oui. On appelle ça des rockers. Mais tout de même cocasse de se dire qu'il y a encore quelques jours de cela, je mangeais dans le très bon restaurant de Michel Saran. C'est grave, tes faces. Je dégustais un homard sur fond d'émulsion de champagne. Et aujourd'hui, je suis dans l'épave roulante, conduite par la choriste du Johnny MD. Donc voilà, il est pas de surprise, n'est-ce pas? Moi, je passe aussi déjà. Et tout le monde peut pas avoir une Maserati. Hein. Voilà, tout le monde peut pas. Voilà. Sauf que moi, le matin, je vais me lever et je vais chercher mon argent. Voilà, mais moi, Voilà. L'important n'est pas de paraître, mais d'être. j'aurais dit l'inverse. C'est vrai, tu m'étonnes. Être sans paraître ne sert à rien, car les gens ne vous respecteront pas. C'est toi qui n'es pas respecté. Les gens doivent te détester, toi. Pourquoi l'équipe de reportage est un quoi? Oui, bien sûr, ils peuvent pas t'encadrer, je pense. Vous pensez? La prochaine fois, en tout cas, c'est moi qui vous enverrai dans mon monde. Je vous réserverai une table chez Michel Saran. À ne pas confondre avec Michel Saran, c'est votre table. Oui, c'est la table du Connemara. Beaucoup plus loin. Dans le désert. Ah, oui, une table, on peut parler ça là-dessus, c'est le désert. C'est l'humour de merde. Comment je fais ça? Comment je fais ça? Il rit de sa connerie. Tu as même le rire de ton statut, toi. Ton statut de bourgeois. Vous me faites? Dire que tu devais être un bébé tout mignon, qui ne demandait qu'à être un être humain adorable, et que tu es devenu imbuvable à cause de tes parents. Va te faire décharger le matos, toi. Ça fait partie du stage. Je comprends pas. Vous savez, dans les familles Vignac, on ne parle pas de choses supérieures à 100 grammes. C'est un principe familial. Sauf que c'est n'importe quoi, c'est plus. Je retrouve la dérogation. Stupid. C'est ce rire de ouf qui le rire de la honte. Oui, c'est ça. Avec docteur descend de faire autre restaurant. Je suis dans ma bombe, actuellement. Je te mets en danger, là. Je peux tomber sur un fada qui te. Oui, la idée. Oui. Bon, je te faisais un simple coup de courtoisie. C'était toujours plaisir de t'entendre, très cher. Je suis en compagnie de Véronique et de Fabrice Hallyday. Et Fabrice. Et nous nous rendons à une répétition musicale. Moi, je te rappellerai plus tard. Avec plaisir. Allez, à tout à l'heure. Au revoir, Tiens, mais toi, tu es dans un milieu de. C'est vraiment un bon d'affaires. Donc, moi, je connais des gens qui ont de l'argent, ils sont pas comme ça. C'est ce que je vous disais, l'argent ne fait pas tout, c'est l'état d'esprit qui compte. Nous aimons à ramener une philosophie assez raffinée parmi les gens qui ont de l'argent. Car demain, si vous gagnez des millions, au loto, cela ne va pas faire que je vais vous accepter dans votre parti. Ah, ben, ne t'inquiète pas, on n'essaiera même pas de De toute façon, je vous accepte toujours. rentrer dans ton parti. Ah, mais Olivier, sacré Olivier. Qu'est-ce que nous ricanons? Qu'est-ce que nous ricanons? Ouais, c'est sûr que dans notre milieu, ça coup de tarniole dans la figure que vous rigoleriez. Sauf que je vais essayer de faire un reportage et finalement, on tombe sur un mec qui a tout escalassé. Non, c'est cassé pour mon explication de source, vous voulez dire. Massacré. Massacré. Là, je comprends. Vous n'avez pas pris le petit chien? Elle va avoir des bébés. Quel âge a-t-elle? 3 ans. Vous voyez, alors appelez-la moi avant. Finalement, oui. Oui, tartare sur le chien. Mon Dieu, t'imagines si tu as mis toi que je suis un bébé tout mignon? Un baby gros avec le fil rose. Hein. Oh putain. Ouais. Je vais interdire l'accès à l'école. Voilà, tu vois. Pour que sinon, il rencontre des racailles. Voilà, tout innocent, tout mignon, et puis il va devenir comme toi en fait. Oui, Junior. Oh le con. Il prend déjà son petit t-shirt anti-moins de 10. Mon Dieu. Ses petites chaussettes anti-moins de 10. Que Dieu ait pitié de ton âme. Allez, pousse-toi le truc. Pour Frénari. Eh bien, dites donc, je enrichis mon vocabulaire grâce à vous aujourd'hui. Vous êtes un drôle de numéro aujourd'hui. Je suis nature peinture. Vous semblez bien vous entendre, vous faites un beaucoup. Merci. Oui, on s'entend bien. C'est parce qu'on est amoureux. Ah, c'est très beau. Oula. C'est qui lui? C'est quoi ça? Ça, c'est le guitariste. Oh là là. Oh mon dieu. C'est un voyage pour moi. Là, vous connaissez. 1, 2, 3, sort. Tiens, Buongiorno. Ça a été chaotique. nous avons fait la causette, nous avons appris à nous connaître. Bonjour à tous. Buongiorno. Je vous présente Louis, Bonjour. notre stagiaire. Oui, le bouquin. Louis le boucan paraît-il. Ça va? Oh, style. Voilà. Bonjour. Vous êtes le reste de la bande des chaussettes noires, je présume? Oui. Vous êtes comme je l'aurais imaginé. Hein.
Sortez les guitares et les revolvers, allez voir son top. Avec une tête de pirate là. Regardez-le. Les autres, c'est j'imagine. Lui, il a le bras normal, les autres, c'est le catastrophe. Ok, donc on s'est dit qu'il y aura un micro pour Fabrice et un pour Louis. Ouais, mais lui, le micro, je pense qu'il faut pas l'allumer, lui. Bah là pour les auditions, on va être obligé quand même parce qu'on est là, Ça va caler la séance. Moi, c'est pas grave, j'ai un micro, un fil, ouais. Quand vous êtes à micro-coiffé, c'est micro-coiffé ou à Philippe? Quel humour à deux balles, sérieux. Le matos. Bah on peut décharger, ouais, on peut décharger maintenant si vous voulez. Oui, tu nous aides, hein. Il veut pas porter plus de 5 grammes, il a dit. On peut prévenir, messieurs, un peu la tournure, ne sois pas surpris parce que. Tu sais, on a pas besoin de débriefer, ils vont voir par eux-mêmes. Eux-mêmes, ils vont voir le spécimen. Je vous présente Terence, mon fils, le bassiste. Ensuite, notre guitariste, notre rocker, Thierry. Et notre batteur, il est où? Le voilà, Philippe. Sacrée bande de loupards, hein. Ouais, et rocker. J'ai pu faire connaissance avec vos parents. De première présentation. J'ai failli bien placer. Ah ouais, vous avez carnage dans la salle de verre, quand même. Ah ouais, comme Madame Ah Mancard. oui, ils se sont présentés, ils ont leur prénom, il a 40 et dans le groupe. Comme dans les animés South Park, c'est les occupettes. Vous êtes les occupettes dans les animés. C'est bon, Voilà, on a compris. vous êtes les occupettes. Ouais. Des recyclettes. Avec Philippe. Nous avons bavardé un petit peu avec Véronique dans la voiture. Je lui ai appris le vocabulaire, là. En boucané. Fada. Bouquin. Boucan. Quel mot va me sortir tout à l'heure? Je ne sais pas. Escagacé. 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 Il est incroyable, incroyable. Ah mais moi j'ai pas de il m'a saoulé, mais... Je disais son rire, il est comme sa manière de On parler. va répéter cet après-midi. L'idée c'est aussi éventuellement qu'on arrive à travailler les chœurs qu'il pourrait faire ce soir pour le concert. Alors là, je t'arrête de suite. Hein. Les chœurs, lâche pas terrain parce que ça va être catastrophique. Ouais, je sais, mais... C'est pas chanter. Alors, je ne sais pas chanter, vous allez vite en besogne. Tu peux chanter dans ta salle de bain et basta quoi. Oui, et après vous allez repérer mon compliqué comme c'est Non, regarde, Ça suffit. il n'y a pas moyen d'équerre. Donc chacun fait un petit solo rapidement quand Véronica vous présente. Alors, le guitariste de Fréquence Rock, début de l'année, est monsieur Thierry Pompier à la guitare. Ouais, j'applaudis, c'est bon. À la basse, monsieur Terence Joucheron. Jouez pour de vos terrains. Et à la batterie, Oui. Philippe. Ouais. Je peux vous dire quelque chose? Oui, bien sûr. Alors, pour les deux jeunes dans le fond, sachez que la guitare électrique n'est pas un instrument noble. C'est-à-dire que c'est pas parce que ça fait de la guitare que cela fait de vous un grand musicien. Nous, les gens du beau monde, ne respectons pas cela. Voilà, sachez-le. La guitare électrique est à la musique, c'est que le guitare électrique. Pourquoi vous filmez, vous le laissez dire des conneries comme ça? Ça sert à rien. Non, Il sert à rien, quoi. Il sert à rien. Je sais pas, je Je comprends donnais pas. mon Vous taisez la caméra sur la gueule, elle a fait ça toute la matinée. Ah oui. Il nous a descendu, humilié, rabaissé. Ils ont des rideaux parce qu'ils sont quand même fautrés tellement ils ont mis la litige. Allez, Chacun se met à son poste. il a un micro, lui, branché. On va le mettre au minimum, lui. Hein. Vas-y. Voilà, ça passe, ça passe. Basta causer pour lui. Tu sais quoi, quand tu vois que je chante, il y a du chant. C'est que c'est les cœurs. Cette journée est lunaire, les amis. Lorsque je racontais cela à 20 ans avec Olivier, on va revenir parce que la vie est temps. C'est de ouf. On attend qu'il s'installe, on est pas encore prêt là. C'est vrai qu'il a fait. On y va. Ouais, super. Oui, si tu tiens comme ça, Je vais c'est essayer, parfait. je vais essayer. Merci, très cher. Je commence à prendre plaisir. Bah c'est super, nous aussi. On a peut-être trouvé notre choriste. Hein. Ouais. Bah alors on peut enchaîner avec la seconde. Allez, ouais, ouais. Super. La seconde c'est qui pour le lire? Oui, tu l'as Oh là, elle est balèze. Là. Elle est balèze, mais je me sens à la hauteur, oui. Il y a quelques points d'ajustement sur les instruments que je parlerai après. Il va cascailler encore là pendant des heures. On est bien. Allez, on enchaîne. À ce moment-ci, les répétitions poursuivent leur cours. Je vais donc tant que possible essayer de faire redescendre la tension et regagner la confiance de Véronica pour qu'elle ait finalement un peu d'espoir que la suite se passe mieux. Je vais donc essayer de faire les cœurs en m'appliquant, enfin, avec mon niveau réel. Manger ma chair, contre ma chair, et en ça je crois. Oui, mon meilleur, je vous tout ce donner. Oui, je veux garder de l'amour. Louis va finir par prendre goût à tout ça pour la plus grande joie de Véronica. Les chansons pourraient s'enchaîner à vitesse grand, mais sans aucun grabuge. Véronica s'en enfin, c'est dans un peu, et se dire que finalement, tu n'es peut-être pas perdu. On enchaîne sur la troisième. C'est allumer le feu. Oh là, oh là, oh là. Là, tu la connais, celle-là. Et je la connais. Allez, la connais, c'est Je la parti. connais, je la connais.
Là, il va griller le vacances, il a été à la table. Oui, j'ai appuyé sur le bouton parce que je voulais savoir des autres artistes dont on reprenne cette chanson. On sera jamais prêt pour ce soir. Papa, il te dit que papa, il va avoir une autre salaire. Ce qu'il a fait là, il faut pas le faire. Mais il a été à la table, il faut pas. Mais ça va pas. J'ai des conseils à donner. J'en ai rien à carrer, moi, de tes conseils. Non, mais ça a été très de la matinée. Ils laissent là, ils sont là, ils le filment, je comprends pas. Et Terence est semblant de jouer cette guitare, on l'entend beaucoup moins. Oui, ça suffit, on t'entend trop en fait. Tirez toute la couverture bien, vous voulez bien. Et filez, vous tambourez trop fort. Vous arrêtez de tambourer là. Louis, tu restes au côté. Tu restes au côté, je veux plus Ah, t'entendre. vous voulez plus mes conseils. Non, Vous voulez plus mes conseils. D'accord. Il a écouté beaucoup plus des contents. Partage que demain le Figaro va titrer Famille Salidé et son groupe de rockers à banane font un tollé dans un restaurant d'autoroute. Je veux pas être association. Voilà. Et alors je sors prendre l'air. Et je vais déclasser les oreilles. Allez, Oui, il va bien faire, donc on est censé quand même avoir le message. je suis revenu sur les rails. Tu peux pas remettre ça sur les rails. Depuis ce matin, t'es que des conneries. On n'a pas une séquence qui est correcte en fait. C'est ça, je voulais dire. Je vais dire ça à la chaîne, ils vont me dire t'as pas fait ton taf et moi je fais mon taf après. J'en ai marre de tout ce stage. Vous perdez pas votre boulot si vous dites que vous avez une affaire de par exemple, il a le testo pour Macron. Pour la prochaine surprise en ligne. On peut faire la séquence. Ouais, mais on est censé faire avec l'envie de lui fracasser sa tête. Le groupe Fréquence Rock va donc pouvoir reprendre ses répétitions en conditions normales. Et quelques minutes plus tard, le professeur de musique est de retour dans la main et il semble cette fois-ci calme et tout va bien revenir ici. On n'a pas le choix, on est dans le cadre d'un reportage comme tu le sais, avec un stagiaire, son maître de stage. Oui, mais ils ne prennent pas en compte les conseils. C'est toi qui dois écouter nos conseils. Il y a des choses qui ne vont pas dans ce groupe et je me permets. Faut toujours qu'il casse-caille, lui. Bon, Il nous reste une chanson. ouais, là, il faut abréger là parce que là, on va pas s'en sortir. On va le laisser dans son coin, on va pas le solliciter. Ah oui, je l'ai décollé, c'est énorme là. Je lui dis qu'il en parle. Casse-lui sa tête là-dedans. Casse-lui sa tête. Il tambourine trop fort. Ta gueule. Tu as vu ce qu'il a fait? Bordel. Oh, Philippe, désolé. Il tambourine Et trop tu fort. te tais, on peut plus t'entendre, tu dégages. Comment on fait? Ah bah, je vais trouver qu'un tambour, il peut encore utiliser deux. Alors, peut-être pas de Ta papier. gueule, parce que là, c'est. T'as trouvé ça où? Je vais tourner ici et je lui dis tambourine trop fort, il m'écoutera pas. Punaise, comment on fait pour ce soir? Tambourine pas moustache, voilà. Je me mets pas là, j'ai fait voler ce minute. De toute façon, les gens sur la piste sont tellement libres qu'ils ne verront rien. Avaler la buvette de la kermesse. Tu as fait ton frère, hein? Mais en attendant, on n'a pas de batterie pour ce soir. Non, on veut. Bah écoute, tu Ah, vas c'est passé au magasin, prenez dimanche. Eh ouais, c'est dimanche, hein. On n'a pas de plan B. Ben. Non, il n'y a pas de plan B, non. C'est le matériel que vous utilisez pour Ah, ben, c'est sa batterie, hein. Puis franchement, c'est. Non, mais là, c'est un malade mental, quoi. Il n'est pas trop lourd de rechange sur vous, c'est pas ma faute. Je veux dire en cas de te retrouver. C'est malade mental, ce mec. C'est le barchon fini, quoi. J'aurais dû lui foutre la tête dedans. Bah, lui en castrer carrément. Attends, ce soir, on n'a pas de Bah écoute, ben, on fera. Ça s'arrête là, hein. Si on va trouver un autre tambouriste dans la région, on trouvera un autre tambouriste dans la région, c'est pas grave. Ton père, il va recevoir la note, moi je te le dis, hein. Je peux payer 3 batteries comme celle-ci. Lui, il a dégueulé, c'est pas Ah, mais pareil. ça d'accord, mais on fait comment pour ce soir en fait? C'est quoi notre solution? J'en sais rien. D'où il sort ce tournevis? Il y a toujours des outils qui C'est traînent. un fou. Non, mais ça, Ah oui, c'est malade, ça. Il est dangereux, ce mec. On fait comment? C'est toi, oui. Et la bête de prévoyance, c'est pas de ma faute. Tu as de la chance qu'il y a des caméras et tout parce que tu fais ça sur le concert, un batteur. Ok, ils se rendent même pas compte. Non, ils se rendent pas compte, c'est malade mental. Personne ne m'écoute, je donne ma technique musicale et personne ne m'écoute. Bon, on la répète, termine ça. J'ai vu une façon assez consciente. Ne traînons pas trop les amis, nous allons en retard, on va faire calme-toi à tout ça. Oh non, mais là, c'est même pas le prix. C'est la manière de faire ça. Il faut être malade mental, quoi. On joue ce soir. Ils vont remplacer Mais moi, j'en ai rien à foutre que je joue pas ce soir. Un prix pour votre reportage. Non, non, non. J'ai l'impression que je suis dans un cauchemar et que je vais me réveiller. Désolé, vraiment, je me sens hyper mal. Merci Terence et Philippe, passez-moi la carte. Allez, viens. Moi, je capitule là. Il fallait pas écouter son père et piston. Je suis choquée. Et moi donc. Je suis pas choquée, moi. Ce soir, il faut la finir, c'est les gens, on est là, on va venir. Mais on fait quoi, j'en sais rien, moi. Je vais essayer de trouver un truc. Je suis désolée, Philippe. Il a de la chance d'être tombé sur un batteur gentil parce que l'autre, il aurait défoncé sa Ah gueule. oui, si je peux vous donner un conseil, le vibrato c'est bien, mais là c'est trop. Allez, J'avais l'impression d'entendre une chaise en laïd. On va dans les voitures. Et que ça va me répulse. Chacun sa moi, j'ai les poils qui se dressent. On va au Wine Not. Oh putain, avec lui. Faut pas qu'il nous ternisse Non, mais non, notre petite image. Parce que là, je te rassure. Non, mais on va expliquer au gars le contexte. il a saboté le reportage, le mec. Carrément. Le terrain, j'en peux plus là. J'habite dehors. Tu vois ce qu'il a fait dans la salle de bain? Après, pareil, c'est un peu bizarre. Non, 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 mais c'est malade. Attendez, par gauche, il y en a plein de sympas, il y en a des. C'est des gens ronds, lui, il est pas normal. Déjà, j'ai eu son père au tête ce matin, et que tu vois la petite écossais, laisse tomber là. Le fils, c'est le clone du père. Allez, tout le monde remonte dans les voitures, on enchaîne s'il vous plaît. Chaque séquence est pleine de surprises dans ce stade. Tu as eu de la chance de pas avoir ton testo castré dans le fût. Alors j'ai rien compris, Véronique. Il peut pas partir avec un du là parce que moi, je vais pas le supporter dans la bagnole là. Véronica et Louis vont prendre la voiture de Véronica pour se rendre dans un restaurant afin de le démarcher et de tenter de décrocher un nouveau contrat. Et pendant ce temps, Fabrice et les autres musiciens vont commencer à préparer le matériel dans le restaurant qui est censé accueillir le concert de ce soir. Là, t'as abusé, mais. Je vous donne ma technique musicale, vous ne m'écoutez pas, ça me contrarie, ça me met Quelle hors de moi. technique musicale Pourquoi cette équipe de reporter pas choisi d'après? Ils t'ont pas choisi, c'est ton père qui t'a imposé. Qu'est-ce que tu cascailles là? Le cascade, mais ils savent très bien que j'ai une certaine subtilité, une grande élégance. Et ils se disent que je vais pouvoir le mettre au service de Franck et de province. Moi, je trouve rien d'élégant, rien en toi. On a besoin de voir vos yeux. Ah, ok, si j'ai ton père au téléphone, bon. La facture va être salée, je crois. Rien que le préjudice moral, ça va lui coûter cher, rien que ça. Ouais, je sais pas, je te jure, moi, si jamais je te croise, fais jamais ça dans notre reportage. Je m'en fous. Sois gentil, tu es en train de saboter le truc, mais grave. Un nouveau contrat. Et pendant ce temps, Fabrice et les autres musiciens vont commencer à préparer le matériel dans le restaurant qui est censé accueillir le concert de ce soir. Là, t'as abusé, mais. Je vous donne ma technique musicale, vous ne m'écoutez pas, ça me contrarie, ça me met hors de Quelle moi. technique musicale Pourquoi cette équipe de reporter pas choisi d'après? Ils t'ont pas choisi, c'est ton père qui t'a imposé. Qu'est-ce que tu cascailles là? Le cascaille, mais ils savent très bien que j'ai une certaine subtilité, une grande élégance. Et ils se disent que je vais pouvoir le mettre au service de Franck et de province. Moi, je trouve rien d'élégant, rien en toi. On a besoin de voir vos yeux. Ah, ok, si j'ai ton père au téléphone, bon. La facture va être salée, je crois. Rien que le préjudice moral, ça va lui coûter cher, rien que ça. Ouais, je sais pas, je te jure, moi, si jamais je te croise, fais jamais ça dans notre reportage. Je m'en fous. Sois gentil, tu es en train de saboter le truc, mais grave. Si on m'avait dit qu'un jour je trouverais le tambour de Philippe, je ne pensais pas que ça me procurerait autant de plaisir de trouver le tambour de Philippe. Si vous voyez ce que je veux dire. Vous avez écouté l'image? Le tambour de Philippe. J'ai trouvé le tambour de Philippe. Je ne pensais pas que ça me procurerait autant de plaisir. Tu vas vraiment tarder, toi. Vraiment. Non, je sais que vous êtes encore contrarié, mais c'est ce genre de boutade un peu borderline dont j'aime bien en société et elle permet de détendre l'atmosphère. En tout cas, Philippe, un très beau tambour. Et maintenant, ça, je lui trouve. Il aurait dû te casser ta tronche
je suis de la surprise. Voilà, nous sommes tous les deux. Véronique, je vais vous confier quelque chose. Véronica. Oui, je vais donc vous confier quelque chose qui me pèse un petit peu. Je n'ai pas vous faire la cour, ne vous inquiétez pas. Ah bah, tu peux être mon fils. Je garde ça pour Kenza, oui. Parce que je ne trouverai pas un peu le temps de grossesse. Fais gaffe comment tu parles parce que tu vas te prendre un revers dans ta gueule, mon gars. Ça va te faire trop là. Moi, je vais tenter. Mais ouais, prends tes entourés quand même. Du coup, ce n'est pas le sujet. Ce que je voulais vous confier, ce n'est pas le sujet de Kenza. Je gardais secrètement au fond de moi l'espoir que la dernière séquence, ça lui concerne les belles. Alors, je vous le demande solennellement. Ne chantez pas ce soir avec votre orchestre pour le bien de tous. Mais moi j'aimerais ne pas chanter là. Si c'est que de moi, je rentre chez moi là, tu vois. M'afficher, là, côté votre public constitué de techno de province, mon soutien sur le Denis, c'est Merci trop pour eux, hein. Oui, c'est trop pour moi. C'est beaucoup trop. J'ai un standing à tenir à la capitale. Fait que tu le dis à toute l'équipe là, Je peux pas. Si on prédestinait une gastro, t'as Sophie. Et hop, c'est pris. Ah Sophie, tu m'excuses, je peux pas chanter, j'ai la cagagne. C'est quoi la cagagne? La gastro, hein. La chiasse. La cagagne. Et bien voilà, nous dirons que vous avez la cagagne. Et que nous devons pas le concert. Et nous l'avez communiqué dans le mail, le restaurant où vous jouez ce soir. Le côté plage. Voilà, c'est cela. Oui, bonjour monsieur. Vous êtes le propriétaire du très peu prestigieux côté plage, c'est bien cela? Pardon? Oui, je suis l'associé de Véronica Grazioli. Nous devons venir chanter ce soir en concert chez vous. Je tiens à vous dire que nous annulons et que cela n'aura pas lieu finalement. Merci d'effacer notre numéro et de nous rappeler. Au revoir. Eh Kali, n'écoute pas, c'est con. C'est à la prochaine. Voilà. Oh putain, tu dois dire c'est quoi ce bouquin là? Voilà, c'est à lui. Bah écoute, tu te démerdes avec la prod et moi je... Oui, madame Sophie? Oui, c'est pour vous prévenir. Je viens d'annuler le concert en côté plage. J'étais venu rallier de sorte de venir. Voilà. Véronique ne peut plus non plus aller. Elle a la cagogne. La cagagne. Elle a la cagagne. Elle a la cagagne. Voilà. Non, Maria. Elle fait caca partout, elle ne peut pas y aller. Allez, au revoir. Voilà. C'est bon, c'est réglé. Voilà, je suis au conseil. Tu peux me fesser parce que je crois que je suis en train de te faire un cauchemar là, sérieux. Et non, vous êtes réveillé. Malheureusement. Oh, encore. Non mais c'est toute malade, c'est bon. T'es quand même barchot toi. Je vais mon cher Beno Villiers. Encore? T'as pas fait là? Oui, Beno. Oui, pardon, le réseau est catastrophique. Oui, nous sommes dans des contrées lointaines et ici nous captons mal. Pardon, je choque, hein. Voilà. T'as la gueule de l'emploi toi aussi, hein. Franchement. La gueule de l'emploi. Ah bah oui, moi je fais comme vous, hein. Je me fous de votre gueule, tu t'es bien foutu de notre gueule toi aussi. Avec le nom, ta mère du Je ne paquet. parle pas à personne de cette table. Tu sais ce qu'elle te dit, ma casse là? Pas ton coulon. Je ne parle pas les langues étrangères. Ben ouais, je préfère le dire à langue étrangère. Je sais que nous devons nous retrouver ce soir vers 20h chez André à Castelnau. Cependant, je crois que je ne pourrai échapper au concert dont vous avez parlé. Je suis trop chier. Simplement un petit service à vous demander. J'aimerais que vous m'y rejoigniez avec les autres. S'ils viennent, ils ferment leur bouche parce que Louis multiplié par je ne sais combien, ça va. Je t'envoie toutes les informations par message texte. Je vais nous agir. Voilà. Merci à toi. Au revoir, madame. Et vous dire au revoir. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Je parle la langue de Oui. Moi je ris devant sa tronche en fait. Et là, le destin, je te dis. Allez, je te dis à tout à l'heure. Ça dit ça papa lui aussi? Il ne travaille pas, effectivement. Il vient d'une Le famille. branleur, quoi, pour chez nous. Le branleur. Je ne vais pas en tenir compte. Qu'est-ce que c'est que ça? Je sais là. Ouais, ça serait cool qu'on joue là. Mais si tu ramènes ta bouche encore, tu vas me griller. C'est dommage, ça a l'air sympa. On va décrocher un contrat miraculeux. Bon, qu'est-ce qu'on va dire de son inscrit? Je vous laisse prendre la parole. Je donne les tâches. Non, tu vas faire. Tu te tais. Alors, Ah, un restaurant de tapas sur les industriels. Toi, 9 points, vous savez. Le patron du restaurant joué par un comédien me reçoit donc dans son établissement et engage la discussion avec Véronica qui va alors présenter son œuvre. alors, on a celle de 2 heures, 100% de Daniel. Très bien, très bien. Avec un très bon musicien, un super chanteur. Histoire de laisser un peu redescendre l'attention, je laisse donc Véronica pitcher à Mickaël son activité. Pendant ce temps, je me montre plutôt à l'écoute, puis arrive le serveur qui vient prendre la commande. Il y a du bon rouge ici. Ah, alors dites-moi la bouteille que vous avez la plus chère dans votre cave et je vous la prends. Allez, vas-y, fais péter la bouteille. Dites-moi la plus chère dans votre cave. La petite cigarette. Quels sont les prix? 300. Alors attendez, c'est très peu. J'avais prévu beaucoup plus, hein. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Fais péter la bouteille, laisse-le. 50, Ça va, on va boire un bon air, moi je suis pas contre. 150, Mais qu'est-ce que tu racontes? 300. Pas une bouteille. Je vais vous en prendre deux, en tout cas. Tu vas pas boire 2 bouteilles. On peut pas boire d'alcool à l'image. Vous avez compris que je vais faire un tel truc que vous, comment dire, vous laissez le soda, c'est pas grave, allez, continuez. Ouais. Je vais prendre 2 bouteilles. 300. Ouais. Ce sont vraiment des sommes amusantes ici, hein. Ils me comptent beaucoup plus loin. Alors nous, principalement, on fait ça le... 600. 600. Voilà. 600 euros. Voilà. Après, nous on joue même au mauvais jour, hein. Non, les bouillons, c'est pour... Excusez-moi, mon cher, juste pour vous interrompre, j'avais prévu beaucoup plus, je ne saurais que faire du reste. Voilà. Il me reste quelques billets, c'est comme ça. D'accord. Même en donnant 600 euros, il me reste beaucoup d'avance. Je veux dire, je ne saurais que faire de cela. Pourquoi je vais Tu les distribueras ou quoi? Non, certainement pas. Fête restaurant, là où ils sont, merci. Il est infect. Oui, c'est imbuvable. Sinon, il perçoit un petit peu. Ça va être compliqué, hein. Non, c'est pas... Si, ça va être très compliqué. Effectivement, dans le cadre du reportage, on a besoin que le stagiaire suive et on a quelques petits soucis depuis ce matin. Petit souci? Vous êtes gentil, hein. Allez-y, je vous laisse continuer, C'est merci. combien de dates en général de Bah, l'été, c'est les week-ends. Le rendez-vous d'affaires va donc suivre son cours, puis le serveur va revenir avec les boissons tant attendues par le Merci beaucoup. À quel prix ça va? Il va être beaucoup moins cher que le mien, non? Celui-ci à 5 euros. Oui, voilà. Il ne joue pas dans la même cour que je voulais. Il apporte combien de verres pour le... Un seul verre parce que je suis le seul à pouvoir m'offrir sa bouteille, donc je serai le seul à en boire. Donc je vous le dis à tous ici, vous n'aurez pas une goutte de mon. Voilà. Vous n'en aurez pas une goutte. Il n'y a pas de souci. Car personne ici ne peut se l'offrir, à part le grand Louis Vignac. Super. Généralement, ça se passe très bien. Merci, voilà. Bon, cela, je ne l'aurai pas, c'est juste pour l'ouvrir. Vous l'avez dans les bières après mon départ. Même si elle m'a coûté 300 euros, finalement, je peux me permettre de ne pas le boire. J'en ai pour moi. Et je t'arbitre. Bon, revenons au sujet principal. Quel soir de semaine cela vous intéresserait-il que notre orchestre vienne jouer chez vous? Samedi soir, c'est mieux. Bon, attends, le samedi soir, c'est grandiose. Le samedi soir, lorsque moi je sors sur la capitale avec mes amis, nous nous rendons par exemple à l'Opéra Garnier ou sur des rooftops du Palace parisien. Je ne viendrai jamais à l'idée de trémousser en famille sur des chenilles à côté d'une station essence de l'Intermarché. Je me dis que pour en arriver là, votre clientèle doit quand même considérer l'échec personnel comme une sorte de philosophie de vie, non? C'est votre point de vue, ça notre a priori. Donc on va passer une très bonne soirée, vous allez arrêter de faire votre cinéma, d'accord? Je donne mon point de vue. J'avais une petite idée aussi, je voulais vous en parler. Saviez-vous d'ailleurs qu'à la capitale, la sélection à l'entrée de l'ex-discothèque est drastique? C'est-à-dire que là-bas, par exemple, notre clientèle, ne serait même pas reçu sur le trottoir en face. Mais il y en a pas qui peut lui faire fermer sa bouche là? Il se fait ramasser par les éboueurs. Direction la Bénarde, confondu avec les ambiances. Je sais pas ce qu'il va y avoir dans ce tournage. Surtout moi, avec les grossières que je dis, il va falloir bien couper parce Comme que. dans le monde en face, notre clientèle, on ne veut pas dans Oui, le toute la journée, j'étais grossière parce qu'il me pousse à bout. Je suis un peu troublé là, excusez-moi, je suis un peu... Incroyable le crachoir qu'il a. Donc en tout cas, nous on va faire un beau concert, on va faire une belle action caritative. Non, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu fais, Louis? Mais t'es sérieux? Ça va pas là ou quoi? T'as craché dans un billet? Attendez, c'est Tu un femme. prends pour qui? Ah non, c'est un femme. Garçon, reprenez vos cochonneries, ne nous offrez plus rien du tout. Jetez ça à la poubelle, s'il vous Mais plaît. c'est pas vrai. Non, jetez-le à la poubelle. Allez, jetez ça à la poubelle, s'il vous plaît. C'était un billet de 50 euros autrefois, maintenant c'est un billet contaminé par un tabac maudit, j'en ai encore le goût en bouche. J'ai jamais vu ça. Tu t'écris pour qui en fait? Mais ne le gardez pas pour vous, le jetez dans la poubelle, merci. Recommence, recommence. Ne nous offrez plus rien, rien du tout. S'il te plaît, je veux plus t'entendre. Je vous ai dit de le baïonner, personne ne peut m'écouter. Je veux mais... Tu laisses le. Non, ok, non, je peux pas t'écouter, non. On est
Ah, mec, qu'est-ce que je trouve ça? Ferme-la, vous savez, moi qui vous parlez. J'en ai rien à foutre. T'es chez moi ici. Tu es dans mon établissement, d'accord? Tu me parles de ton Paris depuis tout à l'heure, j'en ai rien à foutre. Nous, les gens de Paris, on les évite. On est bien ici, on a le soleil, on a la bonne humeur, on a la mer, on a tout ce qu'il faut. Et je viens de me mettre de dire, les Parisiens comme ça, les Parigots, on les fuit, d'accord? Alors, vous savez quoi, le parigo, ils vous emmerdent. Non, mais ça va pas! Le parigo, ils vous emmerdent. Vous n'avez pas à m'insulter. C'est vraiment fou, ça. Laissez-le! Je vais t'encasser ta gueule, toi. Ne laissez pas Reda, il mérite comme ça! Cassez-vous, cassez-vous là. Cassez-vous tout ça. Cassez-vous. Vous savez même pas tenir l'esprit. Il fallait pas le tenir, il fallait lui laisser lui Non, casser sa gueule. je vous en veux pas. Et vous vous cassez, je suis désolé. Là, c'est bon, je vais bateau, je vous casse. Bon, l'équipe, on remballe. Putain, tu viens de partout, cet enfoiré. Cette séquence ne soit pas dans votre film. C'est grave malade, ce mec. Louis, récupère tes. J'aurais aimé qu'il implante. Je veux plus te voir. Tu te tais après. Fallait le laisser lui, qu'il casse sa gueule. Excusez-moi, monsieur. Désolé, ouais, franchement. Je vous l'avais dit, hein, que ça allait fumer ta gueule. Louis, tu files dehors. C'est bon, vous avez pas laissé de plomb encore. Je suis désolé, on est dose là. On vous remet en contact avec Véronica, Non, désolé. non, c'est pas la peine. Et vous videz la bouteille dans l'évier, hein. Je peux pas vous dire la commande à gros de ce mot. On vous remet pas en contact de manière à ce que vos patients aient c'est bon. Là, il est vénère, le mec. Tu lui balances le verre avec, il est malade, ce mec. Oui, mais en fait, on s'attend pas à ce qu'il réagisse. Bah, si, bien sûr que si. Il a bien vu ce qu'il a fait à la maison, le café, je fais le café par terre. Et là, tout lui est tu à ce machin. En plus, il a appelé un parfait à lui, là, de son pote, là, qui va s'en marier. Son collègue, un bel Olivier, ou je sais pas pourquoi, là. Qui a une teston, il a dit de débouler au collégage. Ce soir, il se fout de notre gueule au téléphone. Enfin, bref. Oui, tu vas bien tenir ce soir. Oui. Petit roquet, c'est un petit roquet ça. Tu te rends compte, l'éducation, ça peut mener à incroyable mémoire. Ça aurait été un être normal s'il avait été éduqué normalement. Je n'avais rien qui va vraiment. On aurait dû balancer le verre comme ça, il faut être par jour quoi. Louis et Véronica vont à ce moment-ci revendre la route. Et celle qui vient de voir un client intéressé lui filer sous le nez semble finalement plus désabusée qu'autre chose et surtout inquiète de voir des gens comme Louis exister. Je vais te dire une chose, moi. T'as vu la Bible là? Mais ça sera la fin du monde. Quand les valeurs sont inversées, ça sera la fin du monde. Et là, quand je vois toi, un spécimen comme toi, waouh, j'ai jamais vu ça moi. Là, tout ce qui se passe, les catastrophes naturelles et l'être humain qui part en brioche, ça sera la fin du monde, des valeurs inversées. Mais tu te rends compte quand tu parles? Non, tu n'avais pas conscience. C'est la faute de tes parents. C'est pour ça, tu vois, que je me retiens de t'emplâtrer parce que je me dis, c'est pas ça, ce mec, t'as été lobotomisé. J'assume mes propos et je suis à la tête d'un parti qui demain va gouverner le monde. Les plus de 10. Mais non, ils font partie, ils domineront une. De toute façon, Véronique ne sont pas du même monde. Non. Et vous ne pouvez pas me comprendre. Non, pourtant, moi j'ai eu un père avec des moyens, mais il t'a jamais éduqué comme ça. Moi, mon père me donne tout. Et cela fait d'être formidable que je suis. C'était un fiasco ce reportage. Oui, on pourrait dire ça. Bah oui, c'était un fiasco. Ouais. Il faut reconnaître. Bah bien sûr. Ah, tu veux le Why Not? Oui, encore un échec cuisant de démarchage. Hein. C'était le dernier, hein, parce qu'il n'y en aura pas d'autres. Celui-ci vous rappellera pas. Non, ça c'est sûr. Je me coupe les ailes, toi. Je pense que si vous étiez de mon monde, vous me comprendriez mieux. Je remercie le bon Dieu de ne pas être de ton monde. Vous n'imaginez pas que le reportage allait virer au calvaire, pas une fichue seconde. Ah ouais, ça c'est le mot calvaire. Tu as rendu ce reportage un vrai calvaire. Oui, mon ami Pano. Tu es toujours avec la Laetitia Despours? Ouais, je t'adore, ouais. Pourquoi me tutoyez-vous? Parce que moi je vous vois pas des gens imbuvables. Je disais à Louis, vous voulez pas venir dans le club des plus des éternueurs et dans la figure? Ça te dit d'y adhérer au club? Ce soir, pour prendre la défense de Véronique, c'est une personne sympathique, et même si nous ne venons pas du même monde et que nous avons du mal à nous comprendre, On vient du même monde, on finira tous entre quatre planches. C'est pas ton argent, tu seras pas éternel. Toi aussi, Ben Olivier, là, vous croyez mortel là? nous ne sommes pas immortels, nous sommes supérieurs. Supérieur, ouais. Nous nous voyons tout à l'heure. À tout à l'heure, mon oui. Tu fais quoi de tes journées à Paris, toi, du coup? Je vais m'aller dans le clubhouse, le yacht club. Il faut savoir que dans notre yacht club à nous, les jeans sont interdits et l'absence de cravate est prohibée après 17h. Et là-bas, les points d'entrée sont de 10 000 €. Vous ne pourrez pas aller. Bon, Qu'est-ce que c'est? moi j'ai vu la tête de la grange. Mais la vie fait pas loin, hein, comme on dit. Ah, là vous pouvez y aller. Ça te regarde pas, mais. C'est la Oui, réponse de oui, ce que oui, je vais mais tu sais quoi? C'est pas ça qui va nous rendre plus heureux ou. Ah bon, oui. Bah, toi, oui, peut-être parce que t'as baigné là-dedans, mais. Oui, c'est ça. C'est sûr que ça te fait drôle de te retrouver dans une grange comme la mienne, comme tu dis. Parce que je suis dans le yacht club, je me sens si bien avec mes compagnons. Eh ben, restez entre vous, il vaut mieux parce que vous vous mettriez en danger là de sortir. Pour vous manquer d'aspect, je pense que jamais revenir ici. Mais tant mieux. Cela ne vous dérange pas. Non, mais pas du tout. Allez, dernière étape de ce douloureux périple pour Véronica, et c'est pas une étape des moindres. Nous arrivons enfin au restaurant Le Côté Plage, où va se produire ce soir le gros Frémence Rock. Mais qu'est-ce qu'il fait? Allez, bouge! Qu'est-ce que ce décor en carton pâte? On dirait un décor de camping de plage des années 90. Avance! Salut Khalid! Ah, c'est vous Khalid! Ouais, quoi? Enchanté, ça va? Merci de nous recevoir, c'est gentil, notre stagiaire. Was that sex? Je suis un garçon au mur, sérieux. Je te laisse le découvrir. Vous tombez dans un squat ou quoi? Tu peux le défoncer, vas-y, parce que toute la journée, j'ai eu envie de le fracasser. Ouais, c'est ça. Merci à vous de nous recevoir. C'est gentil. Pardonnez-moi, mais avec ce nom côté plage, je m'attendais à sortir un verre marin, et c'est plutôt côté poubelle, donc côté déchiqueté. Défonce-le, vas-y. Ouais, on va rigoler, Khalid. Bon, c'est pas terrible. Oh, tu veux des marchages, il est allé balancer un verre de verre. Encore une date de billet. Il est allé balancer un verre de verre. T'as la queue, tu es du patron de. Ouais. Là, ça, elle est là. Je peux poser une petite question, vous appelez? Khalid, comment dire, avec un tel de jeunistes sont plutôt des gros gaulois moustachus, et vous avec le côté un peu lointain. T'as pas mis le. Ah, attends, j'ai pas vu la Vous n'avez pas vraiment la tête de l'emploi, alors pourquoi n'organisez-vous pas plutôt des, je sais pas, des concerts avec le saucisson de Khaled par exemple? Bah, Le je chef sais pas, on Mali. n'a pas eu de concert. Peut-être que tu peux chanter sans Khaled. Je veux dire, Johnny Hallyday, ça n'a pas l'air d'être son profil. Hein. Mais qu'est-ce que t'en sais? Tu l'adores, Johnny Khalid. Oui, mais Je crois qu'il a un peu. Il est c'est le sujet. vous êtes arabe? Bon, allez, roulez, hein. Il est insolent, arrogant, très passionné, je l'ai dit, et il est raçon en plus. Mais c'est qui en fait? C'est qui? J'en sais rien, moi, qui c'est. Ouais, est-ce que tu regardes tout le temps? Tu es malade, toi. Tu veux que je me suicide? On va faire une petite visite. On donne. Salut! Et le chef, le grand chef Philippe. J'ai l'impression d'être dans un mauvais épisode de Cauchemar en cuisine, sauf que là, Etchebest n'a même pas donné répondre à l'appel. Le restaurant n'est pas sauvable. Ça commence. Je ne viens pas, ça ne suffit pas l'émission pour la saison entière. N'écoutez pas. C'est les autres. Merci, merci. Courage, Véronica. Il va pas finir en soirée. On va pas le garder celui-là. Mais moi, j'ai dit pas moi, hein. Je ferai stagiaire, si c'est moi qui le choisis, je prends pas ça. Il a saboté mon portage. Philippe, avez-vous trouvé une peau d'ours dans le change? Ah, ça y est, Philippe, t'as trouvé? J'envoie la facture à. Est-ce que notre stagiaire peut vous aider? Moi je ne vais pas aider, moi je suis ici en fait de ça. On ne demande pas à Beyoncé de déplier très tôt avant un concert. Hein. Bon. Si Véronica vient toi, que tu regardes comment elle est. Non, faut pas abuser quand même. hein. Qu'est-ce qu'il a comprendre? On est calme des prises, on appuie sur le bouton pour C'est aller rien ça. Ils vont rester ici pour le show. Non, Le moins longtemps possible, je pense ne jamais il revenir va ici. retourner dans son château d'ouvrier, hein, avec son pote, son grand pote Olivier là. Mais Olivier, et on sort bien, mon cousin. Non, mais c'est vrai qu'il y a ton pote ce soir, il y a son pote qui vient ce soir. Je ne peux pas tout dire, mais ils vont venir, oui. Assister au concert? Ils vont venir. Ils viendront faire ce qu'il y a à faire. Vous servez à quoi, là, Victor, au juste? Véronique, vous travaillez, Victor? Laisse-le tranquille.
Excuse-moi, il faut aider. C'est pour ça qu'il y a la possibilité que je reste au concert ce soir. Bah oui, bien sûr. Super, parce qu'il y a pas de côté de Johnny, moi j'adore ça. Mais si t'interdis, ça m'étonnerait qu'il te laisse, comme tu te laisses faire, ben, ou alors tu vas m'embrouiller et tu participes au concert. Super, merci beaucoup. Ben On oui. était dans un petit coin de garde. Ça fait plaisir. C'est gentil, merci. Mais alors, 5 soirs, comme c'est comment quoi? Oui, bah oui. C'est pareil. Non, Non, mais really. tu vas assister au concert. Il m'a dit, mais machin, il veut pas. Ah, Ah, le retour de Thierry, avec son rasoir sur la tête. Il a bien monté aussi. Rick Jagger du côté plage. Ah, Victor, on vous attendait. Dites-moi. Allez-y, venez. increvable. Il s'arrête jamais. Victor est un peu lent, il a fait mon travail. Je suis le seul stagiaire à avoir ma journée. Il m'a épuisé. Franchement, il m'a épuisé. Pourtant, moi, j'ai la pêche, mais là, il m'a impressionné. Bon, la pêche aux balances. Oui, on va faire ce qu'on appelle des balances. Et ainsi vont démarrer les balances, une occasion pour Louis qui mettre un peu du sien et de laisser penser à Véronica que finalement le concert ne va peut-être pas si mal se passer. Si c'est frappé, même si seulement, si les ressentissaient comme du vent. C'est chaque bordel de sel au baiser de ma bouche. Je promets le miel à ma main qui me touche. Des fleurs et des dentelles pour que je suis soit. On applaudit. Nickel, vous savez, non. Ça y est, c'est enfin l'arrivée des spectateurs qui vont assister au concert de ce soir. Précisons que la quarantaine de clients du restaurant, vous allez voir, sont tous en réalité des figurants complices du piège. On va donc les accueillir avec Véronica, c'est parti. Est-ce que je dois me mettre à côté de Véronique? Véronica, tiens, allez. Pas saouler, là. Bonsoir, messieurs, dames. Allez, Bonjour. Vous pouvez entrer. ça y est, les animaux rentrent dans le zoo. Les familles de sont sortis. Ils sont là, les amateurs de Johnny Cassoulet. Entrez, messieurs, dames, et n'écoutez pas cette entité négative. Entrez vite, parce que là, on est en train de geler le restaurant et vous bougez. Un t-shirt Johnny Hallyday. Alors oui. Mais alors, le t-shirt de Johnny, t'as un souci? Non, non, c'est vraiment la sensibilité des beaux, si vous avez un très bon équilibre. Voilà, attention, on va pas comment il parle. Ne calculez pas cette fada. Les merguez et les chips arrivent. Entrez, entrez. Ah, ils sont exactement comme vous les imaginez aussi. Que les familles chipolatas. Il y a bien tous été embêtants. Je sais pas comment il est vivant, ce mec. On avance, allez. Allez. Allez-y, rentrez. Bonsoir. Après que vous serez la moitié du public à dos, Je suis pas hyper fan de Johnny Hallyday. Doucement, un peu de Il va s'en prendre une de la il faut sortir un petit instant histoire de se remettre l'idée au clair. Ça y est, le concert va enfin pouvoir commencer et Louis va directement prendre la liberté d'introduire la soirée. Ça me plaît. Oui, tout à fait. Alors, mesdames et messieurs, préparez-vous à une soirée Non, mémorable. mais c'est pas toi qui lance. Et moi, je suis le choriste avec Véronique. Et Fabrice en personne, Fabrice Hallyday. Voilà, pour vous régaler ce soir. C'est le seul concert où le choriste est plus riche que toute la salle réunie. La seule différence avec le concert de l'Astre du Cœur, c'est que le public est pauvre dans la salle mais aussi sur scène. On va lui bouffer les micros. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Cette volonté de prolonger la nuit. Ce désir fou de vivre une autre vie. Ce rêve en nous avec ses mots à lui. Quelque chose de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. Ah. Il y a quelque chose en nous de Tennessee. C'est ça? Il y a quelque chose en nous de... Le grand ami Hallyday. Bonsoir le commissage. Donc ce soir, nous avons la chance. On peut dire peur d'avoir un stagiaire avec nous, il s'appelle Louis, je vous demande de faire du bruit pour lui, s'il vous plaît. Merci Fabrice. Et ce soir, on est pas droit. Le grand Philippe, le grand Philippe. Merci beaucoup. Le grand Philippe Alita. Le grand Véron Talita, Véronique, le grand. Est-ce que vous aimez les belles chansons d'amour? Non, vous ne filmez pas. Vous ne filmez pas. Là, on va pas le filmer. Vous avez le droit de chanter le Johnny Hallyday sur scène. Vous ne filmez pas. C'est un village, vous ne pouvez pas sortir leur contexte. Mais quoi, je pense? Ça s'arrête.
Rends-moi le téléphone. Je rends pas le téléphone. Moi, je voulais Je avoir dis que je ne veux pas d'images volées qui vont circuler sur la toile. Tu rends le téléphone, oui, ça suffit. Il est complètement frabadingue. Oui, mais toi aussi, en Il fait fait. des maboules aujourd'hui. Excusez-nous, messieurs, Désolé, dames, désolé. on va... Ouais, c'est carré ce mec. Il voulait pas quitter. Désolé à tous, on va reprendre cette chanson, s'il vous plaît. Et oui, ne fait plus partie des cœurs. Désolé. Et Papa Dingue. Bon, je vais m'isoler dans la salle, c'est tout. Everything don't take, look at it, ça douce. Près de mon âge, je te promets la vie. Les lignes dans mes mains, je sens le feu à la place de mes âmes. Après s'être fait discret, avoir fait profil bas pendant plusieurs minutes, Louis semble assagi et décide d'aller présenter ses excuses. J'ai pris conscience de mon erreur et je voudrais présenter mes excuses à tout le public. Sébastien, on va falloir se voir avec Véronica. Merci beaucoup, merci. Nous tenons quand même à présenter nos excuses à la clientèle pour ce qui s'est passé dans l'incident. Nous ne sommes pas responsables de tout. Nous vous présentons nos excuses. Vous, merci beaucoup, ouais. Louis, Oui, c'était à l'œil. merci Véronique. Véronica. Je voudrais clarifier quelques points sur ce qui se passe là, maintenant. Je crois qu'il y a eu quelques débordements, mais je tiens à signaler que ce soir, deux ravagés s'en sont pris à moi. Et toute la journée, Ça recommence. j'ai vécu un véritable cauchemar. Je n'ai vu que puanteur et sueur à l'image que vous êtes vous, les moins de 10. Vous êtes des vous êtes du fumier, des vapeurs prêtes écrasées. Vous êtes des moins que rien. Vous m'avez donné la rage de me battre encore plus jusqu'à mon dernier souffle pour vous intéresser à la ville lumière. Et en empêcher le sur le périphérique. Vous resterez bloqué à porte rien. J'ai vraiment cru qu'il allait présenter ses excuses. Je suis navrée. Avec ce qu'il a fait dans la journée. Bon, c'est lequel son micro à lui pour le coup? Désolée, messieurs, dames. Dans le moitié, je me suis Après les fait sortir comme un malpropre, je vais revenir dans la salle quelques minutes plus tard et décider de faire petit. Le concert va alors suivre son cours avec un Fabrice au sommet de son art qui réanime rapidement la faveur du public. Et lorsque l'ambiance va devenir rock'n'roll, s'il y en a bien un qui va être content, c'est Victor. Comment ça va le porte-parole? Hey! Il est entré dans cette partie, dans le soleil à la protecteur. Je n'étais qu'un enfant, mais alors j'ai compris l'envie qui m'emmène dans mon cœur. Je suis un rock'n'roll man. Je suis un rock'n'roll man. Je le sens rire, je le sens faire. Rock'n'roll man. Victor, qu'est-ce que vous faites? Attends, c'est pour un chimpanzé. C'est un bon poisseur. Victor, est-ce que vous êtes professionnel? On t'a vu. Non, c'est pas Et alors que le concert bat son plein, c'en est de trop pour Louis, et oui, forcément, un Louis Vignac qui a assuré ça trop longtemps, ce ne serait pas un Louis Vignac. Cette musique est une aberration. C'est sans aucun goût. C'est mauvais. À cet instant-ci, Louis va faire un mouvement pressant les pieds aux toilettes, sortant ainsi le chant de Véronica. Ce sera alors l'occasion pour Louis de préparer le coup de final. Hey, ça va? Voilà. Faudrait que j'arrête. Qu'est-ce que t'as fait, Louis? La petite séquence. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai tout fait pour que ce concert ne se tienne pas. Il n'aurait jamais dû avoir lieu ce concert. Je ne m'associe pas à la musique de C'est quoi ce truc? Voilà, j'ai fait mon travail. Je fais un concert. Voilà. Putain, mais qu'est-ce que t'as fait? Il n'y a plus de câble, il n'y a plus de musique. Je vais le défoncer. Il a coupé le câble. Merci, chacun rentre chez soi. C'est une fin de concert. Je vais le défoncer. Il y en a assez maintenant. Tu pars. J'avais de le frapper. Malheureusement, le concert ne peut plus avoir lieu. Mais t'es content, toi? Voilà, je n'aurais jamais dû avoir lieu. Cette musique est une aberration. Putain, il a pas toute la journée, Marie. Je te jure, j'en peux plus, lui. Hein. Ouais, mais c'est ce qu'il Oui, cherche. mais cette musique n'aurait pas dû avoir lieu. Voilà. Chacun rentre chez soi. Toute la journée, ça a été ça, là, franchement, là. Laissez-vous prendre le plouc. C'est ça, carrière. Vous ne devriez pas être ici. Je suis ici pour vous servir. Sortez tous de la salle. On va t'envoyer un coup psychiatrique. Attendez, vous allez voir. Ah, dégage. Ah, attendez. C'est ça. Continuez de parler quand vous pouvez. Vous verrez. Il y aura le dernier mot. Défoncez-le, franchement, allez-y. Oui, venez. On va plus le cap. Putain. Il arrive voilà, quelqu'un de rechange. Ils sont matin, voyons. Que voulez-vous? Ah, c'est bon là. Mesdames et messieurs, oh là, Oh putain, c'est pas c'est son pote. la fête est terminée pour vous ce soir. Nous, les plus de 10, sommes venus récupérer notre très cher ami, Louis Vignac. Vas-y, prends-le, hein. Ah, mais ça, c'est clair. Retrouvez immédiatement à vos sandales de rente et vos glacières. Retourne à tes petits fours et ton champagne. Hein. Mais avant de partir, un petit lessivage de vos tympans. Regardez, belle Olivier. Merci les amis. Allez-y. C'est quoi, c'est pas du tout. Allez-y. Un hommage à la France, une ode à l'élégance. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh non. Ça devrait être pour vous, le moignet. Les couleurs de la France. Ça. La bonne de ma vie. Pareil, c'est délire. Mon enfance, J'en suis fier. de ma patrie. C'est quoi, c'est. Le rouge, les couleurs de la France. Asseyez-vous. Écoutez, d'accord. Écoutez-moi. Non, notre amour. Allez, prenez un peu de temps. Allez-y. Le rouge, les couleurs de la France. Lui qui a le téléphone. C'est mon pays, c'est mon enfance. Et j'en suis fier de ma patrie. Le rouge, les couleurs de la France. Nous lui donnons notre amour. Le rouge a posé de retour. Le rouge, les couleurs
de la France. Véronica, on t'a piégé. Alors. Bien qu'on l'adresse. Ah ouais, non, mais là, non, mais c'est. Non, je recommence pas, vous allez pouvoir manger une fois qu'il a fait ça. Je vais tout expliquer. Donc, Tout ça, pour toi, tout ça c'est pour toi. Alors, en fait, Véro, tout le monde est complice de cette immense farce. On a préparé sur plusieurs mois avec la complicité de Terence, Fabrice, Kenza, Philippe, Thierry, il y avait tout le monde, il y avait Khalid. Tous les gens par téléphone ce matin, ils étaient dans le coup. Et en gros, on tient un programme. alors lui, franchement, énorme. Viens, Véro, viens, t'as des décisions. Au téléphone, ah ouais, la tête de l'emploi. Ah ouais. Aucune personne qui était au conseil, parce qu'ils étaient tous dans le groupe. C'est une immense tête de qu'on a répété tous ensemble. J'hallucine. Toi, tu le savais, Je le savais, bien sûr, c'est votre meilleur ami. Fabrice a été incroyable. On fait un programme, ça s'appelle les stagiaires. Vous comprenez maintenant. Donc on piège les gens dans le cadre de leur métier. Là, je jouais Louis Vignac, en fait, international. Supportable, on peut le dire. on peut dire, oui. Et en fait, c'est un programme qui a une visibilité assez importante sur YouTube et en télévision. Ce sera sous forme d'un canular immense. Je tiens à saluer ta patience. Ah oui, vraiment. Ah, mais c'est parce qu'il y a le caméra, hein. Oui, mais à la fin, t'as craqué quand même. Ah, j'ai voulu me dépouiller. Non, mais attends, regarde. Il faut voir ce qu'il m'a fait, hein. Faut voir Non, ce mais qu'il en fait, les gens qui sont ici peuvent pas imaginer tout ce que t'as Ah ouais, Merci que vous êtes arrivés pour la dernière séquence. D'ailleurs, merci à Seb avec le t-shirt journalisé. Merci à Léon aussi. Léon qui est là. Bravo Léon. Tous les gens qui sont ici sont des comédiens. Donc merci à tous. Donc voilà, je tiens vraiment à te dire à quel point tu es une personne extraordinaire parce que tu as toujours essayé de trouver le bon en moi et en disant peut-être que t'as quand même tout n'est pas perdu. Est-ce que vous êtes surpris de la réaction qu'elle a eu, Véro? Parce que c'est. Ouais, franchement, ouais, c'est par rapport aux caméras. Parce que je peux vous dire qu'à tout moment, j'avais envie de lui décalquer sa tête. Ah ouais. Merci, ça fait l'instigatrice de ce piège, c'est Kenza. Ça m'étonne pas. Voilà. Ça m'étonne pas. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à féliciter Ah, mais Sophie. Et évidemment, Dave est un travail extraordinaire sur la production. Merci Philippe. Enfin, tout le monde regarde Kenza, je vais savoir parce que toi, t'étais surprise qu'elle réagisse comme ça. Oui, mais bon, à la sortie, l'excuse, c'est qu'on ne va pas finir en procès. Ça t'a fait peur, ça, le père qui voulait te mettre en procès? Oui. Tu l'étais toujours un peu, j'ai l'impression. Victor, viens. Ah ouais, lui. La Paris, la Kenza, la Terence, qui ont eu une cette chance. En pays, tout le monde leur amour. Véro, c'est toi notre star du jour. Bravo. Est-ce qu'on peut vous laisser terminer pour ça? Oh là là. Quand t'en avais vu une. Ouais. Et tout ça, c'est pour toi. Vous avez pas eu peur que je le fracasse, hein. Ah, tu m'as dit. À la fin, il y avait quelques petits Il s'est déjà fait le carniole là-bas à la répète. Moi, je tiens à dire un truc sur Fréquence Rock. Moi, je connaissais pas spécialement la musique que vous faisiez. La manière dont vous interprétez ça, c'est magistral. Fabrice, t'as un talent monstre. Vraiment, j'étais bluffé. Vraiment. Les musiciens sont extraordinaires. Et Véro, pareil, t'es super doué. Vous avez fait un plaisir, vraiment. Et c'était dur pour moi de vous allumer toute la journée. Alors, j'en pensais pas un mot. Mais comment tu fais pour t'éviter tout ça et les conneries à la fin? En fait, il y a 60 pages de scénario. Tu connais tout par cœur? Ouais, et puis après, il y avait l'impro avec toi. Là, il y avait tout l'impro autour. Voilà, Ouais, ça se souvient, tu vas bien. Ah, merci. Ouais, tu pourras voir. J'ai gardé un souvenir. Regarde, toi, c'est un personnage connu, rien pas là. Il a le personnage, il a J'avais Je vais t'en refaire un avec un t-shirt. Oh putain, énorme. Tu appelles la guillotine en fait, rien à voir avec le Lignac. J'espère parce que là, franchement, énorme. Il est énorme. Il est Est-ce que je peux avoir une imitation du rire de Louis? J'ai entendu toute la journée en mitraillette. J'ai explosé de rire. Allez, on vous laisse enchaîner. T'es caché ici?
talentueux. En plus, il a une bienveillance extraordinaire. Fabrice, il a été super. C'est ça, il faut en parler. Les groupes sont nerveux. C'est un groupe qui est très talentueux. J'ai hâte de ton maintenant. La conclusion, c'est que beaucoup d'émotions. À la fin, je n'ai pas percuté que c'était un gars de voiture. Là, je Don't need to welcome to the commercial. We want to have a wonderful day. So now we're visiting the shower. We're watching Red Theater. What we're doing right now is we'll be showing videos and then we'll do my daily gaming. And then we'll be filming more videos because it's gonna be nice this afternoon. So yeah, it's gonna be a great day. No, I'm not naked. So usually when I like that, I'm naked. But now, you guys. C'était ça, de tenir mon rôle, de faire croire que j'étais en colère sur ces réflexions, surtout que moi je prends à cœur, et je pensais pas qu'on unissait là, mais j'avais Yeah, the chair is sitting on de face. trahir, on se cache pas, tu vas ce soir, mais je souffre que ça soit fini. Carefully open the door. You know? Carefully open it. But anyway, let's get this started. Moi, je ne comprenais pas. Et personne ne réagissait. Après, je me suis dit, ouais, il faut leur job, là, ils peuvent pas. La journée était super content d'être Yeah. le scénario, putain, ça fait du bien. Trop contente que ça soit fini, que ce soit positif. Je suis très contente de ces réactions. Les premières questions dans le face à face, je me suis dit, c'est sûr que ça va partir, c'est sûr que ça va être génial. Et après, bah, Oh, oui, c'est c'est vrai. spectaculaire. Et parmi à la fin, franchement, 26 April 25. There you go. We have the ring. We're gonna be trying our best to do that day possible. And by trying our best, I mean we're gonna see the video about it. We'll get it ready because I'm more than ready, and we're ready to rock and roll. Hell yeah. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Ah, ça se passe, ça passe. Que je t'aime, 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 que je t'aime. Aïe. Oh. Dumpling, hit your way. Because Walter having a wonderful day on this 26th April 2025. They were tasting a product named Spirit Taste. It's been a while since we made a video, so we're talking fast. Let's relax a little bit. There you go. We're ready to go. They were tasting a product named Spirit Taste, and it is the Pringle Mingle. The other that I forgot to do a thumbnail. This is how excited we are to taste it. So these are actually super, super exciting. This, I'm very nervous to taste them. The reason I have to Dean, right? I was, I think it was this summer. I'm not sure anymore, but I'm pretty sure it was this summer. We tasted the Pringle Mingle. I think it was ranch. It was pretty good, but back then I was more so, well, not so. It's still the case, nothing has changed, but I was really looking, okay, here we're gonna put it like that. I'm still willing to try food, right, but now I'm eating a bit healthier. Now we're cheating today, so let's take a break. But I don't feel the need to be tasting that many products because right now with the weight loss and everything, this is content that you get on a daily versus, okay, well today I have to make videos, what can I taste, right? So back then, I was more so desperate to find content to film. We saw the Pringle Mingle, which are these, right, ranch. I'm like, okay, this is super cool. Now, last Friday, my phone break, I'm like, okay, well, what can I do? And I remembered I have some gift card that was given to me for Christmas. Like, you know what, let's eat junk food. I don't have that much money right now, we're pretty tight, but I have, you know, savings and I have some gift cards. I'm like, okay, well, let's just use them. So I see these, and my plan wasn't to taste food that much. However, I remember how good the first Pringle Mingle were. So this is gonna be exciting. To be honest, I could have bought the ranch also to compare, but the ranch itself aren't they're not the original. It's actually pretty freaking good. It's still Lay's, but what I really like here is you'll have the Cheetos texture. So I'm gonna show you guys the design, which is actually pretty nice. We got the cheddar and sour cream, which I'm super excited for. I love that we have this little thing that's enough to say sour cream and cheddar. We have all of these to show. Really, cheddar and sour cream are really nice. The first one that did it was Ruffalo. So we have these two flavors. I'm actually super excited. I don't really remember. I'm pretty sure, like a 90% sure that was ranch. So these, why am I so excited to taste them? They're like puff, right? So they have the consistency with cheese. It smells really good. I'm gonna be honest and say it smells more like cheese than sour cream. And that's to be expected because it's cheddar. Cheddar is actually quite a powerful cheese, possibly the strongest cheese and the cheese that we buy on a daily basis. Also about the really nice cheese that we'll be tasting possibly tomorrow or the day after. So with this one, I'm excited because they're kind of redoing the puff that Cheetos do and succeed at the most. However, Cheetos is corn puff. This is potato puff. So should be super nice. Let's get the tasting going. Oh yeah. Oh wow. Okay. That is divine. Oh yeah. Now, the little twist adds a lot now. But when you eat one of those puffier area, it is so nice. The first thing you notice is the flavor. A lot of influence from the cheese. The sour ranch comes in quite nicely. Well, it is what you're saying that it is. That's good. But the sour here is the puffiness. What a delicious snack. Strongly recommend. The puffiness itself, it's not too puffy. Sometimes I just feel like so thin. As you have this idea of eating air. And this you do know it's air. However, it's almost as if there were layers to it. Okay, I crunch the first layer, another layer. It's still that puffy, okay. But it's a tad more dense. Which we love. Yeah. Nothing much it. Really good. Oh yeah, I'm gonna have a fun snack.
I'm gonna have fun snacking on these. Anyway, love you guys. Take it easy. Peace. Salut, c'est pas jamais sur des passe une belle journée en ce 26 avril 2025. Aujourd'hui, on se paye la traite, on se fait une petite dégustation, on se fait un petit goûter. On s'en va du délice marché, on s'en va à l'Alta. Oh! Il marque au Pacan, oh mon dieu. Il marque Pican, j'ai pas vu Pacan. Il marque Pacan, oh ouais, au Pacan. Techniquement, un de mes affaires préférés. Encore une fois, Farmers Market, ils font des vraiment bons produits. Ils sont super talentueux, des produits qui goûtent de chez nous. C'est le fun. À mes yeux, je sais pas pourquoi. À mes yeux, une tarte québécoise. Je sais pas si j'associe la tarte en général à une tourtière que j'ai mangé beaucoup étant jeune, à un pâté à dinde que j'ai mangé beaucoup étant jeune, mais à mes yeux, une tarte, c'est toujours le fun. Oui, un gâteau, c'est le fun, un gâteau, c'est beaucoup de gâteau, peu de frosting versus une tarte qui est beaucoup de stuffing, puis pas beaucoup de la tarte en tant que telle. Là, je parle mal parce que j'ai juste hâte de goûter, puis je suis comme dude, on s'en fout, fais juste goûter là. Mais question de tarte, parce que c'est. Tarte, c'est compliqué pour moi parce que j'ai grandi beaucoup, comme je vous dis, j'adore la tarte, mais j'ai grandi beaucoup avec des tartes au bleuet, des tartes aux framboises, aux fraises, aux pommes, puis à mes yeux, ça c'est plus question comme une tarte à la crème. Fait que c'est pas nécessairement, je sais pas. À mes yeux, j'associe plus une tarte à chose de fruité, vu que c'est moins fruité que d'habitude. Encore. Oh, je suis tellement un fan de ça. J'ai toujours adoré les tartes. Une tortilla là. Là, j'ai commencé la tortilla, puis moi, je suis mon père. Mon père, il a l'habitude de. En tout cas, moi, un pion. Mettre ketchup là-dessus. Qu'est-ce que tu fais, man? C'est bon tel quel. Aussi, on se rappelle du cipaille. Il y a fait des tourtières avec la viande de bois et les patates. Fait que je suis extrêmement content. À mes yeux, encore une fois, c'est plus une tarte au sucre. De la pacane pour acheter du bon croustillant. C'est la première fois que je mange ça, c'est la première fois que. Surtout ces produits-là. Surtout les délices marché, là. Farmers Market. Qui est succulent. Regardez-moi les portions, mon homme. C'est même incroyable, là. Tellement bon. Mais tellement bon. C'est ma tarte préférée. Mais. J'ai déjà fait ma préférée à acheter, spécialement. Maintenant que j'ai mangé, c'était gourmet, meringue, coconut, qui était incroyable. C'est bon. C'est très simple. Bacon caramélisé. Rajoute un croustillant. Attends. Un croustillant. Tout ça maintenant, deux. C'est vraiment différent. Un détail qui est à la fois moelleux, mais vraiment goûteux. C'est très caramel comme texture. Le goût qui est divin. J'avouerais malheureusement que. Je dis, ben. Là, je le voyais au milieu, là. C'est pas la star, pas tout. Mais. Ça fait délicieux. Je dis, c'est sucré. C'est riche. Ça, puis un verre de lait, là. C'est bonté divine. Sur ça, je vous laisse. On va manger ça. Passez un beau dimanche, passez un beau dimanche, passez un matin pluvieux. Je sais que vous êtes aimé, que vous comptez pour quelqu'un, quelque part, d'une façon quelque. Moi, je vous laisse. Passez une belle journée. Very good. Very good. Sweet as fuck. Okay. Right. Don't blink, it's your blink. Welcome to the show. Doing well on this 26 April 2025, they were tasting the wonderful Nerds. Now, what I really enjoy here is almost the planning that was behind it. So Nerds, you can see the letter S right there. Well, there's also a second pack of Nerds. I got my story with Nerds. I did some videos with it before, so I'm gonna come back to it really simple. Nerd for me was always so nice because he had so many crunch, so many little ball of flavor. I used to buy. This is nuts. This is complete nuts. I used to buy a little nerd box. I used to take out the top and just put the whole thing in my mouth and just crunch. Was it good memories? Was it always my favorite candy? No. Was it one of my favorite candies? It was. I really did enjoy it. So today we're having a cluster. Now, for some reason, I'm pretty sure I tasted these, but I'm pretty sure I tasted some Nerds cluster, but for some reason I don't think I tasted these. What I think happened is I tasted them in the beginning, and they changed their packaging. Now I did check the video. Where I do taste in our cluster, it was still Baby Ink, and Baby Ink doesn't show the packaging enough, right? So sadly, we don't see the packaging. So I believe these are new products I'm tasting. We have two bags where I kind of enjoy. I really do enjoy actually the packaging. I think it's pretty nice, right? The only thing I'm gonna say is finding the flavor is pretty hard. They didn't put it in a 4 plant. So for example, you find the flavor here, right? We usually is the 5. So we have two flavors. We have berry. We have sweet and gummy berries, perfect, tangy, and we do have a rainbow Nerds. Now, technically speaking, to me, what is really nice here is that the gummy seems to be the same, but it's only the cluster that is different. So you can see here the color, right? Once again, the packaging is super nice. You can see the color of the Nerds being different. And if you were to really look at it, it would be the color of Nerds that are associated with each pack. Because I don't know why. When I saw rainbow Nerds, I thought about the Skittles. So this is what the rainbow looks like. It smells really good. To a point where it's perfumey, it's really nice. I just enjoy these. The Nerds in themselves are a bit smaller, but it's still going to be offering some crunch. Oh yeah.
It's good but odd. It's really good. That's a weird feeling though. So with the rainbow, those are really good, really enjoyable. The cluster inside doesn't really taste, and I would have liked a more gummy version of it. So more gummy, more chewy. What's really nice here is you're hit in the face, first of all, with the flavor of the nerds. And then you get the gummies. The gummy doesn't taste much, doesn't last long, but it lasts just enough for you to have a second wave of flavor from the gummies, from the nerds. Let's go with berry. Okay. Again, completely different story. Completely different. So, in one way, it's really nice because the flavor is really good. I think the flavor is better than the rainbow. But I think the rainbow is more enjoyable. The problem with the berries, based on French, is that the berry is super tasty, super nice, but they're so overpowering that you only get the texture of the cluster. So you got very gummy berry, and with these, what you have is, oh yeah. This is really good. Oh yeah, you win. No question there. They're flavorful. Here's the gummy. There's a lot going on. With the berry, it's very, very berry. This is, I don't even know what's going on, but my fun, so who cares? And there you go, nice review. Love you guys. So that was very show because we're doing also having a wonderful day on this 26th April 2025. Let this power and film some video. So without further ado, let's go. Don't drink. It's your playing. Welcome to the show. It's doing also having a wonderful day on this 26th April 2025. Holy, the airs are a mess. Let's fix that. There you go. We're able to do it now. Soon, it'll be a ponytail, which will equate to us having nice hair, long and short. This is the intro of the day, by the way. You can see the beautiful, and I do mean beautiful weather behind us. How nice is this, guys? This was some music because I like to work with music, and I feel like playing some Akon Lonely. Because I saw my boys, oh, this is silly. I saw my boys going to the Montreal Canadian. And, yeah. Would love to go, but hey, what can I say? We'll go with Lonely Akon. How sappy is this shit? But hey, we're human, right? Somehow, somewhere, we're human. So it'll be lonely. So why is it not working? So now, I gotta press the button. Okay, so we'll do this, and we'll do this. We'll also post the video. There you go. Please just work. There you go. Okay, so now I do leave it work, at least press entered. Not clicking didn't work. Vois sur ton chemin. Lonely. Lonely Akon. And then I'm gonna do a 1 hour. And then we'll just start it. We're also gonna be looking for somebody that has very low subscriber count. So for example, my friend Danny over here, you do have 4.89. We're looking for somebody under 8,000. Why? They won't have ads under videos. How crazy is that? Ooh, and Shami. And Shannon. You have 50 subscribers, this is perfect. Love this. Love this. It's a cover. It's a tune. Fuck, no, thank you. Hey, let's do something else. Sorry, Shami. That's actually an amazing dude because the dude, he's a teenager and I want to talk shit about you, dude, but be confident you'll be able to do it. This is come on, ladies, in 1 hour. Hashtag Rainbow Tattoo Studio. I don't think they have. Okay, they do have. They do have 1.25. So they didn't put a lot of ugh, fuck. Okay. Sunita, let's go with Sunita. Sunita with 6,000. But I don't feel like Sunita is the guy to put some ad on the video. So, intro to the 26th April 2025. My day has already started multiple hours ago. So we did a lot. We did we posted a lot of micro nature porn. So these are every single day. What I'll do is before I start something new. So for example, in between making content and gaming and making content, I'll go outside, do a micro nature porn, and go out, film the outside. We had a lot. Now I thought it was unlimited short, but you don't have unlimited short. So no, listen, my girl wasn't by my side. I was dreaming, I was dreaming. No, I had to take a little ride, backtracking on these few years. I'm gonna do it right. Under my girl left me, my whole life left crashing, and I'm so lonely, lonely. Mr. Lonely. That's a good song. So yeah, so we've been posting these. I thought it was short. I thought it was no limits. Now there's 100, so it doesn't matter because we're still gonna be able to post them. But that's something I should have thought about, right? I should at least try to do this. So now we reach our maximum, which is crazy, and it never happened. We reach our maximum of upload on the normal channel and the gaming channel. So you know the every single person that says chill. Now the universe is telling you, hey, yo, dude. It's good because now we're forced to chill. By the side, tomorrow's going to be a very busy day because tomorrow we might be working for 3 hours, we might be working for 14 hours. It'll depend on if we get picked to go somewhere or not. Because we don't have a car, our chances are more limited. But if it does work, your boy has employment for the foreseeable future.
foreseeable future, meaning tomorrow. So I don't think it's I think it's more present than anything else. But hey, we'll take what's positive and what's not positive, right? So that being said, we're pretty much done. I'm not gonna be eating because I already ate a lot today. So we're gonna make an hour or 2 hours of videos, and then we're gonna be gaming till I feel like sleeping. And when I feel like sleeping, let's go to fucking bed. Sounds good? Why aren't you recording? Oh, why aren't you recording? I have nobody on my own, yeah. Little lonely, Mr. Lonely. There wasn't recording. It's recording, but there's no little thing to tell me, hey, we're recording. You have a little bubble. So that's my day today. Pretty boring day, huh? Come on home. That's like, sometimes I'm gonna have exciting days, and I'm gonna have boring days. That's just the way it is. And today's a bit of a boring day. But when I'm change sleeps, and I'm so, I look sad, but you know, I just, I don't know. There's a day where you're in. I don't know what's going on with me, guys. Honestly, a little depression, but we just had a wonderful 2 days. I don't know. I don't know what's wrong. Possibly a lot of things. So let's try on fixing that, right? Don't blink, it is in my ink. Welcome to the show. We're doing well, having a wonderful day. Today we're talking about something that we don't talk about on this channel enough. And we're mentioning finance. No, we're talking about ecology problems in the world. No, we're talking about politics. No, we're talking about religion. No, we're talking about sports. Absolutely. By the way, you're gonna hear me sing. We're listening to Lonely from Akon, which is really directly related to this video. So yesterday, yesterday I was hearing people talk about the Canadian. My accountant came to see me yesterday. Well, not see me, but see my father. And I was there. So he did meet my father, which is pretty cool. So we were going to do the accounts, the taxes, or taxes are good actually. And they called Canadian. And my father doesn't listen to Aki, listen to Aki, so I'm like, okay. It was really exciting, so like, good for you, dude. I went to the, whatchamacallit? Yeah, I woke up in the middle of the night just to know that my girl wasn't by my side. Could have sworn I was dreaming her, I was dreaming. Oh, I had to take a little ride, back checking on these few years. What are you gonna do to make it go right? Cause ever since my girl left me, my whole life came crashing and I'm so lonely, lonely. Mr. Lonely. This video is actually quite nice. I don't tend to plan my videos. Sometimes it just happens, and today it just happens, and it's gonna be super nice. So I'm gonna get my phone fixed, and then the guys were talking about hockey. And I was like, okay. And then because we were talking about it, I was like, yo, what's going on? And now I realized they're in the final, and they're actually really playing well. So I was like, yeah, well, you know, it means a lot to a lot of people. So this was the video that I was supposed to do yesterday. And the original plan for this video was to just talk about it, right? To just talk about it. But yesterday, again, depression hit. There was a time where I'm completely paralyzed, and I'm able to talk and work with you guys. This is a good day. Yesterday was a bad day. And so I go home and I check and I'm like, holy shit, they might win, you know? And I'm supposed to be like, wow, because fun fact, they won the cup. So I'm Canadian. Such an easy pun. I'm Canadian. I'm supposed to support a Canadian. In the world I'd rather be. Ain't no world in the world I'd rather see. When not me for making me so happy, but I'm so lonely. I forgot the mission. Lone Mr. Lonely. I forgot the mission. I forgot my dailies. Ink, you suck. You suck not today, but yesterday, not tomorrow. You had a chance to do all of them. Inky. No, dude. Dude, no. What have you done? You were almost 35. I could have did it this week. Oh, my weekly's on the tower. So the problem is when we don't do it on one phone, we don't do it in 3 phones. Need to try, want you to work it out. It's crazy. We started making videos 10 minutes ago, and now the sunset is already done. So the original video, like I said, was to just talk about, hey, I wish I liked sports more because right now we have the politics, we have the election going on, right? And we're supposed to talk about that, but politics is it's a very big event. We're supposed to talk about finance because the world's going to shit right now. It's a very big event. Talk about religion because last week was Easter, which is a religious holiday. With religion was very dividend. But sports is the place where you're supposed to be together, right? And I was like, I wish I cared more about soccer, about sport at all. Because I'd be like, okay, well, you know what? I'm happy about it. I'm happy, and this is a good subject, and I can make a video about it. I got to talk to a friend about it, right? And then I think the video yesterday, I was like, okay, well, they're playing today, so there's not if I do the video today or tomorrow. And then today I'm on Instagram watching chicks because you know Instagram is there for that. Wait, it's not. Oh shit. So we're on Instagram and I'm seeing my boy Shao, and my boy Shao, it's crazy because you live in downtown. Dude doesn't even buy a ticket to go to the Canadian. You just got to see the everybody together, right? And I was like, holy shit, that's something to live, right? And I don't know, just him. It's not like one jealous asshole, but just my boy going there and me not being there and wanting to go there, you know, I'm like, fuck, you know. So once again, you're feeling kind of lonely, right? Woke up in the middle of the night, and this my girl wasn't by my side. No, I was dreaming her, I was feeding, but I had to take a little ride. That made me quite, I don't know, maybe envious, yeah, maybe envious. But it also made me feel lonely. That's why we're listening to Lonely today. And then you realize that you didn't talk about him with that about him. You didn't know that you wanted to go, so you kind of blame the guy, right? At the same time, it's one of those things that really kind of put you apart, right? So when I was a kid, and again, I'm talking about my childhood a lot, but it is a blueprint as to who I became. So I always wanted to talk about my subject, which is video games or anime. Back in the 90s, talking about anime wasn't cool. You didn't go to school and say, yo, did you see the last episode of Dragon Ball? You get beat up, right? Maybe not beat up, but still, people will be looking at you like, dude, you good? Need to talk to someone? You're good? Right? Now it's so cool. You say, hey, you watching the Boruto? And people will be like, nah, fuck Boruto. You watch the last episode of Bleach? Yeah, fuck. I love Bleach, right? Which I love too. And they don't fuck with Boruto. Sorry, Boruto. Like your fault better. Your dad was a goat. You're but a lamb to slaughter. So you realize that because you weren't open-minded enough, right? You possibly... there's so many things that I can talk about. You didn't even give yourself a chance, right? I was... I saw someone on an application yesterday, and I saw a post about some girl who was looking to, it's a kink website, and I saw somebody that was, you know, she made a post and she said her likes and dislikes in her life were really, really hot. So I talked to her, right? And then she sent me a picture of herself, and I'm such an asshole because I'm not the greatest looking motherfucker out there, far from it. But I saw her and I was like, not really. So I told her like, oh well, long distance not really my thing. And I used this excuse. I was just like, okay, well, it's not gonna work, right? But then she said,
So God, she said, who talked about long distance? We'll talk about meeting in real life. And I was like, yeah, but I would like that. And that's not true. And after that, I kind of burned the bridges with her. And I was like, what are you doing, dude? You're stuck in this tunnel, right? And now today you feel lonely because you're in this tunnel. And sometimes this tunnel feels huge, right? Feels like you can park 2 cars. Sometimes it's even bigger. Sometimes you can park 4 cars, right? For example, we were at the election last week, and then I saw this guy sitting next to me, and he had his Fullmetal Alchemist tattoo. Talking about anime. And then there's another guy behind me that's talking about, yo, you talking about anime? And then the person in front of me talked about anime too. So we were like 4 people talking. And it's like, holy shit, what just happened, right? So the corridor is large, and then it feels so small. But you put your corridor that small, then you realize the corridor is, in this case, yourself. You want to talk about anime. If you talk about sports, you would have taken out yourself out of the equation. You talk about politics, you would have taken out yourself out of the equation, right? About family, relationship, you would have taken out yourself of this relationship, right? Not because you don't want to, because you haven't had the experience yet, or you don't have a lot to talk about that, so you're kind of putting yourself out of the subject, right? If somebody talking about Star Wars, but you're a Star Trek fan, you're like, not my favorite star. It just feels, and the original video was me wanting to broaden my horizon, and this original video, but now it's how not broadening up my horizon. And between the two, there's only one day, right? Now, currently we're dealing with a small to medium depression, right? We're not doing super good, but we're not doing super bad, right? So not that bad. But if and only if I put in more effort, I would have been able to have a talk with the guys yesterday, and it would have felt good. I would have been able to have a talk with Charlie, and it would have felt good, right? But I'm not able to because I don't know sports, right? Now, why we're making this video is actually more in depth and more complex than that. So you could just say, hey, hey, dude, it's bad. Even yesterday at the cell phone shop, right? At first, we were talking about politics, and then there's a random dude, and even in politics, I'm like, I don't know much about that. And then there's a dude, a client that came, so the guy had, and he had a devil's hat. Not a devil like the devil, but New Jersey Devil. Or the Chicago Devil. You see, that's how little I know about it, right? And then it's in a hockey team. And then you talk about hockey, and I'm like, oh fuck. And now I was out twice because I wasn't interested enough. So I was giving a chance to be part of the conversation. I was chance to be included. I was like, nope. And then I'm not playing victim, but you realize that my circle of interests actually quite low. I like gaming, I like anime, and again, I talked to you guys about the website I'm going to meet someone, because we're lonely. We can have a video about that. My people, I'm so lonely, Mr. Lonely. It sounds good. You see, and I'm always afraid that the wrong thing to do is pretend that you care. Because that sucks. You pretend that you care, like you're interested in this conversation, But if you're not, but then if you're faking interest or you don't give a fuck, there's a very thin line that's acceptable where you don't give a fuck, but you're still open to talk about it, right? And that fine line is where I want to be, right? I don't want to pretend like I'm interested, but I want to be open-minded enough to say, you know what? That's what you want to talk about. Let's talk about that, right? And reaching that fine line without crossing the line of I'm pretending to care or I don't care enough, The perfect amount of care. What if you didn't care enough to reach that? I don't know. Anyway, look guys, take it easy. Peace. Don't blink, it's your blink. Look at the computer because we want to hang a wonderful day on this 26th April 25. The sun is sitting down behind me. We're playing the tower not once, not twice, not 3 times. We're listening to music. We're listening to Akon and Mr. Lonely. And this is the start of the conversation of the day. Not Akon, of course. Shout out Akon, if you're listening to this, which you probably are, of course. But it's loneliness, right? So, you guys know that I'm not doing really well lately, right? And we've had people reach out and say, hey, how can I help you? What's wrong, And your fragile male ego is like, no, I'm good. Don't worry about it, right? But you should be worried about it. Because then again, you put yourself in a situation, right, where you have people that care about you and but then you don't want to be the victim, right? And so this is going to be a long ass video, so please sit down. If you're feeling lonely, it's going to be for you guys. If you're feeling lonely, it's going to be kind of depressing video, so just skip it. You have a hard time asking for help because you're so used to people coming for you for help that you kind of like the feeling of being the protector, being the provider, right? Because it's very men to be the provider. I think overall, it's up to us to decide what's up in society, right? It's up to us to decide what place do we have. Are we a provider or are we a... Because there's none in between. There's none in between, right? There's none in between. You're either provider or you don't provide. Or you take, right? But I think it's a better way to put it. And I like to be in the position of the provider. I like to be the one that helps. But maybe I'm just helping people because I don't want people to help me because I'm insecure, right? Maybe I'm insecure because I don't ask for help. So it's a vicious circle. You got some problem, right? Change my mind by helping people. Those problems are still there. And here, which is a circle, right? Here is the step where you ask for help yourself. You skip it. So you're always like this. And then the cycle becomes a triangle, right? And a triangle will always have a rougher edge, That's horrible, dramatic. But I made a couple of Mad Freak come right now, so you're welcome. You're very welcome. But and also speaking, yes, we're dealing with depression right now. It's a very mild depression, so we're still able to act. And I'm trying to work my way through it, right? But maybe me trying to work my way through it is the exact thing that's stopping me from healing, right? Maybe that's what it is. But I actually think is, I did push people away last week. I wanted to help. But some of those people would have not helped. What do I mean by that? It's actually quite complex. So the season 2 guild. Wow, your remaining token from season 0. 41, baby, 41. 50. Hell yeah. Ooh, we have a season 2. Okay, so we have to do that. Welcome to stop it and come on home. Season 2. Work it out. Work my baby. Ooh, limited. Wow. Okay, we got some good stuff. Mr. Lonely. We got some good stuff. Holy shit. Wow. Okay, so oh fuck, I want to end the video here. It's a quite long video, then I have to focus on the tower. The tower will only take a couple minutes. So I think I'm gonna actually fuck that. We do a part 2. I'm so sorry. But the tower provide the season started 20 minutes ago. That's going to be the first minute video. Let you guys take it easy. See you in part 2. Mr. Lonely. I am the lonely. Guys,
We're back. I told you I was going back. So the fetch is amazing. The fetch is amazing. Oh man, it's amazing. You're gonna see it because I'm gonna put a montage of it, but still, I just have to post videos. Me lonely. It's my girl right here. Yeah. It's for my players out there, man. I'm good girls. Yeah, man. That's it for the second season of the Guilds. I don't beat it, so I'll take a little ride. No, not taking on these 2 years. No. I'm going to go back. My girl likes it. I'm so crashing and I'm so lonely. Yes, Mr. Lonely. I am nobody. I am my own. I am so lonely, Mr. Lonely. I have nobody to call my own. And like a girl like you, don't get it, you out of my line. I put you through. I'm not doing by myself. I'm not about to go out of a good girl, and I have no road. I'm being right, girl. But I do in my life, and I'm so lonely. I'm so lonely. I am nobody. I am my own. This shop has some great item, and this ship is amazing. Don't you be true? Chasing you, the world I'd rather be. Ain't nowhere in the globe I'd rather see than what the dog dream can make it be. I'm happy when I'm so lonely, lonely, Mr. Lonely, Mr. Lonely. I have nobody. I got Mr. Lonely. I have nobody. No, my own. Be alone. To be done this long. Don't really come on home. Still playing and come on home. Maybe I'll let they need to try. Don't blink, it's your boy, welcome to the commercial, because we want to have a wonderful day on this 26th April 2025. Today we're doing part 2 of our lonely video. Where were we? I don't even know. So I think I'm going to do a part 1, which is field day. Yeah. Then we're going to talk about depression, right? And in case we talk about depression, you see ADHD, plus we just did another video that's insanely good. Check it out. I'm going to tell you the video, because if you see a video and you don't like it, it's probably the one I was talking about, right? Watch another one. And then when you finish watching the other one and you're not satisfied, you say, I'm going to give the guy a last chance. And then you watch the third video and it's still shit. But take those 3 views. Thank you. So, talk about depression and how it was working, and you know, it's more of a time of need, right? And the time of need is I was talking about people that I'm talking about people that are pretending they're to help you, right? So those people are still, and it's funny because we just did a video on sports, and again, I'm not pointing fingers. I think we all been that person sometimes. I think we were all with that person. Some people are still that person. Some people move on from this period of their life, right? But I think we're all guilty of that somehow. It's we're seeing somebody and they're dealing with shit, right? So for me, when I see someone that's dealing with shit, right, I have to be honest here because I'm gonna point fingers and I have to figure out myself first. I'm gonna be down to help them. But when it's always the same person and you're talking to them and they're saying, "Hey, can I help you?" and they're like, "No," and they keep on making you know they say they're sad. Like, dude, you're sad, but you don't get the help that you want, right? So that's a bit on you. That is a bit on you, dude. I don't know why it's like that, but it's a bit on you, right? Which is the truth. It's a bit on you. So that being said, sorry, I forgot to do with this one. Fuck, I have a lot of work. You guys, I wish you guys knew how hard we're working. How hard we're working. Look at this, guys. The Guild shop. Look at this. You possibly heard me talk about it. We won the chip. It's so freaking good. And I'm hoping for a third one. So this is so good. See, it's a little thing like that sucks. But then you're judging those people, but you're doing the same thing. People trying to help you, but you didn't ask for help, right? And then the other people, they'll see you not doing well, and you know, I don't know. It's such a complex thing. Such a complex thing, but this is the level of maturity I'm reaching. I'm leveling up in maturity. I'm reaching more level in maturity, which is great. Right, we're gaming right now, so let's talk about gaming, right? You're seeing people are gonna be out there, and you're gonna feel bad for you. Say, "Hey, can I be there for you?" Right? And you're like, "Ugh," you know. I had this friend, and I love her, but she was like, "Hey, I feel lonely tonight. Can I get somebody to talk to me?" Right? And I was free, so like, you know what? She's a really chill girl for talking to me. I thought it was actually really nice. It was really nice. She's chill. And then the next day, she did the same story. "Hey, I feel really lonely. Can I talk to someone?" And I'm like, "Okay, well, I just helped yesterday." And in my mind, I should have been like, "Yo, yesterday was a great talk. Why am I so unwilling to talk to this person?" Right? And the horrible thought of I helped you yesterday, or not. I did my time or my turn. So because that's a human being. It's not a fucking shared co-parenting, right? It's not the shared custody. I'm looking for the word custody, right? I was thinking about custody for some reason, but not custody. And the level of maturity I was talking about is, you know, there's people that you would want to help, right? You want them to help because you're willing to help. So, for example, we had a romantic interest about 3 weeks ago, and I felt like it was mutual. And people were telling me, "Dude, have you move because she's down for you." And you know, she was working a lot, and she's also a single mom. So I was like, "Okay, well, I want the perfect moment to, you know, I want her to be chill, not chill, but she's dealing with loss. I want her to be relaxed. I don't want to impose on her something else, right?" So I waited a little bit, and I waited a little bit, right? And then I stopped talking. And for her defense, when I stopped talking to her, well, not stopped talking, but when I didn't answer her, she freaked out. She texted me multiple times. She called me multiple times, which I'm super grateful for, right? And so that she really cared, right? And then the next day we start talking, and then this is after radio silence, right? And I'm finding out in my life that there's a lot of people in my life that I absolutely love. And I find there's a lot of people in my life where when they're here, when they're there when it's convenient, right? And when I began depression was like 22 years old, and the biggest offset of this depression was I've helped people, and when I needed help, nobody was there for me, right? Then as you grow more mature, you realize that it's loneliness, right? You're a guy that's gonna be reaching out. You're more social than other people, and when it's time for you to have this need for social, well, people are not there, and
But at the same time, they didn't ask to be there. Some of the cases, like they said a post and then I said, hey, are you okay? And then they talked to me about what's going on. I was the one that said, hey, are you okay, right? And it sucks. It really sucks because again, we had a conversation with a person, and I was in her comment section because she DM her, she wasn't gonna answer. She did a video. She was quite sad, and we were talking to her, and I was like, hey, I'm there for you, right? And initially, I don't feel pretty. And I said, I think you're gorgeous. And then in the comment, she was arguing with me. No, I'm not gorgeous, right? So I was like, dude, I'm not gonna argue with you in your own comment. What the fuck? So I did the kind of the sneaky thing, but more a less direct approach. So like, yo, I said, I do think that you're gorgeous, and what did I say? I think you promise you're gorgeous, right? And so I was like, yo, pinky promise, she's not gonna go against, and that's supposed to make her laugh, right? But then she's like, it's only working if I did the pinky promise. And then I was like, nah, it doesn't work like that. She's like, yeah, and I'm like, dude, we just spent 20 minutes talking on your comments, right? When I'm actively DMing you, you don't answer the DM, so you like being that victim, right? And in my book, people that like being the victim, I don't like that because I'm like, dude, I'm gonna put an effort because I worry about you, right? And you don't give a fuck. Which is something not the case, but still, that's how we saw it. It's dark, huh? It's getting dark. So I'm gonna open up the white. I was gonna say window, and it's white. I don't know why. But yeah, so the mentality behind it was very different. The mentality behind it was another world, that feeling of being abandoned. And I think that's what it is. I think what it is. When I look back at this, the depression I had at 22, it wasn't, oh, I feel lonely, I feel abandoned. And now, I told you guys why I felt lonely. It's because, I never even told you why I feel lonely. Holy shit, oops. The reason I feel lonely is because I need people. But I'm actively pushing people away because I work so much, right? Like, for example, we were flirting with 2 girls last week. No, 2 weeks ago. And one of the girl was very needy, right? The first one was really chill. The second one was, and I didn't talk about this, the second one was very needy. But then I felt bad about spending more time with the first one because she was just more fun to hang around, right? So then I was like, okay, well, maybe I'm not ready to have a relationship, right? So I tried the first relationship, I tried the second relationship, right? The first one didn't do shit, and I felt bad about it, right? But then I still didn't feel like it was okay, right? I still didn't feel like it was okay for me to choose one of them because I'm not the Bachelor. If I was the Bachelor, I would have Anna B. I miss you, Anna. Fucking love you, Anna. Lonely, nobody, I have nobody over my honor. I'm so alone. You see, with the other girl is also named Anna. Holy fuck. With Anna, we were making jokes, right? Because I was flirting with a guy in the chat trying to be my wingman. And actually super grateful. And he was like, you should go on Bachelor, bro. And I was like, if I have Bachelor, I'm taking her with me and we'll split up the prize money. And she was like, yeah, I'm super down, you know. It's complicated. The world is a complicated place. Or I'm in talk with this other girl that I really like for months now, almost a year. And when it's convenient, she'll talk to me for like a week, and then she disappeared, right? And I'm like, bro. And it's like because this one she's reaching out, so I'll do a live and she'll come to live and say, hey, how are you? And I'm like, dude, you broke my heart so fucking often. What are you doing here? But then I forget. I've had this one friend, this is more private, right? But you guys used to see Cappy a lot in my content. And Cappy, don't worry, there was no romantic feelings for her. She has a boyfriend. She's super chill, but she has a boyfriend and everything, right? But Cappy, I'm not talking about Cappy. I love Cappy. I think she's a wonderful person, right? But at the end, we don't follow each other anymore because Cappy was this wonderful friend, and Cappy was also dealing with depression, right? And Cappy, we were never often. The problem with Cappy is, and again, I don't think it's on purpose. I don't think it's her fault. I think it's just a lot of pressure, right? Because she's also a content creator. You should follow her. She's no Cappy X on TikTok. She's more focused on TikTok. Because we don't follow each other anymore, but I still keep up with her. I'm still worried about her. You know, she's my friend. And the problem with Cappy is Cappy was this wonderful person, and Cappy was so fucking chill. Cappy was supportive. She would talk to me a lot, and Cappy she would do a lot for me. Like it was just support wise, but she was one of my biggest gifter, and she didn't have to do that. And I was like, dude, you're making me uncomfortable. Like she like, shut the fuck up. You're gonna take what I give you. You know, she was super nice. But then what happened with Cappy is it was, and I hate saying this because I don't know her version, and she was so important. People knew the channel. People knew her. I had a person come in the comments. Come in my DMs, and I'm like, dude, you're so supportive, thank you. And it's like, yeah, I see you and Cappy all the time, so I'm so willing to support the two of them, you know? And Cappy was a wonderful content creator. She's way better than me. She's more meticulous, she's more planning, she's more on that time, I'm gonna get some light and I'll be right back. It's pretty dark. Ain't nowhere in the world she'd rather be. So happy that I'm so lonely. You know, Cappy is such a perfect example of what I'm trying to say here. With Cappy, it felt like a really one-sided friendship. And again, I feel bad saying that because I don't think it's true. She had a reason, of course. But Cappy, I felt like she was a really good friend when it came publicly, right? But she would come to the streams and, you know, she was super supportive. But behind the scene, she would leave me on read the DM. She would answer the DM, you know, and it kind of sucked because I'm like, dude, we're friends. And Cappy had this habit of, Cappy were friends for 4 years. Well, 4 years. Let's say 3.5, right? And Cappy was one of the first followers I had. I think she was in my one of the first 100 followers. Which, if you look at the stats, on Twitch I'm at 700, on YouTube I'm at 600, on Instagram I'm at 2,000, and on TikTok I'm at 8,000 something. And we reached 9,000, right? So then what ended up happening is I should do that also. That's a good idea. What ended up happening was you know, she was really close to me and we were talking almost daily. And then she would disappear. And she would disappear for 4 or 5 months and you couldn't reach her, right? And I was in my inner DM saying, hey, I'm sorry, I'm worrying about you, you know, I'm sorry if I did something wrong, because you do feel guilty that a person that's so friendly with you, it's gone from day to day. Like on Monday she's here and Tuesday she's disappeared for 6 months, you know, you don't have news, so you're like worried, right? Yeah, fucked up, right? So then she would come back and say, hey, listen, I'm not doing well. And you know, it was okay. And then she started doing it more and more, right? We stayed friends for 3 years and a half. She did that around 5 or 6 times, where she would leave. And sometimes it was 6 months, sometimes it was 1 month, sometimes it was a couple of weeks, and then she would come back, right? So I would always take her back, right? And when I think about it, maybe I wasn't the best friend of her because she would tell me, hey, let's play Fortnite. But she would come in my stream, they say Elden Ring. I was already 2 hours in. She'd say, fuck that, let's play Fortnite. I'm like, no, I plan to do this, you know? And or there's time where she would DM me, and we had a talk.
She left me on read. The next thing is, fuck that talk, let's play Fortnite, right? And then if I said yes, we'd talk, but if I said no, we wouldn't talk. Right? So I felt like, okay, well, I kind of felt pressure to play Fortnite, right? But then at the same time, she would disappear. And I would forgive her because she was so nice, right? She would be so nice when she disappeared. When she went, she would be so nice. And then she disappeared once again. And this time it was bad. It was bad because I was getting a lot of trolls in the comments, right? Troll in the comments. And I'm telling you right now, as a content creator, it's really hard to have friends. My only content creating friend is possibly Lucio Wolf. But Lucio doesn't make enough content, he's not daily. My only friend is possibly in a content creator. Well, it's hard because it's really hard because I see myself as more in a content creator. So for example, I'm gonna have this friend that does video. To me, that's content creation, of course, but to me, content creation is also Twitch, right? It's also streaming. That's what I am, right? And then somebody, iPhone Gold, said perfectly. Yeah, people that are super content creator like Ethan from H3 and Week98, fuck you, Boogie. That did amazing number on YouTube. And when it comes to live streaming, they're on Inch. And you realize that they're not really good people. They have a good team behind them that makes sure that we don't see that side of them. So live streaming is really important to me, right? So in those times, I think I only have Kyle. I don't think Stories About Poetry. That's the only dude I have. And I fucking love Kyle, right? But Kyle is the only, Kyle and Lucio, but Lucio, again, Lucio's gonna have, and I love Lucio, but he's gonna have like months where he's really productive. I'll put out 2 videos a day, 3 videos a day, but there's months where he doesn't post anything, like, dude, what are you doing, right? But Kyle, what am I saying that my only friend is Kyle is the only dude that I know will not ask me to do him a favor. And again, I don't think there's anything wrong with asking for favors, but it's not a relationship like that, right? We're both content creator, I'm gonna support him, he's gonna support me. But it's not intended, oh, hey, if you support me, I support you. That's not bullshit, right? Which I fucking love because Kyle's a good dude. And Kyle, and again, I'm saying this in the most respectful fashion, but Kyle does not give a shit if I succeed. And I don't give a shit if Kyle succeed. Do I want to succeed? Absolutely. But I think Kyle's the same thing. If it happened, it happened. Congratulations. If it doesn't happen, you know, you tried, right? With Kyle, him being successful doesn't matter to me because it doesn't impact me, right? I don't see him differently when he started than when he is right now. And I think he's neutral, right? However, I do want Kyle to win because he's working so hard, right? But if he's successful, I'm not gonna be like, yo, I'm friend with a celebrity, right? He's still Kyle. It's a beautiful thing because it's not like, I don't know. It's just a weird thing. It's a weird thing where there's not a moment where Kyle said something that I was like, you know what? This is not okay, there you go. I have the perfect explanation for that. Kyle feels like a friend. Doesn't feel like a work friend. When other content creator feels like a work friend, right? There's this chick. She literally was hitting me up every single day to battle. And when I said no, and because I didn't want to hurt her feelings, so I don't want to do battle right now. And then I was like, dude, I don't know why I told you I'd do a battle. I'm never gonna do a battle with you. And then she just blocked me. And I'm like, yo, we spent 3 weeks talking every single day. What the fuck? Yeah. I went back to Happy. I was getting a lot of hate, right? And then I kind of disappeared. I disappeared, right? And I said I was gonna leave. I was gonna stop making content because, so it's still the same feeling. It's still the same feeling. I love making content. I do love making content. But right now, we're not getting anything out of it. We're getting friends, which is great. But those friends would have my back if I wasn't making content. So I met the people I'm thinking about Andrew, Michael, we're thinking about Sky, we're thinking about Ad, Yasmin, talking about Rem, we're talking about, I don't know why I have such a hard time saying Rem, we're talking about Kyle, we're talking about Lucio, we're talking about Hiba, we're talking about Huda, we're talking about Zineb, we're talking about I'm forgetting a bunch of people. I feel like an asshole. Talking about Lucio, of course, talking about Kyle, talking about those are the only things that I have for multiple months. So I count them because I have friends. I have more people that have been in my life for a couple of weeks, maybe a month, and on social media I count them, right? These are really people. We met through content, but I don't think if I was making content, I don't think they do care. Not in the sense that they're not supportive, but I'm like, yo, we're still be friends. It's not a question of fans. And it's odd. It's odd because those people I talk to almost on a daily basis. I fucking love those people, you know? That's how I'm getting out of it. I've been making content for 4 years, and God knows how much I work. I have 20,000 videos. I have 10,000 videos on the gaming channel. The number of hours I put in, the number of hours I stream in my life, which is crazy. And I didn't have well, that's not true. I had some financial response to it, but like last month we had a bill for the government, and this is the very first time where I need money. One time I don't need money because I'm feeling good. I don't care what I eat. I love eating ramen, and ramens are cheap as fuck. You know, it's like this movie Dark Knights with the Joker scene, and he burns money, and the guy says, "What are you doing?" And the Joker's like, "Yo, I don't need money. I like gasoline and like knives, and both of these are quite inexpensive, right?" So you know, and for me, I don't live a lavish lifestyle. Nor do I want to live a lavish lifestyle. But the one time that I need money in 4 years, I didn't have enough. Right? I don't know. It just feels underwhelming, you know. And then come back to loneliness, right? So with Cappy, so let's Cappy because we've been there already. So I was putting bonus in tears, and by that time, okay, so what I was doing is wasn't healthy. I had a fight with Cappy, I had a fight with Janice, and at that time, those two were the only people that cared about me enough to be on a personal level. Because I wasn't sleeping. I was sleeping 4 or 5 hours a day, maximum. It was that. It was horrible, right? But that's the way we did things. That is the way we did things. That's how we handle making content. If I can still walk, if I can still think, when I'm tired, I can make some more content, right? That's how we view things. And so I took a break for 3 weeks. So I put in blood, sweat, and tears. I'm not gonna get this. What I'm trying to do stepped on by one person because there was a bunch of people. There was this one person who was obsessed with me. Dude. He was a stalker. I would release a video and then he would attack me. And then the worst thing is I didn't mind the attack because it was working the algorithm. And then people would defend me and then he would attack those people. And I'm like, fuck, those people, right? And then you understood that's what you had to do to get my attention. And he would go on posts that he already viewed and he already commented and he would comment from people and then he would go on their page and spread this sickness. And I was like, okay, well, I'm just not gonna make content, right? This is how you stop it. This is how you stop me from clicking on my friend post. I heard a noise. And that's what happened. That's exactly what happened. And so I made a video that I was giving up, right? Then I had Cappy. She texted me after a couple days. I think she texted me the day of and said, yo, don't give up, don't give in to the haters, right? And then I took a break from social media. So I thought I didn't want to answer her, but if I answered her, I felt bad not answering other people. So I didn't answer anybody. We waited for 2 weeks, and I texted her. Then I waited for a couple of months, and you know,
she wasn't answering. So I was like, okay, well, I don't know what happened. Maybe she disappeared once again because she knows she did it before. And then I went to her channel to see if she was still posting because you don't have to talk to people, you don't have to talk to me as long as you're posting. Because I know that she wanted to do that. I know that she wanted to do content creation, right? I know that's her dream. So yeah, I saw that she was active, and I saw that she unfollowed me. And for some reason, that really hurt my feelings. That really hurt my feeling. Because you know how much this means to me. You know how much this hurts me. This means to me. And you unfollowed. And then I was like, then I blocked her. And I blocked her for the most stupid reason. The most stupid reason. And that reason, and I never talk about this because I feel like, I don't feel good because she doesn't get to say her point of view. If I was a good friend, if I was a bad friend, I don't know. I think I was a good friend. I hope I was a good friend, you know. But then I blocked her because I knew that if she came back to me and she talked to me, I would forgive her right away. It wasn't cool. This other girl, I'm not gonna say her name, but she think I'm okay. So there's this other girl, right? And she followed me on both accounts. So on the TikTok account, on the main channel, and the gaming channel. So before you get 5,000 followers, or I think it's 5,000, you can see the visitor on your page. So somebody visited it, right? And she follows me on both accounts. And this girl, what she'll do is when she unfollows me, she'll unfollow me on both. So you can see that she came to the page, and it'll say friends if you follow each other, and it'll say following if you only follow her, which means that she came to the channel to unfollow. So I saw that, and then that girl, I spent days talking to her, and I was like, what the fuck, dude? But I took it personal because again I was taking a break from because I was burned out. It was in October, I was burned out. There's another depression then. I think this is still the same depression, but I'm not sure. So then she unfollowed me, and then I went live, and then she refollowed me. She refollowed me on both accounts, and now she doesn't follow me. You know, or I'll see her passing the street, the live, and she won't say hi. And she'll come when she needs something. I'm like, okay, well, this kind of shitty behavior, no? Like, can I really complain? No, because am I great fan? No. You know? So loneliness, let's go back to loneliness, because it's a subject. This is another rant on who hurt you when you were a kid. Where did he touch you? So loneliness, we had this offset of almost also depression, and that offset of depression is the fact that, well, how can I say that? How can I say this? You realize at 22 years old when you had a big depression, right? The depression wasn't because you helped people and they didn't help you back. It's because you cared so much and no one cared back. So you felt left out, you feel lonely, right? And it's amazing because one of the things that we talk about the most, if you ask me what's your number one quality, one of the time I'll answer extremely good looking, right? And then what's your second? I'll say very self-dependent. I don't really need people. You see, before I was talking about food, now I don't need to live this lavish lifestyle, right? And food is, and people are the same thing. I love having friends. I like a conversation with friends, right? And it's a beautiful thing to have friends, but can I spend a couple of days not talking to people? Yeah. Will I be sad? Not really. I'm able to talk to people on a daily basis, you know? So we're putting the bread on the table. Yeah, you really want to talk shit? Okay, let's talk shit. You know? I tell you guys about the friends that I have online. I want to talk about the friends that I have in my real life. My real friends, I got 2. Shao, I fucking love. I got 3. Celine, who I fucking love. And Carl. Carl been a friend for 10 years. Carl, for 4 years now, if I don't text him, there's no talking. And what bothers me with Carl is he won't talk for 6 months. Then I'll text him, and he acts like we talked yesterday, which I fucking love. I don't know how we talked yesterday. We didn't talk for 6 months. What the fuck, right? It's like he doesn't care, and he won't text me. Or Shao is the same thing, the exact same thing. If I don't text you, so they change song. So do animal I become, animals I have become, and Shao. It's complicated. So Carl, well, it's the same thing actually. Same thing but different. Same but different, but still the same. So with Carl's, fucking love Carl. Carl, because I know they won't text me. I'll text him once every 6 months and say, hey, what's up? And then again, is it honest? Every 6 months, is it honest to text him? No, it's just to save a relationship that possibly cannot be safe. I don't know. But with Shao, I text him more because they say, you know, I met him not a long time ago, right? We met about 2 years ago, and we were talking every single day, right? And you know, it's not because Shao, you'll see that he sees my message, he won't answer, and we'll talk normally, and he'll send me like, okay, so Shao is single, I'm single, so he sent me a post that's really, for example, last week he sent me a post, 10 sexiest picture from Sydney Sweeney, I think it was, I don't remember, I think it was Sydney Sweeney, or somebody, what's the name of the girl in Edge Runner? Something, the Alma, and 666 post, and I'm like, holy shit, wow. You know, and this whole video is started because Shao posted a picture of a Canadian, and he didn't buy a ticket, he didn't think about inviting me, and I don't care if he doesn't invite me, it's just like, dude, you know? If I do something cool and I'm not doing often, some people will say, hey, you wanna come, right? But then who asked me that? And then we have Celine. Celine I fucking love. But Celine, when she's single, she'll text me on a daily. When she's in a relationship, nothing. So you're trying to doubt yourself. You're starting to think that maybe she doesn't want to talk to you, she just feels lonely. And you're a dude, so she goes after dudes, and she's used to talking to dudes, and that's why she's talking to you, right? Kind of fucked, isn't it? And these are my friends. I don't have friends apart from that, right? Mostly by my fault, admittedly. But still, you know? And then like at 22 years old right now, we feel lonely, and I have this depression, you know? And I've had people reaching out to help, and I push them away. No one will ever change this animal I have become. How we believe it's not the real me. Nobody help me change this animal I have become. How we believe it's not the real me. Nobody help me change this animal. See, that's the thing. Deeply rooted, subconsciously. You know. So the first one we're listening to is Lonely, and it's Animal I Become. It's completely different songs. But the movie behind it is completely different also. You know what I mean? You know what I mean? I don't know. I have no clue. I think of the age that I'm at, the age I'm at feels very different. They were also lonely romantically. See the darkest side of me. No one will ever change this animal I have become. How we believe it's not the real me. Nobody help me change this animal I have become. How we believe. See, romantically speaking, most of my life, oh man, it was bad. Romantically speaking, most of my life was horrible.
we had this girl. Let's call her Vanity. Okay? Me and Vanity went on a dating website. It's insane. This story is insane. And at first, we went out together. We fucked. Like, it was really good. But then she took a step back, and I was like, yeah, well, I'm gonna do that morning, so if there's a chance that we fuck again, I want it, right? And then we were talking about every single day. We were talking every single day for 2-3 hours, right? And literally, she was a really nice friend. When I needed to talk, she was listening. When she needed to talk, I was listening. It was a really good friendship, right? And freaking happy. And the same thing with a girl called Miha. Miha, she was a really loyal friend, and when I wasn't doing good, I was leaving her. And she said, at 20 years old, I was 20, I was older than her. She was 20, I was 23. And she told me, dude, every single time that you leave me, it hurts me. She was able to say that at 20, and I've been able to say that at 32. So with Vadahi, it's like every single day, right? And this is, I'm ashamed to say it, it's 2 years. It's 2 years of my fucking life. 2 years of my fucking life. So we talk about how we felt lonely on social media. Talk about how we felt lonely on. We talk about how we felt lonely with friendship. Let's talk about relationship, right? And Vadahi, after a year and a half, she slipped up once. Luckily, I'm not stupid. She said we didn't do the dishes. We didn't do the dishes. And I'm like, who's we? And she's like, oh, me and the dog. She had a relationship. And this is the craziest story you'll ever hear. This is the craziest story you'll ever hear. This is the craziest story you'll ever fucking hear. And I swear to God, on everything that's holy, that's true. She came to see me. She was right, I wasn't. Barry died. And here's a guy that comes in, her friends comes in. Let's call him Hugo, right? I'm using real name too. Fuck him. Fuck her, not him. He was a victim. And he looked at me, and he looked at me, he was really rude. He looked at me like this. And then, what's your fucking problem, dude? I didn't say that. I was thinking, this guy's fucking nuts, right? And then I asked her, what was his deal? What was his problem? She's like, oh, I don't know. He's in a bad mood, probably. Now, this is the craziest story you'll ever fucking hear. This is my life. This is from 21 to 23. This is the craziest story you'll ever hear. We're following each other on Instagram. This girl, mind you, she's sending me news every other week. I see her on Instagram. She doesn't have a picture of this guy. I'm asking one of my other friends, whose household name is Vadahi. And that saying of the dishes, it stuck with me. And I asked her, can you please check her Facebook? Because I don't have Facebook. Can you please check her Facebook? And guess what happened? On her Facebook, it's only a picture of her and her boyfriend. And guess who's the boyfriend? Guess who's the boyfriend? The guy who came and picked her up. I have become how we believe. And it was insanity. It was insanity. Insanity. You know? And then I just blocked her. So I block her. I welcome Badu because remember when I told you I met on Badu? Guess who liked one of my picture? She did. I have a match, and the picture is blurry, but you can kind of see the shape of the person, kind of see the background of the picture, and it's her. You know? And then she matched with my friend, Carl. You know Carl? She matched with my friend, and my friend's like, yo, I found this new girl. And they showed me the picture. I'm like, dude, she's fucking garbage. She's fucking toxic. And then she get mad at me because I'm ruining her friendship. I'm like, first of all, this is not friendship. You used to send me nudes. Second of all, we fucked, right? It was only once. I waited for 2 years. Sex was really good though. Right? But then again, can you blame me? And I know he said, okay, well, ain't you dumb, that's your fault. The first relationship that I had was with a girl called Joanie. And Joanie was horrible. Joanie was mean, very mean. She wasn't mean to me, she was like a sweetheart to me. But you can tell you can hear her talk to her parents. She treated her parents like shit. Right? I'm a mama's boy, you guys are not supposed to answer my father. So it felt horrible, you know? And then, even then, last week, you know, I was talking to you guys about the government and working for the government, and how good it felt. Just that lonely with other people, you know? That's how bad it was. That's the last time I was that lonely. I was 22. I was getting tattooed every day. My only communication was with that guy that gave me tattoo. It wasn't my friend. He was a customer. He was a seller. I didn't know that. I didn't realize that we were not friends. You know. Yeah. Joanie was so mean. She would treat people like shit. The waiter. She's a Karen. And she was a Karen at 19. She'd tell his water is lukewarm. And the third waiter would be like, yo, there's still ice cube in it, right? She's like, I don't care. Fix it. And she was really bad. She was really mean. And then she would take me the whole day. And she would take, and that's like, hey, dude. She'll take you the whole day, and then you'll wait for 10 minutes, 20 minutes if you want to answer. Then she'll send you a response, and if you don't answer the 5 minutes, she'll send you another answer like, hey, you're not reading, what are you doing? You're not reading my text. Like, dude, I'm gonna read the text the whole day. She wouldn't understand. And after those two, I met Leia. Leia, which I really loved. That was the first girlfriend I saw myself long term. And Leia, I couldn't treat her right. Because when my relationships were bullshit, she like shit, and I miss her. And the next girl that I met, I was still with Leia. I used that girl for sex. She fell in love with me, and I never loved her. I would tell her I love you, and it wasn't true, just a fuck. And I really hurt that girl. I really hurt her. Really hurt her. After we broke up, she went to a 50-150, which is when you do an attempt. And I promised myself I wouldn't be in a relationship with that. Then I waited till 27 to have this girl, and then it wasn't a relationship, it was just only fuck friends. But it was an open fuck friend. So she's like, hey, I'm seeing somebody else. Is that okay? And the truth is, she wasn't technically cheating with me, she was cheating with him. Because I was the second guy. And she was honest about it. It's not like, you found out that I have a boyfriend after 2 years. It's more so like, hey, I've seen this other guy, do you mind? I'm gonna check if you don't mind. I'm like, are you dating that guy? She's like, no, I'm not dating him, it's only fuck. No, okay, no problem. She's like, are you wearing protection with this guy? I'm wearing protection with you, we're good. Right? Never even met that fucking guy, never even talked to him, so I'm not a cock. Thank God. It was good, but then I realized that, and it was cool, she was only in it for sex, I was only in it for sex. I realized that I wasn't her first choice.
I realized that she would spend a lot more time with that guy, and then I would get time when they were fighting. So that was the plan B. And I'm like, dude, I didn't have a relationship in 4 years. Is that relationship I'm gonna have? Am I a plan B? Is that the best I can do? Is it what am I destined to be? A plan fucking B? No way, Jose. I don't know who's Jose, probably the first guy, but still. So then we cut it off. And of course, I met some girls on Instagram. There was this girl, Holly. Ollie was also a girl that it wasn't clear. It wasn't clear if she had a boyfriend. It wasn't clear if she was flirting with me or not. I was writing porn. She's like, yo, let me read what you've written, right? And we also talked about sex, but never got further than that. Then there was this girl, after Ollie was who? After this girl was I don't even remember if it was Lily. I didn't even remember her name. I didn't remember if it was Gabriella or Lily. You know exactly what I'm talking about then. She was super sweet. So it was super sweet. But then there was this Lily was really complex. Lily was really complex, but again, it's not Lily's fault, it's society's fault. Lily is society's fault. Lily is society results. I wish tell me that. See this? Product of society? That's Lily. I got it at 22 years old when I was depressed, but it's still Lily. It's Lily before I met Lily. So Lily was a gorgeous girl, right? Was a gorgeous girl that felt like a lot of deal. Anyway, let's talk about that. Let's talk about that. Lily was a gorgeous girl that wasn't your conventional gorgeous. She wasn't conventional sexy. She was a gamer girl, so if you're a gamer guy and you want a game, she was top notch, right? But if you were a normal dude, I'm not gonna say that she was average, but Lily would be the first person that you go for. Again, I think that she was beautiful, but you know, a bit too hermit for most people, and that's what I recognize, right? A bit too hermit for a lot of people. So Lily would get almost all the gamer dude talking to her, right? And then she would post pictures that were subjective, not talking about OnlyFans, not talking about brassiere, not talking about underwear. Talking about a picture that was, that was wow, okay, you look good, But then she didn't really want to post the picture. It was more so like, hey, like this is how people view me. People view me as this object. I'm gonna act like an object, right? And you realize that Lily didn't want to do that, but Lily was kind of forced because if that's how people view her, maybe that's what she was, right? Very self-doubting. Very self-doubting. Which, again, it's not her fault. It's just how society put her, right? But then you feel bad for her because she was more than that. And then Lily, holy shit. I almost made the biggest mistake ever. I didn't even buy gold. What the heck? 22 hours and I was not bought it. That is bad. That is bad, bro. And I didn't even, I think I had the coin because I didn't think about it. Holy, that's not good. So with Lily, it was a case of, oh man, Lily was amazing though. I really like Lily. And see, Lily, it's complicated. It's very complex. But Lily was a person that felt like this was what people wanted from her, and she was a people pleaser. But then she would post pictures like that, and she would delete them an hour or two later, and she would feel guilty. She would feel like disgusted with herself. I'm not a prostitute, right? Or like, nobody thinks about you like a prostitute. And she'd tell me something like, yeah, but if I post a normal picture, nobody's gonna like it. I'm like, who the fuck care about likes, right? But she cared about it, so I should respect that too. And Lily, she disappeared from social media because people were asking a lot from her. So we met this guy. It's funny. It's a really funny story. So Lily's like, hey, please come here and support my friend. It's his first stream, and he's really a good guy. And I'm like, you know what? I don't give a fuck about him. I don't give a fuck about him. I give a fuck about you. So I'm gonna come, right? And then that's a true story. That's crazy. So I'm trying to play the tower. So I'm like, hey, and again, the guy was stressful. The guy was stressed. He was having his first stream, and his first stream was setting up a computer. Don't ask me why. But then I'm like, hey, we don't know each other, and I can tell the guy was a bit the guy was a little bit nervous, right? So my first text to him was like, hey, it's nuts. It's completely nuts. It's completely nuts. And we don't know each other, but somebody that really cares about you told me about you, and I want to support you because she support you. And then the guy gave me shit. He's like, go sell your something else. Go sell your something else where I'm not interested in your fucking agency or such like that. And the truth is, the absolute truth, and again for that, I'm super sorry. The guy said it, and I didn't listen because I was doing something else. I was doing clips. Is she gave me defense, she's like, no, that's my friend, right? And then he's like, oh, I'm so sorry. And then we laughed and she was super chill. And then she really said thank you, right? And that's the reason why Lily disappeared. See, I went to the stream of her friend. I went for 20 minutes, right? And Lily is one of my live, and she dropped like 100 roses, which is not a lot for people, but it's not for me. That's my biggest gift, I think, or one of my biggest gifts, whatever. And when you like a video of Lily, she'll like one of yours because she felt obligated, right? And I felt like the other guy was very serious. The other guy was very serious. It was to a point where it wasn't healthy. So this other guy had his first stream, and I'm not gonna say the name because I don't think I'm the same. Okay, so for example, I said the name of Valerie. Valerie knew she was doing. She knew that she was fucking over people. She just didn't care, right? This guy, I don't think he understand what he's doing is not nice. But at the same time, I did the same thing, and a lot less. I don't think making content. So before he even did it for his first stream, let's call him Thomas's. It was Thomas's stream. And his wife was in the chat, and his wife, Thomas's wife, dude, you got 10 followers, right? What he would do is he would post other people. He would post people and say, hey, follow this. And before you know it, he had a team of 40 people constantly chain for help. So like my videos are like yours, boost my algorithm, I'll boost yours. We did that too, but it doesn't work. And Lily was in that. And I think she was kind of, not really forced in that, but she's not able to say no. Then she disappeared, right? So yeah, so about that. After that was Maddie. Maddie, I fucking love. And Maddie was who I fucking adore. Maddie is an amazing being. Me and her were peas in a pod. She's fucking weird. I'm fucking weird. They listen to the same music. She listens to the same music. Then Maddie's dealing with a lot. The thing with Maddie is she had an operation, and we got really close to she had an operation because she was talking to me a lot, right? But then when she got better, she started talking less and less. I think with Maddie is, I fucking love the girl, but Maddie, she'll disappear. And Maddie will come back, and she'll come back in like a week, 2 weeks, then she'll disappear, right? And I know that she's dealing with a mental issue, but And then the last one, which is Anna. And Anna's also super chill. Anna, I really like the girl, but Anna is she one of the first girl, like, I know so with Maddie, I feel like Maddie, she'll disappear, and she knows she's hurting my feelings. So when she'll come back, she'll be super sweet. She'll be super flirtatious, I forgive her, right? Anna, when we talk, she's super flirtatious. It's the first girl where there's something there,
I know there's something there, but again, she won't talk to me. I know Nana for 2 months. I don't know nothing about her. I know she's the mom. I know she likes The Office. I know she likes The Office because I know that she likes The Office. I know that she likes Boy With You. I know that she loves The Talent. How? Because I saw her post on fucking Instagram. That's because she told me. I know so little about her, right? So again, she won't talk to me. And then we'll come back to loneliness. I think loneliness is an offset of age. It's an offset of age. Did I feel lonely at 22? Yes. Did I care? No. And that's the crazy thing. I'm gonna say something and the guy's gonna say too much information, but I do not give a single fuck about it. I don't care at all. At all. At 22, I felt lonely. Do you know how it cured loneliness? Do you know how it cured loneliness? I'm telling you, it's something else. I would jerk off. I would jerk off. And there you go. Problem fixed. Problem fixed. Almost as it never existed. I would jerk off. Now I'm 32. Do I still jerk off? Absolutely. Am I jerking off 8, 9 times a day? No. We're doing it 4 or 5 times a day. There's an emotional need that wasn't there when I was younger. And it's loneliness coming from that need. That loneliness has always been coming from that need. I have this problem right now where I'm feeling depression and I need people because I need to talk to people. If I didn't need people, I would be depressed. I have this depression for friendship because I'm like, dude, where am I? I need them. I have this depression for love relationship and I'm 32 years old. My body count, my body clock is going higher and 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 higher. You know? And now it sucks. That sucks because I'm dealing with the offset of depression. I'm like, dude, I would like to have a relationship. It doesn't relationship is like I'll be like that, right? But then you meet potential and you're like, holy shit, that's so cool. But then I don't want to be a dick. Listen, I got my own issue. If you're my age and you're still single, there's a reason as to why. There's a reason as to why, or there's damage there, baggage there, there's baggage there. You know, so a lot of the people that I get are my age or around my age, they're a mess. Life has taken them apart and crushed them and crushed them and crushed them and crushed them and then crushed them and then crushed them some more. You know? I don't know. I don't know. I have no clue, guys. I have no clue. I wish I did, but I don't have a clue. Anyway, that's the video. Holy shit. This is a therapeutic feeling. And you know, I talk about people like that. Talk about Valerie. She can see with Valerie. I don't think that she was trying to be mean. I think she was depressed. I think her relationship wasn't working well, and she wanted to break up with the guy, so she found some other ways to defend herself. That's one. Valerie didn't want to hurt people. However, she did hurt people, and when she realized she hurt people, she continued. So, you know, it's one thing if you don't know what you're doing is bad. So I think if you're constantly doing the same thing, no one actually is bad. You know, talk about Cappy. Cappy, once again, she'll tell you another version. Maybe I wasn't a good friend. Maybe I was demanding. Because with Cappy, our best talk with Cappy was during the streams. I wasn't there for her. Right? Yeah. Talk about Carl. Carl's not gonna watch this. I'm talking about Charles. Charles not gonna watch this. Talk about Maddie, Lily, Ollie. Anna. No one watch this. You know? And they shouldn't have to watch the videos to know how I feel. I should be straight up and say, hey, this is how I feel. This is how you make me feel. This is what I like. This is what I don't like. Should be able to do that, right? No, I'm not able to do that. Why? I don't fucking know. The question I want to ask myself right now: was I ever able to tell people how I feel? Really, how I feel? No. Yesterday, I went to my father's for the taxes, and I told him about my problem for 13,000. No, that we owe the states, not the state, Canada, the country. Fuck the states, the country. And he felt bad for me. Because again, the guy has been doing my family taxes for so long. He's a good dude. He's a good dude, and he's been so nice to us, right? And then he said, "Hey," he didn't say shit happens. They found it very polite way to say shit happens. Then he said, "If you need to talk to someone, if you have questions, please call." And I didn't feel personally. That's my version. I felt like it was being compassionate. I felt like he was having pity. It wasn't kindness. It was like, holy fuck, that's a bad situation. I can give you advice, you know. I feel bad for you. Not, I want to help because you're a good person, but I feel bad for you. My father, the first thing he said was, "How much is it going to cost us?" Which was a good question. And then the guy said, "Never mind." And I'm like, "Dad, what did you do?" No, that's not nice. No. Anyway. Even again, it's not enough video, but I got more time. Let's go. See, with my family, I can rely on my parents a lot. They're super kind. But I felt lonely a lot when I told them about 13,000 because my father was like, "Hey, this is a problem. Now you have to fix it. Being a man and fixing your own problem." But how am I supposed to fix that? Right? And he wasn't the most helpful. Then my mom was the most helpful. Was also super mean and super aggressive. And she didn't apologize. She didn't apologize, so that's okay. But she was also super mean. And I'm like, dude, if I reach out to them, my father doesn't want to hear anything about it. If I talk to him about it, he changes the subject. And my mom last week I couldn't talk to her without her being super mean. And she would talk to me bad, right? And then she apologized. And again, it was like, okay, well, there's another point where I'm lonely, right? And when you look at it, I'm also very boring. You know that I like, well, not a lot of people like that. Anime. I like old school anime. I like 90s anime. Making content. If you're not a content creator, and if you're a content creator, there's a chance that you're going to want us to help each other out, which I don't want to do. What else do I like? Right? Gaming. Do you have a clue how many games are coming out every single month? No, you don't. No, be honest, I don't either. You know? So yeah, I'm a boring guy. I'm not fun to talk about. I'm fun to talk about because most of the time when you talk to me, I'll ask questions like, hey, what are you into right now? What do you like and dislike right now? What are you thinking about right now? Right? Which is it's super kind. It's super kind. Does it change the fact that, okay, well, guess what? You have this to deal with? No.
And I don't think I don't think normally speaking, normal people, right? I don't love them, but normally speaking, you don't go to talk to someone to talk about yourself. So when this person, myself, have nothing to talk about, and they're wanting you to talk, it's awkward. We were able to make an hour video. But what did we really say? Talking about being lonely, right? Told you why I felt lonely. What hurt me in the past. Have I mentioned one thing that I could do to change? No. Is it gonna change tomorrow? No. And then change in a week? Possibly. Who knows? I don't fucking know. As what you say? Ciao, you're under arrest. So what if you can see the darkest side of me? No one will ever change this animal. Right, you've become how we believe it's not the real me. Nobody help me change this animal. Right, you've become how we believe it's not the real me. Nobody help me change this animal. I gotta say, this is the most important thing. I'm just waiting. So what if you can see the darkest side of me? Quand ce soir-là, je m'en fous, ce soir-là, je rentre. Je compris. Je vous ai fait la promesse de pas y retourner et je suis y retourné. How we believe that's not the real me. So many times. Hey, good looking buddy! Sweet, see, I'm on a bird right now, buddy. Damn. How we believe it's not the real me. Somebody help me say the same. No, I forget me, Joe, like me. I can't control myself. Somebody help me from this like me. I was curse of the commentator, just let me curse of the commentator. Is it possible you're just not as good as you think you are? Is that possible? Alright, we gotta hold on. Yeah, right. I mean, you still at least what I have to do is writing. Oh boy. GG. Chris, exactly. I mean, like, you know, at least you can make fun of me. I don't mind if you guys make fun of me, but let's be realistic here. You know, I'll lose into a fucking diamond. Gojo, Gojo, she's immune. She's immune. Wow, he went all the way. Oh, I thought for sure that would work. Like, I thought for sure. No,
away from you. Take this do. I have become, how I believe. So more I have become. Didn't even put it back on. Didn't put it on the guitar talk, and I'm so excited because you can tell. So we have a lot to talk about. We have some great news. Great news. There's some horrible news, but great news. So let's talk about the great. Let's talk about the horrible news. I only have one. We had our very first drama with the guild. And I know what you're saying. That's the second one? Yes, it's the second one. But the first one, the member that was in question is out, so my apologies. No harm done. The second drama was we had this player who wasn't logged in for 8 days, right? And we have a very different mentality of people, which is really cool because we almost had some clash. Because the guy wasn't there for 8 days, which is okay. I mean, we're pretty lax. I don't, and when I say I don't think, I'm 99% sure that we never missed 1 week. Never missed 1 week. We always got all of the rewards. Now we had a new guild season, so we talk about that, of course. But the person missing, it's not a fact that's okay. So let me be completely honest. There's a player in my guild. His name is I'll tell you right now. I'll tell you right freaking now. His name is Moriarty. For 3 weeks now. He's been the number one and partaking in the guild. Like last week he was at 70 points. I was at 30. So 30 for the shield, for the sword, and for the crown, right? So actually some decent things that were going on. Ultimately speaking, I'm grateful that we have people like that in my guild, but I don't want it to be automatically like, hey, Xen's gonna save us, right? People have been playing, so it's crazy because last week was the most recent event. People are aware of the guild, people are aware of the rule of the guild. we had I think it was 4 players under 30, and the reason why I'm saying under 30 is because we did 30 on Twitch playthrough. So you have to talk about people that did less than me, or they did more than me. There was only 4 people out of 30 that did less than me. So we had points to the utmost, you know, and ultimately speaking, it's nice because you do want to have the guild reward. Like last season, there's a lot less reward for the guild, right, than this season. So what was the drama? The drama is, okay, so we didn't have, there was this clan of people, it's complex because out of the 3 members, maybe 11 or 12 are talking in the guild chat, which is great. I'm grateful for that. I'm so grateful for that. So what happened most of the time is the same people. So one of the people, a couple of the people that usually talk were like, hey, as long as we are getting the rewards, there's not a problem, right? And we had a guy who was so funny. He said the gladiator up and down. He said, I don't care. It might feel like more rewards. Like, for example, this week we have way more rewards. So I'm actually good enough to remember, right? So, for example, last week, we're going to go into the what do we have versus what is there, which is kind of complex to understand, but trust me. So this week we have a tower background we had last week. That's null, right? We had a menu, right? Which is good. That's null because we had 2 menus. The menu last week and the menu this week. We have profile banner. This is +1, right? We have the guardian. We have 2 guardian. So there's one of them that's null. That's +2. Right? For a total of 250 token, right? We still have the same relics and the 2 relics which are the same price. We have the tower, the ship, which is super good this season. Guardian, the fetch is unbelievably good. Especially for AFK, it's unbelievably good. So there is a 250 token that is needed. So even though last week, last season, I'm saying last week because the season changed today. Even though last season we never had a problem, it could be a problem at some point, right? They'll keep on adding. The profile banner is actually a huge bonus. So yeah, so they were talking about how we want to kick out people or keep them, right? And then I was telling people, dude, we have to come together. I'm not gonna take a decision. I'm not a dictator. I want to be democratic, but I need a yes or a no. We have people who say, yeah, but if I'm like, no, I need a yes or a no, you know. So then we get the person, because the person ended up logging in that day, right? Or then we had this other person in my guild who was logging in every single day, which technically means that they're partaking. However, they're not doing their mission. They're playing enough to get the login or something like that. And after a week, they had 5 points. I'm like, dude, you know. But then, you know, it's all good because if my guild, see, the end is trying to mean the need is the mother of all invention. So if people say we need to kick them out, people are gonna get offended, or not offended, but they're gonna get more about the subjects, right? Right now, I'm a guild master, so I'm in a tough position because I'm not an authoritative person. I'm more like laid back, relaxed, right? But if it was to happen, if it was to be a case of, hey, we have to make a decision, I don't know what people would choose. I don't know if people would choose to kick that person out or not, and then I have to be the guy who's mindful of everybody's opinion. So I want to keep that up, right? Now, the good news, that's the bad news. It's not a big drama, but it is because last week, okay. So my point of view, which is again, I'm overstepping my boundaries, but again, I don't really care. Last week was more so a case of, guys, we don't have to rush. We don't have a close need to change something right now. We're still good. We're still in a good position. We don't have to change. But soon we have to change. And this week we have a 250 more, right? And even then, there was this guy who, the first person that we had drama with, would complain. And it was a bit too intense because he was always complaining about people not being active enough or people not partaking enough. There was this discussion that we had where he was saying, this person is logging every day but doesn't make points, right? And again, I told you guys the same thing. This person logs in every day but makes 5 points. It's not a problem because we don't need the results. But I'm like, dude, you're playing part of the guild, right? So you have to do a guild mission. And again, it's kind of cool because out of 30 people, 12 of us are talking to the guild, and some of them are super opinionated. So they'll talk about, hey, I'm playing this game, what is the guild system? That guild system is actually a lot more strict, right? So we're still good, but they know they have a little bit more experience. And some person's like, yeah, but you know, the guild is not like that for now. The good positive point. So we're gonna be talking about the guild first of all. We're gonna be talking about our situation, which is also really good. So the situation right now that we have is we have a new
It's so fucking cool. It's so fucking cool, the guild. Because the first guild was Crown. And Crown was perfect because we have our main playthrough, which is Crown. So the fact that we had a Crown Tower background was perfect. But then again, you don't want a Tower Crown for Shield or Sword. So it was kind of, you know. But then we have the Mesh Warrior. And the Mesh Warrior feels really Transformer-ish, which is really cool. The background is super nice. Now, technically speaking, there's a bit of a complaint there, but it's super cool. The bit of a complaint here, which is super cool, is, so for example, right, you got, I'm going to show you. So the Mesh Warrior is right here. Super nice. You got this and this are the same thing. This and this are the same thing. Don't buy shit yet, bro. The Purple Banner and the Tower are the, oh, there you go. Okay, sorry, the menu and the background are the same thing. Right? Now, the Purple Banner is a bit different, but it's the same thing also. Which is cool. The complaint would be like, hey, it's a bit too similar. However, if you really like, so Mesh Warrior is possibly one of my favorites so far. There's a bit of a lot of my favorites. So, in my favorites, we'll go with the Sword, the Crown, because that's what I have the most. My favorites are possibly, through this nightmare, I can't control myself. So what if you can see like inside of me, no one will ever change this animal I have become. My favorite team is possibly the Default, which is really nice. I have Saladin, which is super cool. We'll go with Cherry Blossom, which the background is really nice. We'll go with Sheep. I love Sheep as its own. Much is super cool. We have Prism, which is really nice. Neo Turbo, it's only cool. Neo Turbo is a cool, but it's only cool when you have the background that goes with it. Howling Wolf, super nice. Howling Wolf was my first one. We had the Dark Tower is actually pretty cool. The Dark Tower is only cool when you have the effect. We have the Fisherman, which is cool because when you have the Golden Tower, he sings. And then you have the Noise Tower, we only have a good background. That's it. Black Hole will be good for shield, right? These are my favorites. So the Mesh World is possibly one of the favorites. And I know what you're saying, dude, you give us another of your favorites. I give you more than, I give you less than half what I have. To the Sword. We do have the Mesh Warrior. The background, the Purple Banner is super cool because I hope that you'll see this when you work in tournaments. That'd be so cool. The Guardian, we have two choices. Now, technically speaking, we have a cat, we had a dog before. We also have a shark, so the shark could be cool for the Sword. Could be really cool for the Sword. But the best thing about it, the whole guild season, is the Guardianship. The Guardianship, the fetch, is unbelievable. It's so fucking cool. It's, you have a chance to find hidden loot, gem, shards. It is so good for AFK players. It is so freaking good. It is so freaking good. It just rendered the AFK aspect even more beneficial. So, it is good. It's not great. So it rendered every single AFK playthrough much more desirable. However, when we're actually playing, we're clicking the diamond. It doesn't serve any purpose, right? But now it's hidden, you get even more rewards, right? So if it was only for the rewards for your clicking, then it would have been cool. But now that we have both, it makes the whole thing super useful. And finally, we have my good news for the Tower playthrough. So the first good news that we have is we're back at 9. So I know. Okay, so here's the mentality. So I was at 9 when we started. Well, I was at 9 like 2 months ago. And then people at my guild were like, no, you have to be in 1 because you're doing more coin. And you're getting more. But at 1, we had a complete stoppage. I wasn't able to buy everything that I needed. I wasn't able to maintain something that I needed, right? So the 9 is actually better. Now, technically speaking, we're in a bit of bad position, but it's a great thing. So we might be working next week. And we might be starting at 40 hours next week. So I should have done it, the tier 9 for the end. Now, if we're playing when we're sleeping, which is nothing we're going to be doing, the 9 is destructive. The 1 is the best way to do it. But 9, right now we're going back to 9, so we're going to be able to have some, somewhat of a plus. So why we chose the 9? Okay, well, because yesterday, my phone broke, the Crown phone broke. You can see here, there's a little crack, you can tell, right? I can actually tell a little bit, right? So the screen wasn't working. We missed a tournament. I was like, dude, not only did you miss a tournament, it wasn't a fan that you had a tournament that you were proud of. It's been a while, so I was like, okay, well, let's switch to something that's more beneficial. We're back to 9. 9 feels like the right thing to do. 9 feels like the right thing to do. Like, for example, we have 27B on the shield, which we never have. And then on the Sword, we have 5Bs. You see the difference? It's all from Black Hole. It's all from Black Hole. Would affection be better, but still. My apologies. So this is the good news. We'll see how it goes. In a perfect world, what I would like to do, I would like to increase perks. So I'm going to be working soon, so the person going to be super to upgrade. If I could upgrade some weapons. So see, the problem that I have with both playthroughs, I'm trying to be, you can kind of see that I'm more negative today, but I'm being more like, because we're not progressing enough. We're not progressing enough. I have a lot of games that I'm liking. I'm not progressing enough, which is bad. What was I talking about? See, we've got ADHD, so it's harder. I don't know if to increase because with this word, what I could increase is actually like something. The easiest thing to increase would be Spotlight, which would be also really good. However, Spotlight, I want Spotlight right now isn't good to increase because Spotlight doesn't touch a lot of, and this word doesn't touch a lot of the enemies. So if it was touching more enemies, I would increase Spotlight. So the only thing that I have right now is possibly Chain Lightning to increase. Of course, I like my also weapon. So increase Chain Lightning and Death Wave. Death Wave we did increase it a lot, so it's not easy to increase. So the only one that I have is Chain Lightning. But once I upgrade Chain Lightning, what am I supposed to upgrade? And on the shield, I can increase 2 things. I can increase my inner landmine, and then what? I can increase what? Chrono Field. That's pretty much it, right? Because the other one I need to activate them. For example, the Chrono Field works Wander, the Black Hole. The Black Hole, we're at a point right now where it's almost perfect. The only that I could want is for it to be more so permanent, but there's so little time. There's so little time in between us being at a plus. How can I say that? There's so little time between us being at a maximum of usage available for the Black Hole. I can't talk tonight. I'm tired. I'm not feeling good. There's so little time in between the usage of the Black Hole. Like, there's a couple seconds. So it's not a big deal, right? It's not a big deal. So that's pretty much it. Since there's the good news, we're back at 9. We'll be working. We'll be going to 1. But we'll see. Anyway, love you guys. Take it easy. Peace. Don't blink, it's Wayne, welcome to Commercial. Continuing mobs are having a wonderful day on this 26 April 2025. They were coming in with bad news. It's not bad news, but it's bad news nonetheless. So we're stopping Tokyo Ghoul. We're ending Tokyo Ghoul. So Tokyo Ghoul Break the Chain was the game that we started since it started. So we started, I think it was a week or a couple of days after it started. It started on the 19th of October. I think we started on the 22nd or the 21st of October. So we're stopping it. I'm sorry, but we're stopping it. So the reason why we're stopping it is because I've been really enjoying Tokyo Ghoul. I've been really enjoying how much they improved the game, how much they changed about the game. I really like that. But I feel like I've done a lot, you know? I feel like they changed the adventure super cool.
but I feel like the events, even though they're different, the system, the mechanic behind the events is the same. We have different mini events that are rotating. The character that I have right now, before we get into one of the characters that I like that I have is reskin of people that I already have, right? So more Tuka skin, more Ayato skin, more Ken Kaneki skin. Ken Kaneki, we're at 5 skin from Ken Kaneki in 4 months. You know, that's a lot. So I'm liking. I still like the game. I still really like the game. However, when you think about it, I have 300 play. I have 300. Let me show you something. And the tower, we have this new part, which is fetch, cool down, tower guardian locate, retrieve any loot, Wayne gem, medal, shards and module. This is so good. This is so fucking good. This is incredible. Wow. It's gonna be good. Oh, I forgot. Somebody help me through this nightmare. I can't control myself. Somebody get me from this nightmare. Yeah, can't escape this hell. Choo 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 choo. Choo-choo. So yeah, so that's the tower. The Tokyo Ghoul, it's a great game. It's just like, you know, it's I don't know. I'll be okay. You want me to be honest? Okay. The fact that you put the maximum level at 300, and most of my characters that I like are at 300, I don't like them as much. The main thing that I like about Tokyo Ghoul is you can play the character that you want. You also can play with the faction that you like. So Andiku is the main character. I love Andiku. When I play with Andiku, I really like that. I don't care about having in my team 2 Tuka. I don't care about having 3 Tuka. I can have 4 Tuka. I don't mind at all. But now that you put your level maximum at 300, you have to play with certain characters, and they're forcing you to play with those characters, right? So one of them is Noro, because Noro is super easy to get. One of them is the legendary tournament Carnival. One of my favorites was Yuta. Yuta, we didn't use him at all, which sucks. Another character was Juzo. Juzo, we didn't use him at all, right? So I didn't like that. The fact that they put at 300 sucks. And I'll be completely honest, I'll miss a game. But we're switching for another game. So Temple of Shadows, which again we started 3 weeks ago. I'm not in the invitation anymore. I don't like it. However, we're trying to play Bleach Brave Soul, and it's really cool. So I might be trading for Bleach Brave Soul. However, Bleach Brave Soul is a bit more game-wise than AFK. So it's less AFK than Tokyo Ghoul, which it's a problem. It's a problem because I use Tokyo Ghoul when I work out. You know? That's something else. Anyway, that's pretty much it. So goodbye Tokyo Ghoul. Thank you for everything. Thank you for good memories. Thank you for 4 months of content. Appreciate you. Thank you for 4 months of good memories. I love ya. I'll see you down the road. Take it easy. I'm gonna miss it for sure. Don't blink, it's Wayne. Welcome to the Commentary Show. We're doing also having a wonderful day on this 26th April 2025. Then we're doing a very quick video. We're doing a short. First off, on Bleach Brave Soul, a 10-year-old game that we just started. If I'm a fan of Bleach, if you needed convincing, here it goes. Bleach Brave Soul is so far so cool. It's a bit less AFK than I would like. There's a lot of story. The story feels like it's a lot. You have a lot of story, but in the beginning the story is like that, right? There's a lot more narrative story. We're at the we just finished Parakeet. We just finished Orohime actually. We just finished Sora. Like it's Uryu, and then we got Grand Medals, and then we got Soul Society. So Bleach Brave Soul sounds phenomenal. The game is nice. The characters are nice. There's so many characters. Bleach, I really like the characters. There's a lot. We have Ukoya, we have Ichigo, we have Kenpachi, and we got Ishin when I started today. So it's a really fun game. There's a lot of fun elements. It seemed complex. It seemed like there's a lot to learn. I was thinking that's 10 years old, so of course there's a lot of content that was added in due time. There's characters that I got 2 characters that are level maximum and at 6 stars. So that takes away from the fun. We're trying to use characters that I don't have at full power, but I don't have lots. So for example, we have 2 5 stars that we're using Ichigo, right? So it's a bit complex. It's a bit complex to be honest. But hey, we're having fun, and that's all that matters. So I'm looking forward to the game. I'm looking forward to explore it. It's my first thoughts. We did some other story. This is about the arena. I'm not a fan of it, and that's pretty much all I can say for now. So super characters, super concept. Love the game. Love the narrative. But it's Bleach. I love Bleach. Right? If it was something else, I don't know if I would love the game. That's a problem. Don't blink, it's Wayne. Welcome to a very short video because we're having a wonderful day on this 26th April. Why very short video? Because we have no more sunrise, we have no more sunlight, and 5% batteries. So today we're reviewing G Eternal, which is Gundam Eternal, the newest Gundam game that was released a week ago. We're giving you my first thoughts. We're giving you what I think about the game. First of all, I'm not a fan of Gundam. I think it's a good series. I think it's a good, but I don't know the series. There's so much to get into. Gundam is so complex. There's so many seasons. There's so many universe. It's just so hard to get into, right? So the game itself, one of the big points I like, one of the big points that I like is that you get to visit I have to put it on the charger. It's 4%. My hair will be a mess. You'll have to forgive me for that. Which you will, right? So my biggest pro is also my biggest con. Because again, I don't tell you bullshit. If something needs to be changed, the game is new, so give it a chance. My biggest pro is that we're getting to visit every single universe, and you're getting the story, and you're getting part of the anime, which is really, really, really cool. Like, show me the original anime. We're part of the first season, of course, because we just started. The characters are super nice. However, they're lacking a little bit of personality. You get a classic, like, 70s, and the Gundam is where it's at. It's lacking a little bit of personality, which I don't mind. Because, again, I'm not going to be able to finish, I'm sorry.